commencer. Bonjour tout le monde, merci de venir pour cette seconde journée. Je ne vais pas faire une longue introduction, je vais juste laisser parler Vasco pour introduire cette nouvelle journée. Merci. Bonjour à tous. D'abord, je demande pardon, je ne pourrais pas faire la présentation en français. Mais on peut parler après la présentation, on peut parler en français. So good morning everybody. It's a pleasure to be here to talk about a topic that has generated a lot of discussion. And that was actually to my surprise, because when I started talking about no estimates, I thought it was darn obvious. I thought it was so clear that there wouldn't be any question about it. But actually, how it all started was in 2005. My boss, I was talking to my boss about no estimates. I was presenting, hey, I found this great way to know where we are and when we are going to deliver. And it's darn accurate. It's really going to help us make decisions about, you know, what to include, what not to include. And I explained no estimates. I'll explain a bit of that today as well. And he looked at me very seriously. And he said, sit down. And so I sat down. And then he walked to the door. He closed the door. And then he looked at me and he said, Vasco, never tell this to anyone. People will think you're crazy. And this was 2005. And it took me all the way up to 2012 to have the guts to talk about it publicly. So, and I'm supposed to talk closer to this. By the way, can you hear me in the back if I talk like this? No? Okay, good. Thank you. So, first of all, I would like to give you a gift. If you go to that URL over there, you can download the book for free. It's $27, so that's enough for you to have a dinner, right? I just paid for your dinner today. No. So, but this will only be available today. So if you want to download it, you have to go there and sign up today. Otherwise, you won't be able to get it. So if you're watching this in the future, way beyond 2015, then sorry, it's no longer available. But you will see the URL in other slides as well. So today I'm going to talk about 10 principles that I think are important for software development that can be derived from what I call no estimates. Now, many of you will be saying, so isn't no estimates just like one thing? And no, it isn't. And the goal is not that it should be. That's not what no estimates is about. No estimates is a space for us to discuss what works in terms of helping us predict when we are going to deliver things that matter to the business. That's also one of the things I talk about in the book, which is that we should be talking about the things that matter to the business, not how much each thing costs, but rather which things should we be focusing on. So, by the way, how many of you love the estimation process? Could you get your hands up? How many of you love to have those long, winded discussions about whether a story is a 3 or a 5? All right, so this is not for you. But no estimates is for you if this is how you feel when you enter an estimation meeting. You go like, what? Again? Couldn't we just, you know, get on with the work? Right? It also, no estimates is for you if estimates feel a little bit like this job. Right? Estimates are kind of booby-trapped. You enter in a room and you know that something will explode and you hope it's not you. So if you feel that way, no estimates is also for you. But for me, the most important aspect of no estimates is that no estimates is for you if you would like to make people happy. Isn't that like simple? The reason we develop software is to help somebody get a job done, whatever that job is, right? Maybe we're trying to help them, you know,
do simple things like launching a space rocket, or complicated things like calculating the tax amount for the yearly tax return, right? That's what we like to do. That's why many of us entered the software business, because we wanted to help other people, sometimes ourselves, right? Sometimes we are the person we want to help. So here's the thing. I don't know how trains work in France. I don't know if you guys have trains that are always on time. Almost everywhere I go, people laugh when I ask that question. I don't know what that is, but I thought that TGV was always on time. I thought it was only Deutsche Bahn that was late. But then I started traveling around the world, and it seems that trains being late is a very common occurrence. In Finland, where I come from, we have a very good train company. Basically, they only face 4 problems. They only actually have 4 problems in running trains. It's winter, spring, summer, and fall. Those are the only 4 problems they have, right? Summer, the trains overheat. In winter, the ground is frozen, so the trains can't go as fast as they could. In the fall, there's just too much leaves on the track, so the trains take a long time to stop, so they have to go slower. And in spring, I don't know, maybe they're all on vacation. But here's the thing. This train here, by the way, who knows what this train is? Shinkansen, exactly. This train here, let me see the numbers, because these numbers are interesting. This train here was, in 2014, the whole year, right? This train was late 54 seconds on average. And that includes natural catastrophes, right? So they figured out how to solve this problem. In the 90s, let me see, what year was that? 97. This train was late 18 seconds, less than 20 seconds on average, the whole year. How did they do it? How did they build a train that is always on time? How was that possible? So before we go there, think about this. When you go to the train station and you're going to get a train and you have an important meeting, say in Paris, and you're, I don't know, Lille or Lyon or Marseille, and you want to get the train to go to Paris for this very important meeting. You don't want to miss the meeting, right? So you're going to look at the history of how well the trains are on time, and you're going to think, should I go one day before, just in case, you know, if the train breaks down, I can always walk out and rent a car? Should I go 5 hours ahead of schedule so that if the train is late, I will have time to reach my very important meeting without missing it? You have to ask these questions. Again, where I come from in Finland, I always took the train earlier than the one I thought was enough to get there on time. And the reason for that was I knew that it was likely that my train would be late or even not show up at all. So I was nervous every time I entered the train station. I had to make decisions that had nothing to do with my life. They had to do with the freaking train company, right? It was not about my business. It was about the train business. I was nervous every time I was taking the train. On the other hand, if you lived in Japan and you were going for a very important meeting in Tokyo and you had one of these, the only decision you would need to make is, do I go in the train I need to take, or do I go half an hour earlier so that I have time to visit that manga shop I've been meaning to visit for the last few years? And you know what? You would be relaxed because you knew the train would be on time. You would be without worries about perhaps being left in the middle of the track, in the middle of nowhere, with the train being stopped because of, you know, too many leaves on the trains. So this is what they did in Japan to make a train that is always on time. The Shinkansen, which the original name was new trunk, right? That's where the Shinkansen comes from. They built a completely new train line so that this train would not need to mix with the slower trains, right? They built a new system that would be designed to get trains on time to the stations where they were going to be. They didn't try to improve a broken system.
They build a new system. And this is actually the first principle of no estimates. If you don't trust the system you work in or the processes you work with, change the processes. Don't try to get them slowly better. Ask, what is the fundamental cause for the problems we're facing? And if being on time is very important for you, for example, you might be working on tax handling software, right? Being on time is extremely important. Then you build a system that delivers on time. You don't try to estimate better. That's a broken system. It's not going to get better, no matter how much we try. So that is principle number one. This is a very interesting story. This is a project, a very important project if I recall correctly. And it was basically divided into two phases, right? The first one, which I call development phase, and the second one, which some people call quality assurance, I call it desperately testing and fixing phase. And look at how long the phases are. This is the real project. So we have the development phase that is about a bit less than 1/3 of the whole project duration. But look at this blue line. The blue line is the number of open defects, right? It traces up and up and up and up and up. And if you're here, at this point, right here, at the top of that curve, the question is, when will that project be delivered? Anyone care to guess? Never. Yeah, that would be a fair estimate, wouldn't it? But then look what happens afterwards. Boom, the blue line drops. What happened there? Well, we're not magicians, right? So what we did is that we went to Jira and we started removing stuff out of the project. We won't fix, we won't do, we won't fix, we won't do, and all down. And then, of course, we got a lot of bugs closed at that time, and then the quality started improving, or did it? It didn't really. The more we tested, the more problems we found. And guess what? That's what testing is there for, right? So that you would find more problems is not really a surprise. But wait, this project actually ended. They released the project. How did they do it? Customers keep testing. Yeah, so delegate testing to the customers. Yes, that would be one way. So actually, the reason why this project was delivered was very simple. I was working in this company, we had many projects ongoing, and when this happened, I was looking at the history of other projects. And here's what I found. Large projects had an average 3 months desperately testing and fixing phase. Small projects had an average 90 days desperately testing and fixing phase. Medium-sized projects, also 3 months desperately testing and fixing phase. And I don't know about you guys, but I don't believe in coincidences. So when we actually analyzed what was going on, we found out that the reason why those projects were released was because, management would just be fed up. They would come down from the corner office, they would go to the team room and say, guys, either we release now or we cancel the project. So that's how we meet schedules in the real world. It's about somebody losing their patience or losing their money and saying, no, stop it, let's go live. So what was that about being accurate about estimates again? This is just one example. Of course, you have your own examples in your own companies, and perhaps you do it a lot better than this company did. But here's the thing. When you have projects where you have desperately testing and fixing phases, the delivery schedule is not dependent on any estimates. The delivery schedule is depending on very, sometimes gut feel, business decisions. It has nothing to do with estimates. So maybe we were on time with this project. Who cares? If we were on time, it was a coincidence. It was not by design. It was not that we were very good at estimates. It was because somebody said, enough, let's get the product out the door. So this brings us to principle 2, which is one of the biggest problems here was this desperately testing and fixing phase, because it builds uncertainty.
So principle 2 is shorten the feedback cycle. And this is applied at all levels. It's applied at the business level, it's applied at the project level, it's applied at the sprint level, it's applied at the user story level, it's applied at the daily level. And the reason is simple. Feedback will inform the decisions you need to make. The longer you go without feedback, the worse your decisions will be. And guess what? If you shorten the feedback enough, you don't actually need to estimate anymore. You only need to ask, are we ready to deliver today? That's the only question you need to ask. And that's actually the question I ask when I work with teams that are delivering products is, can we deliver today? And guess what? That question, which is of course meant to cause reflection, to cause people to think, why can't we deliver today? Right? What's preventing us from delivering today? That gives us the certainty we need to meet the schedules that are imposed on us, whether by management or the market. It's about shortening the feedback cycle. Because if you can be ready to release every day, you will always be on time, no matter what the time is. So you can start to build your own Shinkansen, your reliable system. Then another question that I get asked all the time is, can we be accurate with our estimates? Well, some people will say that yes, we can, and the only reason you're not accurate is because, you know, you're irresponsible and playing with other people's monies. Yeah, I get told that all the time on Twitter. It's fine, I've gotten used to it. After all, it's been 3 years. Here's one excellent video, the video by J.B. Rainsberger it's on Vimeo, it's from ORDEV 2013. It's a very short video that I would definitely recommend. And he makes one very important point, and he talks about accidental complication. Here's the point. He says that the cost or duration of any piece of work that you need to do is a product of the essential complication, i.e., you know, is it a simple thing like launching a rocket, or is it like a very complex thing like doing your taxes? Right? That's the essential complication, the natural complication of the problem you are trying to solve, versus or times the accidental complication. An accidental complication is what JB calls us not being very good at our jobs. Right? So here's one example. When you started developing that product 5 years ago, was it easier or harder to work with the code base than it is today? In most cases, it will be harder. In some cases, if that's the case with you, congratulations, it will be easier. But the point is that it's not the same, right? Now think about this. In Scrum, we're asked to do story points estimates, which is relative estimation, right? We're comparing the essential complication of a particular story with another story which we believe has the same essential complication. But guess what? The accidental complication, i.e. we not being very good at the job, is sometimes so large that it dominates this equation. Just a very simple example, when we started developing a website, we were perhaps, you know, using just the basic framework. Things were clean, we knew what we were doing. A few years later, we're still delivering that same website, and unfortunately this is the case in one of the companies that I'm working with. You might be even rewriting the software for the third time because accidental complication had gotten so high that you think it's better to rewrite everything from scratch than to try to change the old software, right? Anybody developing PHP websites over here? You probably know what I mean, right? So here's the thing. If in one company, this is just one example, but I'm sure you can relate. If in one company, at some point, you decide to rewrite the software because accidental complication was so large you didn't want to pay for it, how about that relative estimation technique? How does that work again? Right? You're trying to relate the size and the cost and duration of a story now, when you're about to rewrite the whole system, with the size or the cost and duration of a story, you know, a few months ago when you were, you know, knee-deep in mud. How does relative estimation work again? Comparing similar things. But if accidental complication, which changes over time, dominates this equation,
then the only logical consequence is that relative estimates have zero value in that context, where accidental complication is changing and becoming the dominant part of what it takes, the cost and the time it takes to deliver something. So this is a problem for us. But this is not the only problem. See, the thing is that some people take queues very, very seriously. So how many of you have 100 or more items in your backlog? If you could raise your hands. See, that's what I mean, right? That item number 100, which was promised to be delivered in 3 weeks, a year ago, how's the estimation for that coming? But there's other problems, right? Because that's just one particular side or consequence of queues. The other consequence of queues is, 2 weeks ago you started working on something and you thought it was going to take 2 days, but that was 2 weeks ago, and the item has been sitting on somebody else's queue for 2 weeks. How can that estimation be accurate? Queues can have such a large impact on your organization as to completely destroy any value that you might think estimating the cost and duration of an item has, right? I don't know about you guys, but I've removed items from queues, also known as JIRA, that were 5 years or older, right? So what's the point, again? So the point with queues is queues will always have a very large impact on how work flows through your organization. And it will have such a large impact that trying to estimate one single item of work has no meaning until you actually start executing. And when you start executing, queues have such a large impact in your organization that actually is much more useful to look at the cycle time or lead time, depending on what you're trying to measure, of items in the past than trying to say how long will this item take. If queues are so important in how long work spends in the system, trying to estimate the size of an item is a very small fraction of deciding when that item will be ready. But yet some people argue that we can be good at estimation. So let's just review some data on that. This is the chaos report. 80% of projects in 2004 were late or failed. Again, chaos report. This was 95, but this was the only breakdown that I could find. Look at the 51 to 100% or larger time overruns. That's 68% of projects are 51% or more late. Chaos report 2009, average time overrun, 63%. Chaos report 2011, average time overrun, 63%. But okay, just in case you don't like the chaos report, because of course people will say, well, chaos report is not real science and so on. Okay, fine, let's look at other surveys. Gartner, project failure in 2012. By the way, failure here means total failure, not just being late. It means like delivering nothing, right? Small IT projects, 20%, large IT projects, 28%. Failed, not even late. There's late projects here on this big bar of 72%. Capers-Jones, a very well-regarded person in the defense business. This was written in the Journal of Defense Software Engineering. Of large systems that are completed, about 66% experience schedule delays and cost overruns. This was Scott Ambler's project success survey. Traditional projects, 53% failed or changed, but we're agile, right? We're much better than that. 40% of agile projects failed or challenged. And this is the one that really got me. This is from McKinsey, a survey done, or study of large-scale IT projects done with the University of Oxford, in 2012. 17% of large IT projects go so badly
they threaten the very existence of the company. Think about that for a second. Large IT projects go so badly, they threaten the existence of the company. So I'll publish more. I'm going to write an article at the noestimatesbook.com about that, because there's a lot of people saying, yeah, this crap about us not being good at estimates, that's just crazy. Of course we're good at estimates, you know, you're just doing it wrong. Well, actually, there's no data to support that claim. There's no data to support the claim that we can be good at estimates. So when you look at this stat, 17% of large IT projects threaten the very existence of a company. Ask yourselves, would I be ready to bet my company on the use of a technique that has such lousy track record? Because that's really the question we're asking. I mean, when you ask a software developer, can you be good at estimates? He's thinking about, can I write this story or the code for this story in the time that I thought it was going to take to write? He's not thinking, can I write this story so that I don't make the company go bankrupt? Right? But the managers who are asking the software development teams to do their estimates this way should be thinking, am I asking a developer really to make business decisions that might make my business go bankrupt? Isn't that my responsibility? So here's the principle. Believe the data, not the estimates. Because here's the thing. Even if you could be good at estimates, it makes sense to look at what a good estimate is. Conte, Dunmore, and Shen propose that a good estimation approach is one that provides estimates that are within 25% of the actuals 75% of the time. Let me break that down for you in ways that I even understand. I go to the bank, and there's a person on the other side of the counter that says, hey, I have a great investment for you. You know, you'll give me 100,000 euros, and I promise that I will give you 75,000 euros back. I will only lose 25,000 euros of your money, and that's with a 75% chance. It might go a lot worse, but it's not so likely. Would you ever do an investment like that? Would you believe a banker if they would tell you that? No, you would go like, okay, you're fired, right? So why are we using a technique that has, even as a good estimate, such a bad result? It's a lousy investment, guys. Why are we still using this? So principle 4, use alternatives to estimate-driven decision making. Of course, you can use estimates to make decisions. I mean, nobody can prevent you from doing that, and you might even be doing that subconsciously. But try to find alternatives. What else could we use besides estimates to make decisions? Here's another thing. You know what? This project, this list of projects, 17 projects from 2001 to 2003, the average delay was 62%. But okay, some projects were fairly on time. You know, number 1 was even ahead of schedule. Number 2 was on schedule. Number 3 was very close to being on schedule. But look at project 17, 200 to 245% late. By the way, the bluish bar is when the requirements, sorry, when the project was approved, and the Bordeaux bar is when all of the requirements were known, or we thought they were known, obviously. By being 200% late, we know they weren't known. But here's the thing, if you ask me what project 1 was, I have no idea. But if you ask what project 17 was, project 17 changed the company. It created a new business model. It entered, or helped the company enter a new market. It created a recurring revenue business model, which is, if you're running a business, it's actually quite good because your revenue is growing slowly, but it's continuously growing because it's cumulative. It was basically a subscription-based service. When I left the company, number 17 was generating more than 50% of the revenues for that company.
So here's the kicker. Even if you're good at estimates, they have no meaning business-wise. Because you can be terrible at estimates and still be hugely successful. So not only can we not be very good at estimates, at least that's what the data tells us, I'm also telling you that being good at estimates is missing the entire point. It makes no sense. It helps you to do nothing, except perhaps being within 25% of actuals 75% of the time, if you believe the definition of a good estimate. Because this company did not need to be good at estimates to completely change their business model. In fact, the worst offending project in estimate terms was the most successful project. In another company, we were working with a team that was delivering basically e-commerce systems, right? You know, you go to the web, you buy something. And the team was overwhelmed with work to do. They had so much work to do, they were totally lost. They were, you know, demotivated. They had, and I kid you not, hundreds of items in their backlogs that were like small improvements, you know, change the color, move the button, that kind of thing. That is unfortunately quite common in many e-commerce teams. But the product owner decided to spend one sprint in that particular company that was 2 weeks. Decided to spend one sprint doing what he called an innovation sprint. So obviously, I was working with them, we decided to focus on something that had business impact. We asked, okay, so what could we do that would have real business impact? And we came up with an idea. The idea was very simple. It was sharing whatever you bought, it was sharing it on Facebook, right? Or what you were about to buy, share it on Facebook, because the idea was, well, we'll get more traffic, more people will come to the site, and you know, we will increase the number of sales, we will increase the conversion because it's kind of social proof recommendation and so on. And somebody came up with the idea that said, hey, wait a minute, I also, you know, I use the website when I'm on the bus, but I don't want to buy with my credit card on the bus. So what if we just send, you know, myself a reminder, right? Like just by email. Okay, fine, let's fit that in. So the team was happy. They were playing with things they liked, including mail servers, which is apparently very sexy for e-commerce developers. And they were developing that, and after 2 sprints, we went live. After 2 weeks, 1 sprint, we went live. And here's the thing. 2 days after we went live, we were making money. 2 days after we went live. That's 2 weeks and 2 days after we started working on something. If you had asked that team, how long will it take to generate this, you know, sexy, nice, shiny share on Facebook or Twitter or Instagram feature, they would probably, you know, say like, you know, whatever, like 2 sprints, 3 sprints, whatever. But we didn't have that time. It was an innovation sprint. We got allowance for 2 weeks. That's what we did. We went live. 2 days later, we were generating money. I got an email earlier this year in summer from the product owner that was working at this company. That single feature had generated 250,000 euros in revenues in the first 7 months of the year. That's almost 500,000 per year. Not only that, but the conversion of this feature was 5% compared to the average conversion of the website itself, which was 0.03%. 2 weeks totally transformed the value that one team was delivering. Now imagine what we could do with whole businesses if we would focus on value rather than focus on trying to get the estimates right. So here's principle 5. If you're going to test for value first, then test for functionality. Because value is what you're there to deliver. It's not that it works better, it's that it has business impact. Right? So some of the techniques that you could use for this are, for example, impact mapping and story mapping, which give you options that instead of forcing you to do a bunch of things you already committed to because you estimated them, it actually allows you to make decisions as you go. And I would definitely recommend getting started with impact mapping and focusing on value rather than focusing on the costs of the items that you're trying to deliver. So obviously the
most responsible among you will be asking, but can this work in real companies? I mean, you know, e-commerce and such, but I work for clients that, you know, they want a bid, right? They want a price tag when they're buying software from me. Can this work with real companies? So I interviewed CEO Sven Dietz, who works for a company in Germany called Zeitgeist. They basically do websites and e-commerce systems for other companies. So they are a contract software company. They get bought time and materials mostly, and they deliver software that helps other companies' businesses. And in that video, Sven explains how they went from going through the normal bid process, i.e., you know, you get a list of requirements and then you try to figure out how long will that take, and actually went into a no estimates world where, and here's the kicker, they are now able to bypass the bid process. They don't even need to bid anymore. And the reason is simple. When they get a bid request, instead of sitting down and trying to estimate everything, they write their software, and in a few days they go to the customer and say, here's what we did in the last few days. Would you like us to do more? Right? They show actual running software. Now that's a novel concept, right? Running software over contract negotiations. But that's what they did. And the interview is, you know, I can't do it enough justice. You would have to watch it. But in the interview, he explains how they do that and how they actually bypassed a large bid process from a large European company, and they started delivering software immediately. He says, this is the thing that really caught my attention, that if you count in the time that they spend it estimating, writing up the bid, doing contract negotiations, now they work without contracts, so you know, they only get paid if the customer likes them. They deliver working software instead of writing up bids. I bet some developers would prefer that. But here's the thing, they lose less money now that they don't have contracts than they did before when they had contracts. Because here's the thing, they spend 30% of their time writing up bids and negotiating contracts. 30% of an average project was writing up bids, doing estimates, negotiating contracts. They don't need to do that now. This is one example of how no estimates is not only working in real companies, but it's transforming their business model. So obviously the principle here is estimation is waste. Notice that I'm not saying you shouldn't estimate, I'm just saying it's waste. And if you are privy to the lean principles, the idea is to reduce waste. You might not always be able to eliminate it, right? Reduce its impact on your business. That's a very important aspect, that even if you have to do estimates, don't try to manage your business based on the estimates themselves. And principle 7 is measure progress only through validated running software. This is what Sven did in his company. So, we're back to the definition of a good estimate. The reality is, and this is a graph that was published by Steve McConnell in his book Software Estimation, which ironically tries to tell you how to be better at estimates. This is a company that he lists. And if you look at the definition of a good estimate, being within 25% of the actual results, and you look at the reality, we can see that this is not really happening. This is the number of projects. Every cross is one project. The y-axis is how many days it took to complete the project, and the x-axis is how many days they were estimated to take. But that we are bad at estimates, I already covered that, but I wanted to cover a very specific aspect of being bad at estimates right now. Look at those two crosses over there, the top left corner. These two crosses, so the first one was supposed to take something like 7 to 9 days, and it took 260 some days. And the second one was supposed to take nearly 20 days, and it took almost 240 days. This, what I would call the outliers, can actually destroy your company, right?
So we need to be aware that when we're investing in estimates, we're actually running risks of this size. Now, of course, if we look at this, we can say, well, you know, there's a lot of other projects that are not that much more. I mean, this one only took 120 days when it was supposed to take 1 day, right? It's not that bad. But this is reality with estimates. So when you come to the office and somebody asks you, well, I'm going to go ahead and ask you to deliver 10 stories the next sprint, obviously the sane reaction would be to say, what? But let's look at what actually is happening. This is one of the aspects we cover in the No Estimates workshop, which is that we work within systems, right? This is our system. This is one team, by the way, 21 sprints, and the blue line is their throughput, or number of stories delivered per sprint, and the other lines are just control lines. But you see that they are extremely predictable. So here's the thing. Our goal should not be to estimate how long something takes. Our goal should be to understand the system we work within. Because guess what? It's going to be extremely predictable if you collect data. And I'm going to go on a limb here and say that some people in the room are saying, well, but our work is different, right? Our work isn't really predictable, right? I mean, you know, sometimes we have small things, sometimes we have big things. Well, I hear that a lot, but here's the thing. When I measure systems, when I go into companies and I work with them to make work visual, I measure the actual work ongoing and measure how much work is being delivered per unit of time, guess what I see? I see this kind of graphs all the time. So here's the thing, we already have the data if we measure it, if we collect it. We already have the data that allows us to be as predictable as the Shinkansen. We have that data. So we should just be measuring it. We should be looking at our organizations from a systemic point of view, measuring our cycle times and our lead times. Because in the end, we want to avoid situations like this. And this is only one of the dysfunctions that we have to face in our organizations. Right? There's 4 dysfunctions. See how well I estimated the number of dysfunctions I would find? Estimate bargaining is just one of the problems we have to deal with, right? I mean, you know this by hearing phrases like, well, seriously, 2 months, guys? When I was a developer, we did it much faster. How come it takes you 2 months? Of course, you should say, well, actually, the reason why it takes us 2 months is because it took you shorter time, right? That's the accidental complication. But of course, there's internal politics, right? Which projects get approved? Anybody has an idea? The most valuable projects, right? But how do you get a project to be valuable? You negotiate. Hey, you give me that feature, I'll put it in my project, and then you give me that feature, I'll put it in my project, and then I go to the board and say, I have all of these features to deliver, and by the way, they agree with me. Right? Internal politics. Get projects approved by how big they are, perhaps even too big to fail. Blame shifting. How long will it take you to deliver that feature? 2 weeks? Fine. 2 weeks later I come, hey, you said 2 weeks, right? Now it's your fault you didn't deliver. Blame shifting is a very common dysfunction with estimates. Late changes, and of course, the sunk cost fallacy, also known as, we've already invested 5 million into that project. What's 1 million more? So, the system where you work has predictable outputs. The goal is to learn to understand the system. That's really one of the key things I focus on the workshop, because unfortunately, by the way, this is nothing new, right? Guys like Deming were talking about this in the 20s, 30s, and he even wrote books about it in the 90s, but nobody paid attention. The thing is, we all work within predictable systems. Systems are perfectly designed to produce exactly what they produce. So if you know what they produce, you can be quite sure they will continue to be producing the same amount of things over time, unless you change them. And that's why understanding them is so important. So, of course, the next obvious question is, but can we do better?
So this is a story, I've told this story quite many times. Many of you perhaps have heard this story before, but just quickly, this was a long project, and we were trying to figure out what is the most accurate metric in terms of predicting what a team can deliver over a long project. This was 24 sprints. So we asked, comparing story points with number of stories delivered over 24 sprints, which one is a better predictor of the output of the team over those 24 sprints? And we asked this only after 3 sprints, and then of course we asked again after 5 sprints because we had more data. So we were thinking, hey, more data, more accurate. Let's try that. Now, I do want to make a disclaimer. This is just one case. If you go to this URL, you will get 21 more, I think 22 more by now, projects that have data for all of the projects, so you can actually look at the data and do your own experiments. And I would encourage you to do this same experiment with your own projects. So after just 3 sprints, we looked at the story points predictive power, and we found out that 349.5 story points were actually completed, but if you use the average of the first 3 sprints, you would have predicted 418 story points. That's 20% more prediction than actually delivered, which means that you would be 20% late. But that's okay. 20% is actually better than the definition of a good estimate, by the way. How about just counting the number of stories? So the true output was 228. The predicted output was 220. That's an error of 4%, but on the right side, right? So you would have been ahead of schedule. Well, that's great, but I'm sure it gets better. I mean, story points get better after 5 sprints. So we did that, and yes, indeed, they got better, 13% off, which is pretty good, right? I mean, if you could always be within 13% of your predictions, you would probably be a millionaire by now. The number of stories predictive power did not change. By the way, this is just purely coincidence. It could be higher or lower, but in this case, it didn't change, and it was still 4%. So that was just one, but look at this. This is what I call a estimation magic experiment done by Bill Hanlon out of Microsoft. They estimated their whole backlog, 1, 3, and 5. Those were the story points they used, which is already much better than most companies. And they plotted their release, and it was the 20th of October 2014. And this is using story point estimation, 1, 3, 5 to size all of the stories. And then they did the estimation magic, also known as Excel magic, and changed all of the estimates. So a 5 became a 3 became a 2, and the 1 stayed a 1. They're not even relatively sized the same, right? It's like totally different numbers. Release date, 14th of October, 6 days difference. What? You're telling me you just changed the estimates and the release date didn't move more than 6 days out of almost a year? Yeah, but it gets better. Then they changed it to only 1. What happens if we remove the estimates? You know, Excel allows you to do that. Great stuff. Release date, 29th of September. 29th of September. All estimates, both the real estimate, the fake estimate, and the no estimate, were within 3 weeks of each other. 3 weeks of each other. That's an error or margin between the optimist and the pessimist projection of 8%. Compare that to the definition of a good estimate. Obviously, Bill, who was very generous to share this data with me, said, after a few emails we exchanged, said, at that point, I stopped thinking estimates were even important anymore. This is really what I'm asking you to do. Do the same for your own projects. You might actually come to the same conclusion that Bill did, and really, a good estimate, 25% of the actual 75% of the time, is that what a good estimate is? I got this email shortly after I released the book. One of the readers was talking about their own experiment, and this is what I would encourage you to do, your own experiments. Don't believe me, believe your data. They looked at a project of more than 50 sprints, or 50 sprints actually, and they discovered that if they had used no estimates, they would have gotten 15% more accurate estimates.
And not only that, but out of 50 sprints, at no point was the story point-based estimations better than just counting the number of stories. So principle 9 is don't bet your company on on methods with this poor track record. Hope is a bad management strategy. Don't hope you will get better at estimates. There's no data to support that. So in the book, I tell the story of Carmen. Carmen faces a very difficult situation. She has a project that needs to be delivered on time. It's a high-stakes project, and of course, won't be a surprise, the time that they have available for the project is limited by the competition. Because, by the way, that's a side effect of the bidding process for software projects, is that you have to be faster and cheaper than the competition, because, especially in public projects, you get evaluated on how quickly and how cheaply you deliver software, right? So in the book, I talk about this, what I call the 7 steps journey to no estimates. This is just, of course, a metaphor. It doesn't need to be 7. It can be 3 or it can be 27. It's up to you. But that's the story that Carmen goes through. And I explain how you can go from a markedly waterfall project that is already ongoing and transform it so that you can use no estimates with that project and actually deliver more transparency to the stakeholders. Instead of closing down your options, you generate options when you give transparency. So the book is available now. I've added other things. So there's actually 2 mini books. One is about capacity planning with no estimates, because that's obviously a question that you will get asked immediately. Okay, yeah, fine, no estimates, but how do we do capacity planning? And then, of course, the second one is, fine, but we have to write contracts. Right? We need to put the time there. Well, there's different types of contracts. So look at that. Look at the different types of contracts that you could use and still apply no estimates. But no estimates is really a practitioner's problem. It's not about theory. So I interviewed 9 different people that tell their stories about how they went from estimation to no estimation. How they apply no estimates to their own business. There's 2 CEO interviews in those 9. So this is not about playing with other people's money. This is about people who actually run businesses with their own money using no estimates. Finally, the 10th principle. This is something I borrowed from Deming, so I didn't come up with a basic idea. But here's the thing. No matter what you do, no matter what you think no estimates is, if you want to become better at your job, the transformation starts with you. Don't think your manager will start it or their manager will start it. Don't think your developers will start it, because actually, having worked with many developers, they also go crazy when you say, why are we estimating? I worked with one team and they said, hey, but we need to estimate for this sprint. We need to make a commitment, so we need to know how much we can deliver. And I said, yeah, fine. If you want to estimate, go ahead, but I don't need it. The transformation really starts with every single one of us trying these ideas out, seeing if they work for us. And even if they don't work, imagine what you will learn once you start to measure how your system works. You might actually be surprised. Thank you very much. So I don't know if we have time for questions, but we will definitely have time to talk over the breaks. I'll be around during the day. Et on peut aussi parler en français. Ouais. Des questions? Il y a une là-bas.
Vasco. The question I have is about the backlog. So I have a program at the moment that's rolling on quite heavy. It's like backlog. We have product backlog refinement. We refine just in time. And we actually use a tool that does allow us to roll up the percent complete based on the number of stories, and that's really, really good. The downside of that is that it means that the team needs to have identified all of the stories under those epics at the very, very outset in order to have all of that. How do you deal with that? So that's a very good question. And let me tell you this. I've never been in a project where we didn't find out stuff after we started. You know, in the book, I call that value discovery. In the software industry, we have this term called scope creep. Right? You all understand what that is. So when stuff comes up that you didn't expect it, I don't call that scope creep. That's value discovered. And now you have a choice whether you do this, new things you discovered within the same time you had planned to do the other stuff that was already there, or you add more time. You know, those are two basic options. There's more, but those are two basic options you have. So I don't expect a project to be the same size when it starts, then when it's in the middle, then when it ends. I expect us, and that's what the book talks about, to actively and constantly manage the scope of that project. So to answer your question, first of all, I don't measure percent complete, because if we want to be ready to release at all times, the goal is, are we ready to release now? Or the question is, are we ready to release now? Not how many percents of the user stories have we delivered, right? So I don't measure percent complete, and what I do try to do is to have either a burn up or a cumulative flow diagram with projection or a burn down, and I constantly project into the future to understand what would be a potential release date if we were to deliver all of the things we have in the backlog. But just to be clear, and I know some people will crucify me later on Twitter, I don't believe in backlogs. I don't think backlogs help us make the right decisions. So yes, some point you will have whatever number of stories that you want to deliver, and that's okay as long as that number is relatively small. But what we should be measuring all the time is, what value are we delivering? Have we delivered the right kind of value for our customers? See, the thing, why we end up delivering backlogs instead of value is that somebody else has made commitments about what we are about to deliver to somebody else whom we've never met. Right? And that's why the backlog becomes the translator of that promise between our management and the client. And what I'm trying to do is to actually work with direct understanding of the client's needs in order to deliver what's valuable. Now, I'm not saying this will be easy, and I'm not saying that it's even possible in your context. I would need to understand better your context. But to answer your question back is that, for me, an epic is delivered when the right value is delivered, not when all of the stories are delivered. But if you do need to deliver all of the stories, which may happen, what I would say is that you should use the same understanding that I showed in this presentation of what is the throughput of your organization, and just project that through to the future and realize or understand what would be potential release dates if we were to deliver all of these stories. Other question? Another question? Okay. Thank you very much. Good talk. C'était bien.
similaire, mais c'est pas tout à fait la même chose, donc j'aurai l'occasion de revenir. Je représente aujourd'hui une entreprise, le groupement des Mousquetaires. Vous le connaissez certainement plus sous le nom de sa principale filiale Intermarché, mais il y a d'autres choses dedans, je vous en parlerai un petit peu aussi. Et puis dans cette entreprise, j'ai l'occasion de m'occuper finalement de l'organisation du métier et du système d'information. Il y a plusieurs filiales qui s'occupent de l'informatique et je suis directeur général de la filiale principale qui fait l'informatique dans le groupement. Le menu que je vous propose est le suivant. Donc, je vais surtout vous faire des retours d'expérience. Je ne suis pas un praticien de Lean, je ne parle pas Lean dans la journée, ce n'est pas un terme que j'emploie. J'en fais peut-être sans le savoir, justement, donc il y a quelques éléments qui vont ressembler, je pense, à des choses que vous connaissez. Mais ce n'est pas un réflexe et ce n'est pas une finalité pour nous. Donc je vais d'abord vous donner des éléments de contexte parce qu'il n'y a pas de positionnement ou de réaction par rapport à des solutions s'il n'y a pas un besoin qui est clairement défini avant. Et donc vous décrire ça va permettre de comprendre pourquoi on essaie de le faire. Et ensuite, un élément de solution qui nous intéresse sont ce qu'on peut appeler les logiciels libres ou open source. Moi je dis personnellement un code ouvert ou des logiciels libérés, ce qui permet d'éviter une petite faille sémantique dans le terme de libre. En anglais, puisqu'on fait entre la gratuité et la liberté. Je vous parlerai après de ce qu'on a fait, et puis dans votre expérience, de ce qui a marché et de ce qui n'a pas marché. Je pense que c'est encore plus intéressant de comprendre ce qui n'a pas bien fonctionné. C'est ça qui peut servir éventuellement de point de progrès pour d'autres. Et puis après, vous parler de ce qu'on peut faire dans le domaine libre, mais encore une fois, sans tenir la peine ces choses-là par ce qu'on a. Donc les Mousquetaires, juste pour situer, parce que ce groupe-là, vous ne le connaissez pas forcément, on n'est pas coté au CAC 40, donc vous ne nous voyez pas forcément, mais c'est une entreprise qui fait 40 milliards d'euros de chiffre d'affaires et qui comporte plus de 150 000 personnes. Donc c'est une des 15 plus grosses entreprises françaises, tout simplement, même si on n'en parle pas souvent, qu'elle n'est pas sur les radars de la plupart des gens. C'est quoi? C'est un groupe de grande distribution, mais c'est un peu plus que ça aussi. C'est un groupe qui est un des acteurs majeurs de l'industrie agroalimentaire française. Et ça, c'est marqué ici en bas. On a 64 unités de production en France. Alors, il y a marqué tout produisant localement. Alors peut-être que vous allez avoir un réflexe de praticien de ligne, justement, et de vous dire, bah, tiens, ils ont fait ça, c'est pour réduire les gaspillages liés au transport, etc. En fait, c'est pas exactement ça. C'est que dans notre univers, l'univers du discount, on essaie d'avoir des prix bas, mais il ne faut pas forcément avoir le prix le plus bas, parce que le prix le plus bas peut avoir un effet digestif sur l'économie, c'est-à-dire qu'on peut être amené à délocaliser ce que l'on produit, ce que l'on fait vers des pays à moindre coût, de moins d'œuvre. Et il s'avère que nous, on a un point de vente en France tous les 17 km, nos clients sont ici, on n'a pas un seul point de vente dans des pays vers lesquels on pourrait délocaliser, donc il faut absolument que les gens qui travaillent ici aient un boulot ici, un revenu pour pouvoir consommer aussi dans nos points de vente. Donc ça, c'est un cercle vertueux. Dans toute démarche, il y a un moment où il ne faut peut-être pas pousser la barre trop loin, parce qu'après, ça devient contre-productif. Donc ça, c'est un élément important. Maintenant, pour parler de Lean, après, on n'a pas un point de départ facile et favorable, parce qu'on est en fait une très grande entreprise avec plein de corps de métiers. Hein. Il y a 4 grands métiers, donc l'alimentaire, le bricolage, les centres automobiles, la restauration, mais il y a plein de fonctions support qui sont gigantesques. On a une logistique qui emploie 10 000 personnes, et je crois que si elle était isolée, ce serait la 3e de France. On a une espèce d'activité foncière qui gère plus de 3 millions de mètres carrés de surface commerciale. On a des banques, des assurances, on a des services de sécurité. Enfin, on a tout ce qui peut nous être utile et dans le groupe. Donc, de ce point de vue-là, on fonctionne un petit peu comme un conglomérat à la japonaise ou à la coréenne, comme vous avez pu le connaître. Donc ça, c'est pas forcément le terreau le plus favorable pour effectivement avoir une approche maigre. Ensuite, par rapport à mon propos sur le logiciel libre, il y a un point qui est intéressant aussi à signaler, c'est qu'on est dans une approche dès le départ de partage de la valeur. Hein, le libre, c'est du partage, avant tout. Et ce que les fondateurs de notre groupe ont voulu faire, et au-delà, parce qu'avant on avait des adhérents qui étaient membres aussi du groupement Leclerc, et si on se rappelle du fondateur du groupe Leclerc, c'était un ancien séminariste. Donc c'est un monsieur qui se disait que quand vous avez gagné votre premier 50 millionième franc, eh bien vous n'avez peut-être pas besoin de plus, et donc à partir de ce moment-là, vous pouvez partager la valeur avec d'autres. Donc dans le groupement, dans le terreau qui a façonné nos adhérents fondateurs, il y a cette idée qu'au bout d'un moment, ça ne sert à rien d'avoir plus de richesse, il vaut mieux la partager avec d'autres, qu'à plusieurs, on est plus fort. Donc c'est pour ça que vous avez notre slogan bien connu, tous unis contre la vie chère. Et puis cette idée aussi que quel que soit le point d'origine, quelle que soit la formation, quel que soit le cursus, ben, on peut progresser, on peut avoir des responsabilités de premier plan. Et donc c'est exactement ce qui se passe dans notre groupe, où dans nos 3000 chefs d'entreprise, vous avez parfois des gens qui sont d'anciens bouchers,
des gens qui viennent de la base, qui n'ont pas fait Sciences Po, qui n'ont pas fait l'ENA, qui n'ont pas fait Polytechnique, mais qui sont quand même aux manettes d'un des plus grands groupes français. Donc ça, c'est un exemple assez intéressant. Dans le groupe, on a plusieurs maximes. Il y en a une qui est intéressante, qui va vous parler sans doute. On parle du juste nécessaire au juste prix. Le juste nécessaire, c'est quoi? C'est l'idée qu'on est un groupe de discount. On n'est pas là pour faire dans le luxe. C'est pas L'Oréal. Donc, on a un service à rendre. Et plus on met de fioritures, plus ça va alourdir et enchérir finalement le coût du service. Donc là, quelque part, vous voyez, sans parler de lean, on est dans cette démarche-là depuis 45 ans finalement. Et au juste prix, parce que quand on fait quelque chose et quand on a toutes ces filiales qui œuvrent au service du groupe, il faut évidemment qu'elles soient compétitives par rapport au monde extérieur. Si elles étaient décalées, ça n'aurait aucun intérêt. Donc il faut absolument que l'informatique, par exemple, soit mieux placée que n'importe quel offreur du marché, sinon ça n'a pas de sens. Dans ce très grand groupe, on a une direction des systèmes d'information qui est un groupe d'entreprises qui fait à peu près 1000 personnes. Je vous ai mis quelques éléments là, de dimensionnement de ce que l'on fait. Là aussi, on fait partie des plus grandes DSI françaises. Dans les éléments intéressants qui sont discriminants, et je pense qu'ils sont importants par rapport aux réflexions que vous pouvez avoir, je vous ai dit qu'on a mis une DOSI, une direction de l'organisation et des systèmes d'information. Et ce qui compte, c'est le haut là, de cette DOSI. C'est l'organisation des métiers. Et ça veut dire qu'on a en fait au sein de ces équipes une direction du conseil métier interne qui a l'oreille des plus grands patrons du groupe, qui travaillent avec eux en fait sur des sujets prospectifs, sur des sujets de veille, d'innovation, qui travaillent sur des plans d'organisation ou de réorganisation, qui travaillent sur des plans stratégiques. Et pourquoi c'est important et pourquoi c'est intéressant? Parce que quand vous parlez du lean, vous parlez de lean management, que vous parlez d'impact finalement des méthodes que vous prenez là sur l'entreprise, il y a un prérequis qui n'est peut-être pas forcément évoqué, c'est qu'il faut avoir l'oreille des dirigeants. Il faut la proximité, il faut le contact, il faut la relation pour pouvoir faire le reste. Et si vous n'avez pas tout ça, rien ne se passera. Donc là, nous, on a un instrument et on considère qu'on est plutôt effectivement bien positionné grâce à cet instrument qui n'est pas quantitativement très important. Il y a une quinzaine, vingtaine de personnes dans cette petite équipe de direction du conseil. Mais par contre, ça nous permet d'avoir le contact au meilleur niveau dans le groupe pour parler des vrais sujets. Et quand on parle d'informatique, on parle d'un moyen, parmi beaucoup d'autres choses, mais ce qui compte vraiment, c'est qu'est-ce qu'on en fait, pourquoi on l'utilise, et finalement, avoir ce contact à ce niveau, c'est ça qui permet de créer la valeur. Notre contexte, le point de départ, c'est quoi? C'est que dans la grande distribution, depuis pas mal de temps, en tout cas en France, on est dans une guerre des prix qui est plutôt effrénée. On se demande d'ailleurs si c'est vraiment un bon calcul, parce que quand on parle de création de valeur, la valeur, elle est quelque part dans les yeux de l'autre. C'est-à-dire que ce que vous pouvez faire, qui pour vous a de la valeur, mais qui n'est pas perçu par la personne avec qui vous travaillez ou pour qui vous travaillez, n'a aucune valeur en fait. C'est plutôt de la surqualité et c'est plutôt de la dépense inutile justement. Et donc, est-ce que justement mettre toutes nos billes dans des prix et réduire le coût de certains articles, ce qui ne peut ne pas être perçu du tout par le consommateur, c'est intelligent. En tout cas, c'est pas très différenciant puisque chacun des grands acteurs de la grande distribution française essaie de faire la même chose. Donc, on essaie de prôner, de militer pour avoir une autre approche. Toujours est-il que dans ce contexte, qu'est-ce qu'on nous demande évidemment, c'est d'avoir des baisses des charges et avec un public qui voudrait avoir ces baisses des charges sans forcément qu'on fasse de concessions sur leur degré d'exigence, sur les prises de risques qui peuvent être amenées à faire, sur la qualité de ce qui va être fait. Et donc du coup, ça va être un paramètre assez compliqué à gérer. Idéalement, pour satisfaire les gens, il faudrait qu'on arrive à faire plus pour moins. Voilà. Donc là, on est peut-être un peu au-delà du lean parce que dans le lean, quelque part, on dit qu'on va essayer de mieux faire avec ce qu'on a, mais là, nous, il faudrait faire encore mieux avec un peu moins. Voilà. Ensuite, il y a un facteur qui est important. Notre secteur n'est pas encore ubérisé, mais il pourrait très bien l'être. Effectivement, il y a déjà des gens qui se sont positionnés sur l'intermédiation entre les gens qui ont les produits alimentaires ou autres à distribuer et puis ceux qui ont des courses à faire. Et puis parfois, on a des gens qui n'ont pas le temps de faire leurs courses et d'autres qui ont beaucoup de temps mais qui n'ont pas de moyens. Donc il y a des services qui se sont créés pour rapprocher quelque part ces gens qui ont des courses à faire et pas le temps et ceux qui ont du temps mais pas l'argent. Donc on n'est pas à l'abri de ça, et dans notre domaine de la distribution, en fait, on pense que dans les années qui viennent, peut-être les 5 ans ou 10 ans qui viennent, on aura peut-être 20% de notre activité qui va se retrouver en ligne. Donc ça, c'est un élément important, ça veut dire qu'on ne peut pas laisser partir 20% de part de marché, il va falloir s'y intéresser. Quand on est dans cette affaire du numérique, on est clairement dans une démarche prospective. Il faut regarder ce qui va se passer. Parfois, vous en avez seulement des signaux faibles au quotidien. Il faut être capable de repérer tout ça, d'en faire quelque chose et de proposer des actions. Quand vous n'êtes pas forcément dans ces propositions-là, parce que les gens ont le nez dans le guidon, ils sont en train de penser à leur quotidien, à leurs petits problèmes du moment, ils ne sont pas forcément en train de réfléchir à 5 ans ou à 10 ans.
Et donc ça, c'est le but de la direction de l'organisation et du conseil dont je vous parlais tout à l'heure. Quand vous n'êtes pas forcément là-dedans, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on ne va pas voir venir certaines évolutions, et donc les gens vont vous dire « Ah bah tiens, maintenant je comprends parce que je vois un concurrent qui l'a fait, et donc maintenant évidemment je voudrais la même chose. » Sauf que comme lui il vient de le faire, on est déjà en retard. Donc là vous voyez, c'est quand vous commencez le projet, en fait, il faudra déjà qu'il soit terminé, et depuis, quand vous annoncez que ça va durer potentiellement plus de 3 mois, vous n'êtes juste pas dans le tempo attendu par les uns et les autres. Donc le numérique, à cause peut-être de ce défaut d'anticipation, c'est un sujet qui nous amène à repenser vraiment l'agilité dans l'entreprise, et on a beaucoup de demandes de ce type-là. Et puis dans ce contexte de baisse des charges, de baisse des coûts, il y a quelque chose qui est assez étonnant, c'est que nos fournisseurs, qui voudraient souvent nous dire qu'ils sont plutôt nos partenaires, eh bien, ils sont juste en train de jouer une partie différente de la nôtre, dans l'autre sens. Quand nous, on doit baisser nos charges, eux, ils sont plutôt en train d'essayer de les augmenter de 20 à 25%. Donc là, on a un peu de mal à se comprendre. On ne fait pas exactement le voyage dans le même sens. Donc, qu'est-ce qu'on observe comme comportement? Des comportements de rapacité, et c'est pour ça que je vais vous parler de libre après, mais pas pour vous parler de prix. Ce dont je vais vous parler, c'est plutôt de liberté, justement, parce que qu'est-ce qui se passe quand on a ce type de relation? Au bout d'un moment, l'un domine l'autre. Alors là, c'est peut-être pas évident pour vous, mais il y a des théories sur l'établissement des transactions et des coûts d'interaction entre entreprises. La pire relation que vous puissiez imaginer, c'est la relation de marché, celle où on ne se fait pas confiance et où finalement vous mettez les gens en concurrence d'une fois sur l'autre. C'est exactement ce qui se passe dans la sphère publique, par exemple. Vous avez ensuite des relations dans lesquelles on peut être amené à dominer ses fournisseurs, des relations dans lesquelles c'est les fournisseurs qui vous dominent. Celles-là, forcément, il y a toujours une partie qui n'est pas satisfaite de ce qui se passe, donc elles ne sont pas durables. Et ce qui n'est pas durable va vous amener à rechercher des alternatives, et ça a un coût. Le temps a un coût qui est assez important. Et puis il y a la fameuse relation partenariale, mais qui a plus une vue de l'esprit qu'autre chose pour l'instant, puisque quoi qu'on en dise, chacun a ses intérêts et ne coïncide pas toujours. Donc nous, on a une demande supplémentaire par rapport à tout ça, qui est une demande d'indépendance. D'où on vient d'une informatique qui est plutôt industrielle. Là, je vous ai parlé... Ah, pardon. Vous voyez encore? Ouais. Ah. Hop. Alors, attendez, on va tenter un peu de chance. Je vous laisse faire. Mais j'ai pas besoin de ça pour vous raconter. On vient d'une informatique plutôt industrielle. Je vous ai parlé d'une logistique qui fait 10 000 personnes. Ce qui est important pour nous, c'est ne pas rater, détourner les commandes, les optimiser. Et tout ça fait qu'avec la diversité de points de vente que l'on a, vous avez vu qu'on a plus de 3500 en France. C'est bon? C'est revenu? Merci. Merci. Il veut pas, hein. De toute façon, je suis là pour vous raconter des choses, c'est pas pour lire des pages. Hein. Donc, ce qui compte, c'est surtout la chose suivante, cette activité signifie qu'on ne doit pas se rater. 3500 points de vente, j'ai pas d'informaticien sur ces points de vente. Ça veut dire que si j'ai déployé quelque chose dans la nature qui ne marche pas, et qu'il faut faire une intervention physique sur chacun des sites, juste pour vous donner un ordre de grandeur, moi ça me coûte 4 millions d'euros pour envoyer quelqu'un sur chacun des points de vente, même si c'est pour rester une demi-journée. Donc ça veut dire qu'il va falloir blinder les tests et tout ce genre de choses. Alors, les histoires de logiciels libres ensuite. Donc, je vous ai donné mes petites expressions, effectivement, personnelles sur le sujet. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est vraiment un moyen, c'est pas une finalité. Dans le monde du logiciel libre, il y a beaucoup de gens pour qui c'est une finalité. C'est-à-dire qu'ils regardent d'abord la solution avant de regarder le pourquoi. Hein, pourquoi on fait ça. Vous avez beaucoup de gens qui sont, je pourrais même dire, des intégristes du libre. Hein, donc, c'est pas toujours agréable de discuter avec eux parce qu'on n'a pas des discussions rationnelles, justement. Et donc, ça, c'est les gens qu'on ne cherche pas à avoir. Mais il y en a d'autres, heureusement. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un des moyens pour faire plus avec moi, parce que bien souvent, j'ai des solutions propriétaires qui m'apportent en fait pas grand-chose par rapport à ce qui peut exister dans ce monde du libre. C'est même pire que ça, elles apportent des choses dont je n'ai pas besoin. Et encore une fois, ce dont je n'ai pas besoin, c'est quelque part de la survaleur, de la surqualité. C'est quelque chose qui va peut-être me coûter plus cher. Moi, si j'ai un logiciel avec beaucoup plus de fonctions, ça veut dire qu'il est plus complexe, il sera peut-être perçu comme tel par mes utilisateurs, et les gens me demanderont peut-être plus de formation. Donc vous voyez, même les fonctionnalités qui ne servent pas tout le temps, qui ne servent pas souvent, peuvent me coûter plus cher à la fin. Alors, ce qui est important, je l'ai dit, c'est on n'est pas là que pour le prix, il ne faut pas se le cacher, c'est quand même intéressant d'avoir des logiciels qui ne coûtent pas cher. Hein. C'est plus intéressant d'avoir un soft où vous ne payez pas au nombre de déploiements et vous payez éventuellement le support, peut-être plus cher, c'est pas grave du tout. Vous payez peut-être des gens qui sont plus pointus pour le faire évoluer, c'est pas grave du tout, mais au moins vous ne payez pas une prestation fictive qui s'appelle la maintenance, et qu'on paye sur beaucoup de logiciels, où en fait il y a 0 prestation rendue chaque année,
mais pour un coût que vous repayez qui est de l'ordre de 20-25% chaque année. Donc ça nous intéresse, et justement, on ne maîtrise rien dans ces domaines-là, parce que dès qu'on est dans une relation de dépendance par rapport à un grand fournisseur, qu'est-ce qu'il va faire? Chaque année, il va venir pour nous demander plus d'argent. Donc vous voyez, le libre, dans sa dimension gratuité qui n'est pas là systématiquement, c'est pas une fin en soi, mais en même temps, ce qui nous intéresse, nous, c'est de savoir que ça ne va pas augmenter de manière démesurée et unilatérale chaque année. Notre motivation première, c'est la liberté. La raison pour laquelle on a internalisé beaucoup d'activités dans notre groupe, c'est justement pour avoir tous les moyens nécessaires pour faire ce qu'on a à faire. Donc là, c'est pareil. Avoir des logiciels qui sont critiques pour notre fonctionnement et dépendent d'un tiers qui va nous dicter, entre guillemets, ses conditions et ses lois, ça ne nous plaît pas trop. Et donc, dans ce domaine-là, même si on doit travailler avec des communautés ou autres, on est libre au moins d'une chose, c'est-à-dire que si on a besoin de faire des évolutions ou des modifications sur un logiciel, on peut le faire. On peut payer quelqu'un pour le faire. Notre motivation secondaire, c'est l'agilité, effectivement, parce qu'on a besoin de faire les choses plus vite. Ce n'est pas le seul sens de l'agilité, je vais y revenir un petit peu plus tard. Mais quand on fait plus vite, on fait aussi moins cher. Donc ça, c'est intéressant. Donc il y a beaucoup de logiciels qui sont disponibles. Il y a ce qu'on appelle chez nous le good enough. On en revient encore une fois au juste nécessaire. C'est-à-dire que beaucoup de gens nous proposent une solution en software as a service. Comme vous avez entendu parler de ça dans le domaine du cloud, une solution qu'on appelle on-premise, qu'on achète et qu'on exploite sur nos serveurs, et parfois une solution dite communautaire. En fait, elle n'est pas vraiment communautaire, elle est pilotée par une entreprise, et généralement, la solution communautaire a moins de fonctionnalités, la solution on-premise en a un peu plus, et la solution software as a service a toutes les fonctionnalités possibles. Mais en fait, nous, bien souvent, les fonctionnalités qui sont incluses dans la solution dite communautaire nous suffisent. Il y en a même déjà trop. Et là, il y a quelque chose d'intéressant, c'est ça que j'ai appelé le déshabillable, c'est qu'une des modifications qu'on peut être amené à faire sur un logiciel, c'est paradoxalement de faire sauter dans les interfaces toutes les choses qui pourraient engendrer trop de complexité pour nos utilisateurs. Les fonctionnalités dont on n'a pas besoin, on ne les retire pas du code, parce que souvent on a une séparation du code et de l'interface, on les enlève juste de l'interface. Et ça nous intéresse beaucoup, effectivement, pouvoir simplifier les choses pour nos utilisateurs. Ensuite, on a des solutions qui sont prêtes à l'emploi, et on a progressé, alors je ne sais pas si d'autres vous en ont parlé hier et vous en parleront encore aujourd'hui. On a un nouveau saut quantique dans l'efficacité de ce qu'on peut faire en matière informatique. Il y a quelques années, on est passé du physique au virtuel. Et là, on peut passer du virtuel au cloud. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas obligé de maintenir tous les environnements qu'on a traditionnellement pour une application à un instant T donné. On peut se permettre de les instancier juste quand on en a besoin. Donc, par exemple, un environnement de recettes, j'en ai besoin que quand il y a des phases de recettes. En dehors de ces moments-là, j'en ai pas besoin. Et à la limite, un environnement même de production, j'en ai besoin si ça sert de manière interactive dans la journée. Si la nuit, je ne fais pas de batch, si on n'est plus dans ce monde-là, j'en ai pas besoin la nuit. Je peux peut-être libérer les machines pour les recycler pour d'autres choses. Pour ça, il faut un très haut niveau d'automatisation. Il faut que tout soit piloté par des ordonnanceurs. Et là, ça devient intéressant. Le seul problème, c'est que je ne sais pas faire ça avec la plupart des logiciels propriétaires. Pourquoi? Pour des raisons de licence. Si vous regardez les conditions de licence des logiciels qu'on achète, enfin, dont on achète plutôt le droit d'exploitation, la plupart du temps, qu'est-ce qu'on vous dit? Si vous lisez les petites lignes, vous apercevez que vous ne pouvez même pas les utiliser dans un contexte de virtualisation. Si vous commencez à les dire, je vais les poser sur un serveur de capacité A, pour une population qui au départ est nominative, et avec une puissance qui est déterminée, mais qu'après vous vous dites, bon bah finalement c'était virtualisé, je mets plus de puissance, je mets plus de mémoire, je mets plus de CPU, je mets plus de tout. Un jour vous vous dites, j'en ai plus assez, je change ça sur une autre machine. Un autre jour vous vous dites, bah maintenant si j'étais à l'intérieur de l'entreprise, et j'ai envoyé tout ça à l'extérieur, donc je suis en plein milieu de l'Internet. Et puis un jour, vous vous dites, bah, finalement, les gens qui exploitent mon application, c'est plus les populations que j'ai bien identifiées dans l'entreprise, c'est potentiellement n'importe qui sur Internet. Bah, ça, dans les contrats de licence de presque tous les logiciels, c'est quasiment impossible. Or, justement, si on fait ça pour aller plus vite, on n'est pas là en train de se dire qu'on va aller négocier avec le service juridique de tel ou tel éditeur, ce qui va prendre 3 semaines, 1 mois minimum, pour voir si on a simplement le droit de faire ce qu'on veut faire. D'accord ? Donc du coup, quelque part, cette agilité qui est rendue possible par les techniques du cloud computing qu'on peut utiliser soit en interne, soit en externe, elle est complètement compromise dès qu'on utilise des logiciels propriétaires. Donc ça nous a poussé à aller encore plus loin dans le domaine du libre. Qu'est-ce que j'ai mis là-dedans? Donc solution pensée pour l'automatisation, je vous viens d'illustrer. Et finalement, j'ai mis personne plus ouverte d'esprit, plus pointue techniquement, plus polyvalente. Alors pas tous, hein, parce que j'ai dit tout à l'heure justement qu'on a aussi en face de nous des gens qui sont parfois les pires intégristes qu'on puisse imaginer du sujet. Mais quand même, on a des gens qui ont pris l'habitude, par rapport à une situation donnée, d'aller chercher pour voir s'il n'y a pas des solutions déjà toutes faites. Et ça, c'est déjà la curiosité de regarder s'il y a quelque chose, et déjà quelque chose d'extrêmement précieux. Et des gens qui sont capables de rentrer dans le code d'un autre, éventuellement, pas forcément pour le modifier, mais suffisamment pour lire au moins la doc. Ça, c'est intéressant. Éventuellement, de savoir le modifier, c'est le plus. Et là, vous n'avez pas toujours cette population-là. Tout ça est assez intéressant. Et quelque part, on a des individus qui sont, ce que j'ai marqué, plus pointus et plus polyvalents, plus aventureux, je pourrais le dire comme ça.
Et dans un contexte où vous devez faire plus avec moins, au-delà des logiciels, l'aspect humain est absolument critique, il est vraiment prépondérant, même c'est plus les bonhommes qui vont faire la différence que le logiciel. Hein, il y a un petit proverbe chinois qui dit quand le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. Mais c'est un peu ça. Le logiciel, c'est bien, ce qui compte, c'est plutôt l'agilité intellectuelle des gens qui sont capables de manipuler ces logiciels-là. Alors, il se trouve que, bon, j'ai l'occasion, je ne le dis pas comme ça, mais je suis quelqu'un qui est resté assez technique, puisque je fais encore du développement, même si j'ai d'autres fonctions aujourd'hui. Je fais ça la nuit, bien sûr, on ne me demande pas de le faire dans la journée, je fais ça pour mes enfants, c'est pour s'amuser, pour garder la main, parce que je pense aussi que garder un côté technique, c'est absolument essentiel dans notre domaine. Si on n'a pas cette dimension technique, on ne peut pas piloter correctement ce genre de choses. Donc je pense que c'est en fait un avantage et un facteur discriminant. Il se trouve que quand j'ai commencé à utiliser des logiciels libres, c'était vers 88 ou 89, donc ça fait maintenant à peu près 27 ans. Donc j'ai un petit peu de recul sur le sujet. À cette époque-là, Linux, par exemple, qui pour beaucoup est synonyme de logiciel libre, n'existait pas, hein, tout simplement. Donc ça n'est apparu qu'en 91, il y avait d'autres choses avant. Et à cette époque-là, la chose qui était vraiment intéressante, c'était le système Unix. Dans le système Unix, et c'est ça qui m'a inspiré le titre de cette conférence, il y a un bouquin que j'ai acheté en 89, là, qui était un des manuels du système, et il y a cette maxime là, qui est assez importante et qui m'a guidé tout au long de ces années, c'est construire sur le travail des autres. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que justement, bien avant qu'on parle de libre, en fait, de manière un peu générique, l'idée, et l'idée du Lean aussi, hein, quelque part, c'est de se dire on ne va pas réinventer la roue, on ne va pas reconstruire et refaire ce qui existe déjà, et ce qui potentiellement est intéressant. Et il y a une autre idée aussi, c'est de se dire, quand on fait ce genre de choses, on n'est pas non plus en train d'inventer des usines à gaz. C'est-à-dire, la logique de filtre qui est au cœur même du fonctionnement et de la philosophie du système Unix, c'est de se dire, moi j'en fais un petit bout qui marche bien avec ce qui est en dessous, qui sera potentiellement utilisable pour ce qui est au-dessus. D'accord? Donc on fait par accrétion des choses qui sont conçues pour leur polyvalence. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Ce que là, dans ce manuel, on vous dit, c'est que quelque part, on ne fait que rejoindre une culture qui était là dès la fin des années 60. Hein. Donc, vous voyez que sur les choses qui sont devenues le livre, après, il y avait tout un terreau qui nous y a amené et qui était un peu plus ancien. Dans le livre, vous avez des gens, les fameux militants dont je vous parlais tout à l'heure, qui vous parlent de copyleft en réaction au copyright. Mais il y a une autre philosophie, c'est celle plutôt qui vient du monde des systèmes BSD, donc c'est le monde dont je viens. BSD, c'était une autre famille d'Unix qui a été faite dans l'université de Californie à Berkeley. Et chez BSD, dans la communauté BSD, on parle plutôt de la philosophie copy center. En gros, on a fait quelque chose, on pense que c'est pas mal, bah c'est là, vous en avez besoin, vous le prenez. Si vous avez un problème, vous venez pas nous casser les pieds, mais on partage et c'est là pour être utilisé. Si vous voulez vous l'approprier, si vous voulez même le vendre, à la limite on s'en fiche. On sera même peut-être content de voir que le soft qu'on a fait ou le bout de code qu'on a écrit sera recyclé dans un logiciel. Alors évidemment, c'est pour ça que je parle de logiciel libéré quand on parle du libre, c'est pour dissiper la confusion sémantique. Il y a bien l'idée que quand on a fait du libre, ça reste libre. Là, ça reste pas forcément libre, mais tant que vous continuez à diffuser votre logiciel et qu'il est facilement accessible, qu'il est modifiable par tous, quelque part c'est encore plus libre que le libre. Bon. C'est une vision des choses. Alors là-dessus, puisque c'est un élément de la solution qui nous intéresse, comment ça s'est passé dans notre entreprise? Alors on a commencé en 2009. En 2009, on avait un certain nombre de problèmes, on était déjà trop long et trop cher, c'est ce que nous disaient déjà nos clients internes. Et à cette époque-là, je lis dans la presse l'avènement de quelque chose de neuf, le fameux cloud computing. Donc je me dis, tiens, ça a l'air intéressant. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Je me rends compte que ce qui est écrit dans les articles, ça n'existe pas. Au moment dont je vous parle, là, il y avait à peu près 2 ou 3 projets open source qui commençaient à naître dans le domaine du cloud, qui d'ailleurs aucun n'a survécu jusqu'à ce jour. Hein. Tous ceux qui étaient là à l'époque ont disparu. Et puis, il n'y avait d'ailleurs même pas de solution commerciale. Donc, on était déçus parce qu'on avait compris quelque part que c'était un élément de solution à notre problème, et il n'y avait rien à faire, il n'y avait rien à acheter. Et c'est là qu'on s'est rendu compte, finalement, c'est pas forcément si compliqué que ça à faire. Et donc, on a posé notre problème, c'était, je crois, vers mars-avril 2009. On a profité des vacances pour le développer, et en août 2009, c'était opérationnel. Donc effectivement, c'était pas si compliqué que ça à faire. Justement, on est dans la philosophie de construire sur le travail des autres, en se disant, des virtualiseurs, il y en a. La glue dont on a besoin pour gérer un système de cloud, finalement, c'est ça qu'il faut développer qui manque, et c'est pas si complexe que ça à faire. Alors on a fait un petit pari aussi, on a essayé de se dire, on va mettre ce qu'on a fait en open source, puisque ça paraissait intéressant, on en était content, on en était même fiers, je peux le dire. Mais là, un petit échec aussi, parce que c'est pas parce que vous mettez du code dans la nature que vous allez agréger et créer une communauté autour de ce code. Donc là, on l'a appris à nos dépens. Et quelques années plus tard, bien que notre solution soit restée, je pense qu'encore aujourd'hui, elle a des avantages qui peuvent être intéressants par rapport à beaucoup d'offres du marché. Je pense qu'on a, sur certains concepts, on est allé assez loin.
En tout cas, c'est resté le cas pendant plusieurs années, pendant 3-4 ans, quand les éditeurs, les grands éditeurs, les IBM, Novell ou autres venaient nous voir, ils nous racontaient ce qu'ils proposaient, on disait « Ah bah c'est bien, mais ça, c'est l'état de la réflexion qu'on avait il y a 2 ans. Maintenant, nous, on a bougé. Donc quand vous aurez quelque chose qui répondra à nos besoins, on vous l'achètera peut-être, mais là, pour l'instant, vous n'êtes pas dans la plaque. » Bon, tout ça c'est bien, mais on n'est pas non plus dans une DSI des éditeurs et on n'a pas vocation à maintenir des logiciels. Et donc du coup, bon, quand on a vu arriver une offre un peu plus mature, on y a basculé. On a continué dans notre logique de partage en recyclant l'information, la connaissance, l'expérience qu'on avait accumulée dans d'autres projets. Donc un de ces projets était Compatible One, là, qui était un projet qui a été financé sur des fonds publics. Voilà. Dans cette histoire-là, dès 2009, on s'est dit quelque part, ce qui est intéressant dans le livre, effectivement, il y a des softs, il y a des gens, mais les softs, si c'est pour aller récupérer du code source, le compiler, l'installer sur une machine, le tuner, l'optimiser, le sécuriser, ça fait quand même pas mal d'efforts, et ça c'est un peu un repoussoir pour beaucoup de gens. Et donc apparaissait déjà à cette époque quelque chose d'intéressant. Il y avait plusieurs services type Bitnami, Turnkey Linux ou autres, qui étaient finalement des machines virtuelles pré-packagées avec des logiciels open source. L'idée c'était quoi? C'était de se dire, vous pourriez avoir des logiciels pré-packagés, prêts à l'emploi, un peu comme vous avez des applications sur votre téléphone mobile. Vous allez dans un store, vous téléchargez une VM, vous l'exploitez nativement, vous l'exploitez virtuellement, ou vous l'exploitez sur un cloud, à vous ou chez quelqu'un d'autre, et ça vous permet d'avoir tout de suite l'application. Donc ça permet de démarrer rapidement. Donc ça a été intéressant, on l'a fait pendant quelques temps, parce qu'on n'a pas fait du cloud pour faire du cloud. Ça n'a aucun intérêt, ça. Ce que l'on a fait, c'est plutôt de servir des besoins métiers qui jusque-là n'étaient pas forcément servis, alors des besoins de jet, des besoins de collaboratifs, des besoins de plein de choses. Et on l'a fait en trouvant un certain nombre de logiciels, effectivement, qui répondaient assez bien à nos besoins, en les modifiant, en essayant de restituer d'ailleurs ces modifications aux différentes communautés. Sur cette affaire de restitution de nos modifications aux communautés, clairement, les entreprises y ont intérêt. Hein. Une fois qu'elles ont modifié quelque chose, elles n'ont pas forcément intérêt à le maintenir. Et donc, si on peut le donner pour que quelqu'un l'injecte dans sa base de code et après le maintienne, c'est encore mieux. Sauf que ça ne marche pas toujours comme ça, parce que certains logiciels dits libres ou open source sont en fait proposés par des entreprises commerciales. Et parfois, ce que vous allez leur restituer va télescoper la politique commerciale qu'ils ont proposée. Par exemple, on a utilisé un logiciel de virtualisation à l'époque qui s'appelait VirtualBox, qui s'appelle toujours comme ça d'ailleurs, qui est très intéressant, qui est un logiciel qui à l'origine a été fait pour des serveurs, mais dont les 2 derniers propriétaires l'ont marketé exclusivement pour le poste de travail. Sauf que toutes les fonctionnalités serveurs intéressantes sont toujours là, quand on veut bien se donner la peine de lire la doc et de regarder le code. Donc, quand vous remettez les fonctionnalités au pot commun là, qui permettent de l'exploiter comme un système de virtualisation de serveurs avec tous les avantages de la VMware, là, l'éditeur se dit, non, dans mon portefeuille applicatif, j'ai d'autres choses, d'autres offres qui correspondent à cette brique-là, et je ne vais pas incorporer dans le code source librement disponible des choses qui vont concurrencer mes propres autres offres. Donc, vous voyez, la contribution ou la restitution des contributions qu'on peut faire n'est pas toujours acceptée. On a buté rapidement sur un problème assez important, c'est que le logiciel propriétaire avait pour nos équipes un point fort, c'est qu'il y avait un coupable en cas de problème. C'est quand ça ne marche pas, il y a un éditeur et c'est lui le responsable. Et quand vous avez un logiciel communautaire, c'est assez difficile de dire « oui, c'est ces gens-là que je ne paye pas, ils sont responsables du truc, et il faut qu'ils s'engagent à le corriger. » Non, ils ne vont pas le faire, bien entendu. Donc ça ne marche pas. Pour vaincre les réticences de beaucoup de nos personnes, notamment dans les équipes opération-exploitation, finalement, ce qu'on a trouvé, c'est de mettre en place un contrat de support pour ces différents logiciels. Alors, on a fait la liste de ce qu'on avait, on a dit, voilà, nous on a tout ça, voilà les choses qu'on pourrait avoir, et voilà après des modalités qu'on définit pour dire qu'est-ce qu'on ferait si jamais on voulait en ajouter. Ça a permis quoi? Ça a permis de faire en sorte que les gens ne se disent plus, tiens, non, s'il y a un problème, on dira que c'est moi, il y a quelqu'un dont ce sera le boulot, il sera payé pour, d'aller investiguer, de faire éventuellement les modifications et de les reverser dans la communauté auquel peut-être il appartiendra déjà. Donc ça a été un point important, mais ça n'a pas réglé la question de la technicité de nos équipes. Parce que si vous le faites sans compétences internes, ça ne marche pas vraiment. On a eu d'ailleurs à peu près, un peu plus tard, en 2013, un projet de type DevOps, alors je crois que ça fait aussi partie des conférences que vous avez là, dans ces 2 journées, pour essayer de rapprocher nos équipes études et opérations, pour effectivement avoir un peu plus d'agilité. Et là, on a encore buté sur une question de maturité et de compétences par rapport à ces outils dits open source ou libres. Pourquoi? Parce que simplement, quand vous ne savez pas faire, in fine, vous dépendez de quelqu'un d'autre, et là, vous allez à la vitesse de ce quelqu'un d'autre ou du contrat que vous avez prévu pour le faire. Donc ça n'a pas très bien marché. Alors pour contrer ça, on a eu une autre approche parallèle. On avait une équipe où on avait justement des gens qui avaient un peu plus ce profil-là. Et donc, même si ce n'était pas eux qui étaient missionnés pour nous faire notre projet DevOps, on leur a demandé de regarder comment faire.
Et on s'est servi d'eux un peu comme des aiguillons, effectivement. Donc eux, ils l'ont fait un peu à la manière de ce qu'on avait fait quelques années avant avec notre solution de gestion de cloud. Là, en l'espace de quelques mois, ils ont réussi à faire des choses assez intéressantes, qui sont allés en fait bien plus loin que ce que l'équipe qui était missionnée pour le faire avait fait dans un délai beaucoup plus long. Et du coup, cette équipe-là, qui était vue pour nous comme un labo, récemment, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a transformé en équipe mainstream, c'est-à-dire on a dit, ok, ils ont gagné, leur méthode, maintenant, c'est la méthode de toute entreprise. Donc ça a été expérimenté dans un petit coin, ça a fait ses preuves. On a vu qu'effectivement ça marchait parce qu'on avait les bons profils de personnes. Et maintenant c'est la méthode générale. Et le but du jeu, c'est que pour ces individus-là qui ont été aux manettes, dans ce petit coin, c'est de tirer tous les autres vers ce qu'on a trouvé de bon à faire. On a eu besoin également de faire en sorte que les décisions en matière d'architecture technique ne soient pas prises uniquement dans les services de production ou études. Et donc de mettre tous les acteurs autour d'une même table pour dire finalement quels sont nos besoins, quelles sont nos contraintes. Et en fonction de ça, on va faire des choix. Et ces choix, du coup, on va les graver dans des documents qui seront un peu notables de la loi pour éviter d'avoir la fameuse variabilité aussi contre laquelle vous luttez parfois dans le domaine du Lean. C'est-à-dire si chacun choisit les solutions en fonction de ses préférences personnelles, c'est pas terrible en général. Donc on s'est posé un certain nombre de questions. Quand on a été capable, on a dit, bah tiens, pour cette typologie de problème, la solution c'est celle-là, il n'y en a qu'une seule. Quand on n'en a pas été capable, on a été capable de dire par contre, dans tel cas et tel cas, dans le cas général, c'est cette solution, dans tel cas exceptionnel, c'est celle-là. Et donc ça nous a permis aussi de circonscrire certaines solutions. Ça nous a amené à faire des choix, d'aller encore peut-être plus loin dans ce domaine du libre, des choix comme Postgres au lieu d'Oracle, Oracle dans certains cas, de choisir des frameworks et des outils, des méthodes qui étaient plutôt ouvertes. Au WASP, par exemple, pour la sécurité, je ne sais pas si ça vous parle, mais ça c'est quelque chose de très intéressant à regarder. De choisir des moteurs de servlet par rapport à des produits du commerce, où justement, vous allez me dire, ce n'est pas des produits comparables, ils ne font pas la même chose. Oui, mais justement, on n'exploitait pas les fonctionnalités supplémentaires de ces logiciels. Et ce qu'on faisait, ce qui existait dans les versions open source de ces logiciels, ça nous suffisait. Donc du coup, ça a été de dire, les nouveaux projets seront tous faits avec ces outils qui sont peut-être plus simples, mais au moins on utilise globalement leurs fonctionnalités. Et là, on rentre dans une démarche qui va un peu plus loin. Maintenant, on est d'ailleurs en train de revisiter nos différentes logiciels installations, applications installées, pour se dire, maintenant, on va faire un effort volontariste pour changer les logiciels, pour les ramener à notre standard. Évidemment, ça a un coût au départ, mais après, on a des gains qui sont évidents là, chaque année suivante. L'équipe dont je vous ai parlé tout à l'heure m'a inventé un truc qu'ils ont appelé ça Modern Software. Bon, chacun fait les petits noms qu'il veut pour ses projets. C'est quoi? C'est une plateforme d'intégration, de déploiement, de supervision et de mise en production continue. Donc là-dedans, effectivement, ça exploite ces technologies du cloud. Le but ultime, c'est de pouvoir dire, j'attrape automatiquement une machine virtuelle disponible, je l'installe automatiquement, je pose automatiquement le logiciel dessus, je fais automatiquement des batteries de tests dessus. Si jamais il y a le moindre problème, je peux faire un backtracking dans l'autre sens pour libérer les ressources, dire ça n'a pas convenu, alerter les gens qui vont bien. Et on a quand même gardé un petit bouton au milieu pour dire, entre le test final qui nous dit tout marche bien, c'est nominal, c'est parfait, etc., et on l'envoie vraiment en production, il n'y a plus qu'un bouton appuyé, on a choisi d'avoir ça, mais on aurait pu ne pas avoir ça. Et donc là, vous avez leur commandement. Donc là, le but du jeu, c'est l'automatisation à tout crin. Et le but du jeu, c'est d'éviter de refaire des tâches qui n'ont aucune valeur ajoutée. Qu'est-ce que j'avais avant ça? J'avais des gens qui passaient leur vie à me réinstaller des systèmes, à me les reconfigurer, à me les optimiser, à me les sécuriser. De temps en temps, ils oubliaient des choses d'ailleurs. Donc du coup, quand il y a un trou dans la raquette, surtout sur la sécurité, c'est un peu pénible. Donc là, vous vous dites, non, on le fait bien une fois, on met le paquet, on fait de l'industriel, c'est-à-dire que là, il faut mettre les bonnes compétences, le bon jus de cervelle, effectivement, pour qu'on ait pensé à tout, qu'on ait pensé à la réutilisation, on le fait une fois, et après, par contre, c'est un truc qu'on met dans une armoire logicielle, et quand on a besoin, on l'instancie automatiquement dans notre fameux cloud. Donc, dans les commandements, vous voyez, il y a pas mal de choses, là, tu automatiseras tes builds, tes tests, tu ne configureras pas à la main, tu ne créeras plus de machine à la main, tu n'interviendras pas pour livrer des métriques que tu auras, tes machines, tu vas superviser, ça c'est l'idée de... faut pas le faire par quelqu'un d'autre, hein, c'est eat your own dog food, comme disent les anglo-saxons, tu as fait le truc, tu vis avec. Si c'est mal fait, c'est toi qui récupères les morceaux, etc. Donc ça marche pas mal, et du coup, ce qu'on a fait, effectivement, l'étape ultime, 2015, la fusion des différentes équipes, et cette petite méthode qui était la méthode artisanale dans un coin est devenue la méthode mainstream. On ne le fait pas pour tout, hein. Dans une informatique, là, dans les grandes théories d'organisation du système d'information, les gens vous parlent en ce moment d'informatique bimodale, nous on parle même de trimodale. On a toujours notre informatique industrielle où il faut assurer, hein, et celle-là, on la traite pas dans ce mode-là. On a l'informatique du numérique, et puis un peu le tout venant de ce qu'on fait, qu'on traite dans ce mode-là. Il a quand même vocation à couvrir beaucoup de choses, c'est pas anecdotique. Et après, il y a quelque chose que nos métiers appellent le test and learn, qui est vraiment de l'expérimental, on n'attend pas forcément un résultat opérationnel. Et on peut utiliser ce type de technique, c'est évidemment moins cher et plus rapide pour y arriver, mais ce n'est pas forcément la norme.
Voilà, sur cette partie-là, c'est tout ce que je voulais vous dire, mais ça a été un outil précieux, et vous voyez, mon message principal, c'est surtout de dire, in fine, ce qui compte, c'est pas tant les logiciels, c'est encore une fois l'état d'esprit des gens, c'est l'humain, c'est ce que les gens ont dans la tête pour avancer. Le Lean, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, bon, on n'est pas des praticiens du Lean, moi je ne le suis pas. Alors il y en a dans mes équipes, hein. Il y a ici Stéphane Vojevoda, qui est un de mes compagnons de route, là, qui lui est beaucoup plus intéressé par tout ça. Moi, évidemment, je vois des choses intéressantes, je vais essayer de les adopter, mais je ne pense pas Lean. Il se trouve qu'il y a des choses qu'on fait qui ressemblent à du Lean après, et c'est peut-être ça que je vais vous raconter. Donc là, on va passer sur des aspects plus d'organisation de la fonction informatique. Alors, moi j'ai retenu 3 grandes idées hein, dans le Lean. J'ai retenu la recherche de performance, j'ai retenu l'amélioration continue, j'ai retenu la lutte contre le gaspillage. Donc je vais essayer d'illustrer ces trois idées-là. Les gens que j'ai en face de moi ne sont pas des professionnels de l'informatique, et donc pour eux, il y a un triptyque que tout le monde connaît, coût, qualité, délai. Ils voudraient avoir les 3. Donc nous, ce qu'on leur dit, c'est parfois possible. Hein. Contrairement à ce qui est écrit, c'est parfois possible. Mais le plus souvent, vous pouvez en avoir 2 sur 3. Et quand on m'a dit, eh bien, on veut avoir quelque chose de super rapide et super pas cher, en général, j'arrive et je dis, là, on va travailler sur les exigences. Vous n'allez pas me demander de faire la Rolls-Royce du premier coup. On va faire d'abord le truc simple, qui correspondra à l'essentiel de votre besoin. Et puis, si ça c'est bien, que ça marche, vous l'utilisez vraiment, peut-être qu'on complétera, on fera la suite et ainsi de suite. Les transparents, je pourrais vous les donner hein, si vous avez besoin. Il n'y a pas de problème. Alors, ensuite, dans beaucoup d'endroits, on a tendance à voir le système d'information comme un coût. Est-ce que c'est un coût? Moi, je perçois évidemment plutôt que ça comme un investissement. Mais à condition que ce soit vraiment traité comme un investissement. Si c'est pour me dépenser de l'argent, pour faire n'importe quoi, n'importe comment, là c'est du coût, je suis d'accord avec les gens là. Maintenant, si c'est pensé, si c'est étudié, si c'est justifié comme quelque chose qui va créer de la valeur, là oui, ça a de l'intérêt. Donc pour ça, on essaie de faire ce qu'on appelle dans le jargon des criblages. Ailleurs, on parlerait de business case. Alors on a essayé plein de méthodes. Hein. On en a proposé historiquement 3 ou 4 au moins différentes depuis 2006. Parce que les gens le vivent comme une contrainte. Là, ce qu'il faut que je vous dise, c'est que vous pourriez imaginer que dans les entreprises, les gens sont rationnels et que, quelque part, ils ont tous à cœur, effectivement, de créer le maximum de valeur pour l'entreprise. Alors, si vous croyez à ça, je vais être désolé, mais ce n'est pas la réalité. Vous avez des gens qui pensent d'abord peut-être à leur intérêt personnel et qui vont se dire le projet machin, ça fera bien sur mon CV si je le fais. Après, si jamais ça ne marche pas, de toute façon, dans 3 à 4 ans, je ne serai peut-être plus là. J'aurais valorisé ça pour avoir mon poste d'après, etc. Ça arrive assez souvent, en fait. Donc, bien souvent, les gens qui vous ont fait faire un projet en vous disant on va gagner des trucs formidables, etc., 3 ans plus tard, quand on n'a rien gagné ou qu'on n'a pas gagné ce qui était prévu, ils ne sont plus là, et après, vous avez le projet sur les bras. Donc ça arrive assez souvent. Donc, le but du jeu pour nous, c'est de dire il faut bosser en amont des projets pour essayer de dégager la valeur qu'on va créer. Il faut être certain de ce qu'on fait, il faut le justifier à mort. Et la valeur est beaucoup plus importante en général que le coût, donc il ne faut pas s'apesantir. Enfin, le coût, c'est important, mais c'est 10% du problème. Les 90% importants, c'est la création de valeur. Et après, il faut la mesurer, cette création de valeur. Et là, il n'y a plus personne non plus, parce que ça veut dire que potentiellement, vous allez mettre en porte-à-faux vos commanditaires, dont on va pouvoir exposer le fait que ce qu'ils ont vendu, ça ne s'est pas fait. Je voulais raconter tout à l'heure, à propos de mon histoire, de la différence entre le prix le plus bas et le juste prix. Hein. Il ne faut pas forcément chercher le prix le plus bas, parce que là, vous allez mettre à la rue les gens dont vous avez besoin, soit vos collaborateurs, soit les sociétés avec lesquelles vous travaillez. Donc il faut savoir s'arrêter aussi. Alors, là je mets ça pour mes patrons, je ne sais pas si c'est lisible, hein, mais il y a bien entendu toujours la possibilité de faire moins cher, toujours, mais pas forcément pour la même chose. Donc là vous avez un monsieur qui a un petit dessin de Pégase et il se fait tatouer un cheval et c'est plus ça. Le dessin que pourrait faire un enfant de 6 ans là, dans le dos. Donc effectivement, arriver à montrer que ce que celui qui est moins cher propose n'est pas forcément la même chose, c'est assez important. Mais pour ça, il faut être capable d'en discuter. Donc la relation dont je vous parlais tout à l'heure, au bon niveau avec les bons interlocuteurs, c'est le moyen de pouvoir faire passer le message. Et après, il faut pouvoir l'expliquer et on va voir comment. Nous, ce qu'on fait, on régulièrement se benchmark par rapport à l'extérieur. Et ce qu'on fait souvent, on se met nous-mêmes en concurrence. C'est-à-dire que dans un même dossier, on va dire voilà la proposition qu'on s'est faite par nos propres équipes. Et là-dessus, on va prendre le leader du marché, on va prendre un intégrateur, et on regarde le truc. À quoi ça nous sert de faire ça? Vous allez me dire, on se tire une balle dans le pied. Ben non, c'est intéressant parce que, typiquement, moi j'ai des gens qui viennent me dire ah, tiens, pour mettre en place un site e-commerce, on le fait en 5 mois. Je dis oui, mais peut-être une petite entreprise, mais une entreprise comme la nôtre, avec un existant informatique aussi complexe que le nôtre, ou un site e-commerce, il va falloir le brancher dans littéralement des dizaines, vraiment des dizaines d'applications tierces, ça ne se fera pas forcément aussi rapidement que ça. Et donc du coup, avoir un tiers externe qui vient vous dire chez moi, je couvre, mettons, 85% de votre besoin et il me faut 14 mois pour faire le truc,
ça permet de mettre du plomb dans la cervelle des gens qui comprennent un petit peu qu'effectivement, il faut du temps pour faire les choses. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout faire de manière monolithique, encore une fois, on peut tout à fait livrer des choses assez rapidement, et puis compléter, améliorer au fur et à mesure. Ça, c'est vraiment l'idée qu'il faut retenir aussi. Il y a aussi un point qui est important, c'est que j'essaie de montrer aux gens que démarrer plus vite, ça coûte plus cher. Pourquoi ? Parce que souvent, j'ai des équipes, évidemment, en nombre limité. Les internes coûtent moins cher que les externes, je ne sais pas si vous le savez, mais enfin, il y a une réalité opérationnelle derrière ça. Le coût, la différence moyenne est de l'ordre de 200 € en général, en moyenne. Et donc, les gens qui veulent démarrer vite, je leur dis, si je le fais, ça veut dire que je ne vais pas attendre que mes bonhommes se libèrent des projets sur lesquels ils sont, et donc je vais prendre des externes pour faire le job, et donc du coup, ça va te coûter 200 € plus cher. Donc si tu veux démarrer vite, il y a un premium à payer pour effectivement avoir cette agilité. Sinon, tu attends. Et vous voyez, là, encore une fois, on en revient à ce triptyque coût, qualité, délai, travailler sur les exigences. Tu veux que ça aille vite, ça a un coût. C'est pas gratuit. Les gens me parlent d'agilité, et agilité, ça m'a toujours gêné comme terme, parce que c'est vraiment un terme polysémique, là, ça recouvre plein de choses différentes. Alors j'ai remis ici plusieurs acceptions du terme. Derrière l'agilité, souvent les gens entendent la réactivité, c'est-à-dire le fait de pouvoir démarrer rapidement. Souvent, ils comprennent encore plus la rapidité, le fait de finir plus rapidement. Et juste pour parler un tout petit peu de ce point-là, les démarches agiles qui peuvent exister, je pense à Scrum, je pense à d'autres démarches, ne sont pas forcément plus rapides. Parfois, on met le même temps, voire un petit peu plus de temps, mais après, on fait les choses mieux et on y revient moins souvent après. Donc, quelque part, c'est pas forcément, dans la perception d'un métier, c'est pas forcément la vitesse à laquelle on livre la première chose qui compte, ou la chose complète qui compte, ça peut être d'autres facteurs. Pourquoi on le segmente comme ça ? C'est parce que c'est pas la même typologie de solution. Si je veux être capable de démarrer vite un projet, ça veut dire que peut-être je vais avoir un peu ce qu'on appellerait du mou, du slack en anglais. C'est-à-dire que je vais en avoir sous le coude et ça va me permettre de démarrer plus rapidement. Donc vous voyez, les typologies de solutions sont différentes derrière chacun de ces points. Pour faire vite, il y a d'autres typologies de solutions. Et après, bien sûr, si on pouvait capitaliser, c'est-à-dire le premier qui y passe, d'accord, c'est long pour lui, mais les suivants, au moins, ça va beaucoup plus vite, ça c'est pas mal. Mais ce n'est pas les points les plus importants. Le point qui vient ensuite, c'est vraiment l'adéquation, c'est faire les bonnes choses. Alors j'ai parlé ici, c'est un gros mot, de consumérisme numérique, mais dans le numérique, il y a tellement d'effets de mode que les gens veulent parfois des trucs, mais alors là, sans aucune réflexion de quel intérêt ça a, pourquoi, à quoi ça va servir, et sans souvent de mesure. Ça, c'est quelque chose que j'ai vu souvent. On dépense des millions en publicité, mais on ne regarde pas quel est l'apport concret de cette chose-là. Donc, bien souvent, il y a des sujets sur lesquels il ne faudrait même pas faire une application informatique. On aurait meilleur temps, comme on dit dans l'Est de la France, là, de faire plutôt une solution organisationnelle. On prend 10 stagiaires, on les met côte à côte pendant 2 mois, ils nous font le truc, c'est mieux que de faire une application. Donc on a tendance à un peu oublier les alternatives manuelles. Il faudrait regarder l'existence de solutions voisines, et dans un groupe comme le nôtre, on a des centaines, peut-être des milliers d'applications. Donc parfois les gens ne sont simplement pas au courant qu'il y en a d'autres qui font déjà à peu près la même chose. Et parfois c'est pas au niveau de l'application, c'est au niveau de la fonction de l'application. Combien d'applications, dans le paysage que vous pouvez connaître chacun à votre niveau, ont une fonction de recherche ? Est-ce que cette fonction-là, on n'aurait pas pu la détourer pour la mettre en commun dans toutes les applications ? Combien d'applications ont une fonction d'identification, authentification ? Est-ce qu'on n'aurait pas pu le détourer pour le mettre en commun pour que ce soit un composant partagé partout ? Ce qui d'ailleurs aurait un effet bénéfique parce que vos consommateurs, vos clients, quelque part ça leur fait automatiquement une sorte de single sign-on quand c'est le même composant d'identification, authentification qui gère les choses. Vous voyez, il y a pas mal de choses qui peuvent avoir aussi des bénéfices indirects. Mais pour ça, il faut avoir une réflexion au niveau de la fonction dans l'application. Et puis, cette idée de commencer petit. Alors tout ça, c'est pas mal. Et puis, effectivement, ça permet de faire le juste nécessaire, mais c'est encore pas suffisant. Et il y a une typologie de choses qu'il ne faut pas rater, c'est si vous êtes au pied de la demande, de toute façon, vous êtes déjà en retard. Donc, comment est-ce que vous pouvez faire pour savoir que les demandes vont arriver bien avant qu'elles n'arrivent ? Et on en revient à mon histoire de direction du conseil de tout à l'heure. Être dans la relation permanente avec vos commanditaires, les métiers, les entendre parler de leur projet métier, et vous dire, tiens, ça je vais le décliner, je vais le traduire, et je vais peut-être pouvoir proposer quelque chose qui va encore plus loin. Ça permet d'être celui qui va proposer le projet plutôt que celui qui va subir le projet. Donc ça, c'est vraiment important. Ça permet aussi de penser, vous, l'évolution de votre système d'information, qui est un actif qui a une certaine valeur, en vous disant, voilà toutes les choses que je vais devoir faire bouger dans les prochaines années. On arrive à faire cet exercice, nous on le fait à un horizon de 6 ans, on avance dans le temps, et ça permet au moins de donner le temps aux gens de réfléchir et qui pensent que budgétairement, ils vont devoir inscrire telle ou telle chose à tel ou tel moment. La qualité, que je pourrais traduire autrement, parce que je vous ai parlé jusqu'ici surtout de surqualité. Il y a vraiment une relation complètement économique avec la qualité. Et la plupart du temps, on est dans de la destruction économique. Quand on fait trop de qualité, les histoires de qualité totale, par exemple, pour moi, c'est une aberration chromosomique.
ça n'a pas de sens. Oui, j'ai presque fini. Je suis dans le délai, merci. Ça n'a pas beaucoup de sens. Pourquoi? Parce que la qualité qui ne se voit pas, c'est juste du surcoût. Donc j'ai dit tout à l'heure que la valeur, c'est la valeur dans les yeux de l'autre. Pour vous, il y a certainement des tas de choses dans ce que vous faites qui ont de la valeur, sauf que si personne ne le sait, en fait, votre produit, votre solution n'est pas achetée pour ça. Et les gens vont juste vous dire, si vous l'avez fait et que d'autres ne l'ont pas fait, si vous étiez en concurrence, si vous étiez en compétition avec d'autres, ben les autres ont potentiellement une proposition de valeur qui va être moins coûteuse parce qu'ils n'ont pas traité ces points-là. Donc soit ça a vraiment de la valeur et vous le marketez, vous le mettez en avant, vous l'expliquez et vous faites réaliser la valeur que ça a, soit vous ne le faites pas du tout. Voilà. Après, il y a un autre facteur qui est plutôt négatif, celui-là, c'est la gestion des risques. Et c'est un outil qui est assez puissant. Nous, on considère que notre rôle dans une DSI, c'est d'identifier ces risques, parce qu'on est quand même des professionnels du secteur, de les analyser, les formaliser et de soumettre ça pour décision aux bonnes personnes. On propose des options et on ne propose pas un choix binaire. C'est-à-dire que si vous arrivez en disant, voilà, soit on fait rien, soit on fait ce que je vous ai dit, bah, c'est pas terrible. Donc l'idée, c'est plutôt d'avoir plusieurs scénarios qui ont chacun leurs avantages, inconvénients, c'est plutôt ça qu'il faut montrer. C'est pas ce qui se passe la plupart du temps. Hein. Si je reviens au tout venant, à la vie quotidienne dans les systèmes d'information et dans les DSI, prenez simplement par exemple la sécurité en termes de disponibilité. Combien de fois ce sont les informaticiens d'exploitation qui vont décider des moyens à mettre en place à la place des métiers? Bon, presque tout le temps en fait. Bon, il faut éviter les approches maximalistes. Là, il y a quelque chose dont vous n'avez pas forcément connaissance, mais on peut l'appliquer dans le domaine des systèmes d'information, c'est ce qu'on appelle l'analyse de la valeur. L'analyse de la valeur, c'est quoi? C'est une réflexion sur les fonctions que rend un objet, par exemple un logiciel. Par exemple, vous prenez une bouteille d'eau, quelle quantité de plastique vous mettez dans le bouchon? Ben, il faut réfléchir aux fonctions d'un bouchon. Le bouchon, c'est quoi? Ça doit assurer l'étanchéité, mais ça doit assurer un certain grip, hein, une certaine capacité à visser, dévisser. Donc ça, c'est quelques-unes des fonctions. Et après, il faut vous dire, est-ce que finalement, par rapport aux fonctions, j'ai fait le strict nécessaire ou est-ce que j'en ai trop fait? Cette démarche-là, qu'on applique traditionnellement dans nos démarches agro-industrielles, on peut l'appliquer au système d'information aussi. Et puis la dernière chose, c'est que vous avez en face de vous des gens qui sont, in fine, de toute façon, les décideurs, parce qu'ils ont l'argent. Et ça aussi, ça a changé il y a quelques années. Les DSI avaient l'argent des métiers, et quelque part, elles essayaient de l'employer de la meilleure façon possible. Aujourd'hui, c'est plus ce qui se passe. Sur les métiers qui ont leur argent, soit ils le dépensent avec vous, et si vous n'êtes pas prêt, pas dispo, quoi que ce soit, ils vont le dépenser avec quelqu'un d'autre. Donc, il faut essayer de les responsabiliser, de les faire progresser. Là, il y a deux démarches. Je vous ai dit tout à l'heure que c'était intéressant de se comparer à l'extérieur. Pour ça, il faut pouvoir vraiment se comparer. La démarche, c'est quoi? C'est de dire, je vais avoir des gens qui vont nous attaquer sur le coût de ce que l'on fait. Et pour ça, il faut que j'ai une offre similaire à la leur. L'offre, on va dire, ultra low cost, minimaliste. Il faut que je puisse l'aligner aussi. Et après, je vais, à partir de cette offre-là, quand je discute avec des gens qui veulent du prix, discuter de ce qu'ils veulent avoir. On va dire, tiens, tu crois pas que dans ton contexte, la fonction machin, là, elle serait intéressante? Ils me disent, oui, c'est intéressant. Je dis, d'accord, si je rajoute cette fonction, ça a tel coût. Tu crois pas que la fonction machin, elle serait intéressante? Ah si, c'est intéressant. Si je la rajoute, ça aura tel coût. C'est ce que j'appelle l'habillage. Je pars d'un truc ultra simple et je remets des compartiments qui chacun ont un coût. Et c'est comme ça que je fais percevoir finalement la valeur de ce que l'on crée. À l'inverse, j'ai aussi des gens qui veulent de la sécurité, mais parfois qui disent c'est trop cher. Donc là, l'idée, c'est de déshabiller. On part dans l'autre sens, dit on a pensé pour toi dans ton contexte, on croit que c'est ça qu'il faut faire. Maintenant, si tu trouves que c'est trop cher, on peut t'enlever ça. Ça te retransfère tel risque, mais ça t'enlève aussi telle partie du coût. Et ça, vous voyez qu'on part dans un sens ou dans l'autre, ça permet de faire progresser en maturité la personne qu'on a en face de soi. Ça, c'est assez important. Pour ça, il faut évidemment avoir deux offres minimum. L'offre idéale et l'offre low cost. Et on n'a pas toujours deux offres dans une DSI, donc il faut s'entraîner à construire ça. J'ai presque fini, je passe à l'amélioration continue. On a mis en place un audit interne chez nous. Quand on parle d'amélioration continue, forcément, il y aura un point de départ et éventuellement, on va monter une pente, on va cranter, on va améliorer les choses. Donc il nous faut une baseline. La baseline, on l'a fait comment? Nous, on a choisi de faire bosser nos différents managers sur l'analyse de leurs forces et de leurs faiblesses. On aimerait bien ne pas supprimer les forces, si possible. Mais par contre, les faiblesses, c'est utile de les connaître. Dans l'exercice, il y avait aussi quelque chose qui nous a intéressés, on a demandé aux gens de nous dire quelles étaient les faiblesses dans leur service à eux et pas chez les autres. Parce que quand vous vous posez cette question-là, les gens vous parlent toujours de ce qui ne va pas chez les autres, mais jamais de ce qui ne va pas chez eux. Alors, c'est ce qui ne va pas chez toi. Et du coup, la question qui se pose, c'est finalement, est-ce que tu n'es pas dans la fonction depuis si longtemps qu'aujourd'hui tu ne vois même plus le problème principal? Donc ça, c'est intéressant. Ou parfois, c'est même encore pire, les gens voient très bien le problème, mais ils ne vous le remontent pas. Et donc, ça, c'était la première chose, c'est vous travaillez, vous nous dites dans votre service à vous qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qui va, qu'est-ce qu'il faut préserver. Et on a mis en place un audit interne pluriannuel
avec un plan où chacun y passe. Donc là, on est en train de déterminer le rythme pour voir si c'est tous les 1 an et demi, chacun y passe, ou tous les 3 ans. Enfin, on essaie de faire ça comme ça. Et donc, le but du jeu, c'est d'avoir un regard externe, évidemment, pour faire ces optimisations nous-mêmes, c'est-à-dire repérer ce qui ne va pas et le proposer et l'améliorer sans qui que ce soit d'autre à l'extérieur vienne nous le dire. Et en même temps, c'est là qu'on va regarder si, quand le gars nous a dit les 3 principaux problèmes chez moi, c'est celui-là, celui-là et celui-là, est-ce qu'il n'est pas passé à côté du vraiment le plus gros problème. En même temps, cette baseline dont on a parlé, c'est ça qui a déterminé l'ordre dans lequel on traitait le plan d'audit, hein, par quel bout on prenait les choses. Ensuite, on a besoin de faire quelque chose qui n'est pas forcément évident, mais j'ai vu qu'il y a d'autres conférences cet après-midi qui vont en parler. Là, tout ce que je vous ai raconté, vous avez compris que c'est une démarche d'entreprise, que ça ne repose pas sur un seul bonhomme, ça repose sur une collectivité, un groupe d'individus. Et pour que ça marche, il faut changer de culture d'entreprise. En France, on a l'habitude de cultures d'entreprise qui sont complètement descendantes, hein, hiérarchiques descendantes. Il y a un type en haut, il raconte un truc, il y a des gens en bas qui le font, plus ou moins d'ailleurs, hein. Et il y en a encore en dessous qui continuent à exécuter en faisant, finalement, il y a un peu de déperdition à chaque étage, donc on en fait de moins en moins. Ça, c'est ce que j'appelle le 1-. Il y a une idée, elle se dilue au fil du temps. Le but du jeu, c'est de se dire, les situations auxquelles on est confronté, il ne faut pas les réduire de manière trop simpliste. Elles sont multifactorielles, elles sont complexes. Et comme elles sont complexes, on a besoin de l'intelligence de tous pour y arriver. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour que les gens libèrent leur créativité? Parce qu'ils ne vont pas le faire spontanément. Quand vous venez d'une culture hiérarchique, ce que font les gens, c'est qu'ils se disent, finalement, ceux qui proposent des idées, ceux qui innovent, ceux qui essayent des choses, parfois c'est les premiers à être sanctionnés. Donc il faut quelque part leur dire, non, vous avez de la valeur aussi, vous avez, vos idées ont de l'intérêt, osez, sortez-les, proposez-les, etc. Et c'est même votre responsabilité. C'est pas forcément ce qui se fait, hein. Il y a beaucoup de gens qui ont la fonction de directeur et qui dirigent rien, par exemple. Donc nous, on doit remettre ces gens-là dans une logique de proposition qui n'existe plus dans beaucoup d'entreprises. Donc avec nos managers, on a bossé tous ensemble, on a 150 managers à peu près dans la DSI, pour essayer de susciter cette initiative individuelle et parier sur cette intelligence collective. On est passé par un petit exercice qui est l'écriture d'une charte managériale pour affirmer simplement ce qu'on voulait faire et pour chacun en soit l'acteur. Donc là, je pense que ça rejoint aussi une des problématiques du Lean. Je crois que c'est peut-être pas exprimé comme ça dans le Lean, mais il y a un gaspillage qui est vraiment terrible, c'est le gaspillage de la ressource intellectuelle. Si vous avez recruté des gens pour qu'ils ne pensent pas, c'était peut-être pas la peine de recruter, il fallait peut-être avoir que des machines. Si vous avez recruté des gens pour leur cerveau, ce qu'ils avaient entre les 2 oreilles, il faut l'utiliser. Et si vous ne l'utilisez pas, là c'est vraiment l'erreur la plus grave, je pense, qu'on peut commettre. On a besoin vraiment d'être tout seul, moi je dis souvent ça aux gens, j'aurai qu'une partie des idées, et avec l'ensemble des gens, on aura d'autres idées, des idées que je n'aurais pas vu venir du tout. Chacun les verra par le petit bout de sa lorgnette, mais ce sera intéressant. Et puis il y a une autre idée, je crois aussi dans le Lean, c'est l'idée que les problèmes sont mieux corrigés quand on les traite au plus près. Les gens se sentent obligés de changer de fonction. Donc vous regardez tous les gens qui sont formés dans le domaine de l'informatique, il y en a beaucoup qui au bout de 4-5 ans ne sont plus dans l'informatique. Ils sont passés à autre chose, ils font du management, ils sont chefs de projet, etc. Et parfois ils font un job qu'ils n'aiment pas. Il y a beaucoup de chefs de projet qui n'ont pas le toucher relationnel qui est absolument indispensable pour faire cette activité-là. Il y en a qui n'ont pas la fibre pour être manager. Et c'est dommage de perdre des gens qui sont bons dans leur domaine, soit en termes d'expertise métier, soit en termes d'expertise technique, parce que simplement c'est la seule voie pour eux de progresser. Donc là-dessus, on essaie d'innover aussi, on essaie de développer des filières d'excellence. On ne dit pas quel type d'excellence, hein, on dit que ça peut être de l'excellence technique ou de l'excellence fonctionnelle. Quelqu'un qui maîtrise parfaitement le métier d'un de mes clients, pour moi ça a beaucoup de valeur. Et j'essaierai, c'est ça qu'on essaie de construire, j'essaierai de les valoriser, effectivement, qu'ils aient à la fois la reconnaissance et les émoluments, la traduction financière qui va bien, pour qu'ils puissent effectivement rester dans ces voies-là. Il y a un élément important là-dedans, c'est que si on parle d'excellence, on ne parle pas d'experts comme on en parle aujourd'hui dans les entreprises. Il y a beaucoup d'experts, il y a plein de gens d'ailleurs qui, dans leur fonction, ont un titre d'expert. Il faut absolument... J'ai 5 minutes, je crois encore. Il faut absolument qu'on ne galvaude pas ce terme d'expert. La personne qui est dans cette fonction d'excellence est reconnue comme telle. Il faut vraiment que ce soit quasiment le meilleur spécialiste de l'entreprise sur un des domaines dans lequel on opère. Et donc ça ne va pas être un domaine produit. Hein. Par exemple, le gars qui vient me dire « je suis expert Oracle », je vais dire « ouais, pour moi, ce n'est pas dans ma filière d'excellence ». Par contre, le gars qui est capable de dire « je suis expert sur le domaine de la gestion des données », que ce soit de tel ou tel SGBD, mais j'en connais X, et je suis capable de dire « c'est plus le produit qu'on avait utilisé qu'il faut utiliser, maintenant c'en est un autre », qui est capable de dire maintenant les tendances de mon domaine, de mon secteur, c'est de faire telle ou telle chose et de nous proposer ce qui vient après, c'est ça que je recherche. Vous voyez, donc j'ai pas besoin d'une expertise pointue sur un produit ou quelque chose comme ça, il faut que ce soit beaucoup plus large. Et là, quelque part, on est dans un mécanisme qui doit fonctionner comme une cooptation. Au bout d'un moment, vous prenez le meilleur, parfois vous l'avez pas toujours, et c'est pas un truc qui va faire 15 personnes. Sur un domaine donné, vous en aurez un, peut-être 2,
Il y a une logique de tutorat, de mentorat, d'apprentissage qu'il faut mettre en place. Donc c'est tout ça qu'on essaie de construire. Je suis quasiment à la fin. Les attentes, on en a parlé, j'en ai besoin pour éviter les gaspillages avec mes métiers. La surproduction, je vous ai parlé des fonctions logicielles qui sont potentielles. Quand vous achetez par exemple un produit sur étagère, vous avez plein de fonctions que vous n'utilisez pas. Et en ordre de grandeur, vous payez quand vous êtes à la maturité pour qu'on achète un produit plus coûteux et qui permet d'aller plus loin. Mais d'abord, démontre la maturité. Les étapes inutiles, ça vous connaissez, il y a plein de gens qui font des optimisations locales mais au détriment de l'intérêt général, donc ça c'est un classique. Et après sur les tests, je vous ai dit que nous on a quand même dans notre activité industrielle besoin de mettre le paquet sur ce qu'on fait en amont parce qu'après c'est trop tard pour corriger. Voilà, j'arrive à la toute fin, alors une seule page. Qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Je vous ai parlé de logiciels libérés ou à code ouvert, mais pour les petites expressions. Je vous ai parlé un petit peu de démarche ligne, même si je vous ai dit que c'était pas ce que nous on faisait. Pour nous, ce n'est pas des finalités, ce sont des moyens. On est dans un monde qui va de plus en plus vite, et ça c'est un facteur essentiel à prendre en compte. Quand on parle de technologie, par exemple, ça évolue de manière plutôt asymptotique, et on est dans le haut d'asymptote, ça veut dire que les gens ont du mal à repérer ce qu'il y a de nouveau, ils ont du mal à l'étudier, se l'approprier, et le jour où ils le dominent, de toute façon, on est déjà passé à autre chose. On est dans un monde de compétition ouverte, que vous le vouliez ou non, de toute façon, les services que vous rendez, d'autres peuvent les rendre à l'extérieur et peut-être à un niveau de prix très différent, donc il faut justifier beaucoup plus les choses. Et donc du coup, les techniques dont on vient de parler, là, le lean ou le libre, sont des outils assez intéressants pour les entreprises. Mais il y a un prérequis, c'est qu'il faut avoir absolument internalisé une partie des compétences. Si vous faites du libre sans avoir quelques compétences sur le sujet, ça ne marche pas. Si vous faites du lean sans avoir quelques spécialistes du sujet, ça ne marche pas non plus. On ne fera jamais tout seul, donc il y a forcément un écosystème d'acteurs sur lequel il faut s'appuyer. Dans cet écosystème, vous avez des très grands et vous avez des entreprises plus petites et moyennes. Et nous, notre credo, c'est de dire on s'appuie plutôt sur les plus petits et moyens parce que d'abord, ils essayent moins de rentrer dans un jeu de domination qu'on ne supporterait pas de toute façon. Et l'autre chose, c'est que si je prends le libre, par exemple, moi, je vais vouloir travailler avec des gens qui vont attirer les meilleurs du domaine. Alors, si vous êtes quelqu'un qui a un fanat de logiciels libres ou de logiciels open source, est-ce que vous allez bosser pour Capgemini? Je prends cet exemple au hasard. Pas forcément. Vous allez peut-être vous dire, je vais peut-être aller chez Alterwell, Inagora, OpenWide ou des boîtes comme ça, parce qu'a priori, il y aura des gens qui me ressembleront. Et donc, nous, on préfère travailler avec ces entreprises-là directement, parce que c'est là qu'on va trouver le bon vivier, effectivement, de gens qui ont la bonne connaissance. On pourrait dire pas la même chose pour le lean, mais là, comme moi, j'ai moins sourcé de ce côté-là, je n'ai pas forcément fait beaucoup jusque-là. Donc, c'est mon message principal, j'ai terminé. Au final, pour moi, ce qui compte vraiment, c'est les bonhommes. Dans le groupement des mousquetaires, on cite Jean Bodin, donc quelqu'un qui vivait au XVIe siècle. On dit il n'y a de richesse que d'hommes, et c'est vrai. C'est vrai pour le lean, c'est vrai pour le libre, et c'est vrai pour toute la transformation qu'on a besoin d'engager aujourd'hui dans nos entreprises, parce qu'on n'est plus dans le monde d'hier, on est dans un monde complètement ouvert de compétition, et si on ne bouge pas, c'est juste la mort. Ceux qui ne changent pas ont vraiment des questions à se poser, des soucis à se faire, et donc pour faire cette transformation, il nous faut les gens qui ont l'agilité intellectuelle. Après, pour nous, c'est une question de domino, quelque part. Vous n'allez pas changer tout votre personnel du jour au lendemain. Donc, si vous en avez un, c'est peut-être pas suffisant. Si vous en avez deux, c'est le début de quelque chose. Si vous en avez 3, 4 ou 5, là, il y a une bascule qui commence à se faire. Et après, ça se fait assez naturellement. Voilà, c'est mon message principal sur tous ces domaines. Ce qu'il faut viser, c'est les bonhommes. Et si vous le faites sans les gens, ça ne marchera pas. Voilà, merci à tous et toutes de votre attention. On ne fait pas de questions, on fait des questions. On ne fait pas de questions. Je serai à votre disposition dans les couloirs si vous avez besoin. Let's take a seat and let's kick off this show. Let's get it on the road. Right. Please, very welcome. Take a seat up front. Don't be shy. I won't bite. At least not yet. No. Okay, let's get started. My name is Matthias. I'm a crisp guy. I work in Stockholm, and I'm very passionate about finding better ways to do product development. And a couple of ways I've stumbled upon, of course, Kanban. And I've applied Kanban in many different cases, situations. So I thought, let's share some of the insights with you. And very recently, I released a book, the one on the right-hand side, from my perspective. And
I won't talk about the details of each case which you will find in the book. What I will do is I will talk to you about some of the things that happened across these cases that you might find interesting. And also things like, okay, so what happened next? Okay. So, I did a small experiment before I came into the room. I created a conference Kanban. And I actually created some tickets there. So we get new attendees coming in, they sit down, they listen carefully, really, really carefully. Then they pick up the phone. Oh, no, I check my email, ask a question, stand up and leave. But what? This doesn't program you? What? No one went up and left when I moved the ticket on the board? What? Why? Well, an obvious reason could be that I created this and you didn't, right? This has no meaning to you. So that's an important insight. If it doesn't mean anything to you to have a visual board or the stuff that's on the board, you probably are not going to pay a lot of attention. Right? That's an important insight. So the first thing you need to do as a coach who implements Kanban is to actually validate that the stuff that you put in means something for the people that work there. So Kanban is a good way to build shared behaviors. So you can create shared behaviors in a team, you can create it across a value chain, across departments. What it does is as people interact, they start building trust with each other. And they create they get a sense of adherence, right? This is what we do together, right? We act in this way, and that builds trust. And this trust is your leverage to do improvements. So the first question you're going to run into is, of course, like, why the heck am I going to start put post-its on a wall and move them across, right? And if you ignore that question, then most likely what people will do is they will ignore your board, right? It has happened to me, right? I'll give you that. But what if it could mean that we could act as a unit instead of individuals? Now, would that mean something to you? Yeah, actually, that makes a lot of sense. So, I will introduce to you Skarin's law, right? It's not often you get the chance to introduce a new law, so I decided to take my chance. So here it is. It says the number of improvement initiatives you will see in a Kanban system is directly proportional to the trust the members have in that system's purpose. So if there's no trust in what you're doing and believe that that is value adding for the people that work in that system, they probably aren't just going to ignore it, right? And you'll see things like a wall where nothing is moving, things like that. So I'm going to share some insights across 4 different case studies, right? Kanban outside IT, Kanban using across different market units across a company, in change management, and a final story, right? What happens when you run Kanban and you burn up and fail? What can we learn from that? Right? There are lessons we can learn. Share some of the insights across these cases. And I won't go into details in each case. What I will talk about is how did we introduce Kanban? What was the tipping point? Right? Where did it move from being something alien to something we like and care about? And what happened next? Right? That's the kind of things I will walk through. So let's start with the first case, right? Kanban outside IT. And to give you a little perspective, so this is a back office department at a bank. So these guys don't build software, they don't even manage software, they manage services, pension, payments, reimbursements, things like that. So the way Kanban got introduced was one of the managers of this team, a team of roughly 20 people, saw Kanban at the ops department. And she said, well, what would happen if we would use that? She had been looking into lean in IT and some other practices, but this felt more like her thing.
So she asked me to come along and figure out how to introduce Kanban. And what we did was we invited the team. We did a half-day training on the principles behind Kanban, not the board. Sort of like, okay, what's the benefit we're trying to get? We did a retrospective, like, okay, so what are your challenges? And then we drew a Kanban board together, and then we asked the members basically to give a sense of vote of if they felt that this would be helpful, right? And we asked them to actually do a thumb vote. Right, would this be helpful for you? Yes, absolutely. Well, maybe, but I'm willing to try. No, right? We got the thumbs up. Okay, so we said, let's do it. Now, a little bit of perspective. This is not your ordinary team. They are self-going from day one. Actually, they were even before I met them. If you come to them with a problem, they will solve it before you exit the room. And I'm not talking about the managers, I'm not talking about every single member in the team. So you just got to start wondering, what the heck do you need Kanban for? Right? You are self-organizing, you are self-going. What are you going to use it for? And I had this question in my mind. I discussed it with the manager, but we said, okay, well, we don't really understand, but let's try first before we stop this experiment. So we gave them some leeway, and we got started. Now, the first thing we did was get the board up, right? And in this moment, they actually created a really neat board. They had a lot of interaction. The team met in front of the board every week, every day. The manager came every Wednesday and asked what are the problems we need to solve, and went on and just crashed that problem, right? Of course, things that they invented is elks are great whip limits. So, one really cool thing that this team did was they introduced a totally new way to go about and do improvements. And I call it fika-driven improvements. And fika in Swedish is a name for having a coffee and a chat. So this team, to give you a sense, they are not the top of the hierarchy and the strategic importance of this company. So whenever they have a problem, okay, this software I'm working with sucks, or someone else keep bashing me, or why don't people do as I think they should be doing, should be behaving, right? They don't go up to top management and ask others to behave in a certain direction, right? They have to find other ways to get help. And one of the really neat things they did was when the managers saw they wanted help from another team, like a front-end team, they will start by just having coffee with the members in that team for like 3 or 4 weeks, getting to know them. And after they did that, they asked, okay, what type of problems do we see together that we need to resolve? And once they've done that, they went and resolved it. And these guys did some amazing things. That they got other teams around the company to do the things they wanted. And they even got a software team who never had time for them because they were just doing so. Getting things to the backlog of the software team meant doing small, big, important things. They were asking for small changes like, okay, how can we just simplify entering this information so it doesn't consume a lot of time? Right? They got one member from the software team to sit beside them for 1 day and actually hacking in the changes at the same time as they were working in that system. So really, really cool ways which they actually went and improved things. What was the tipping point? Well, 2 things, right? They cared a lot about seeing the full picture of what they were working on. And they also cared about making sure that important things, some legislation bound, actually did not get lost somewhere. So if they had a ticket and someone would accidentally be sick, what Kanban helped them to do was for everyone in the team to see that and engage and actually solve that problem. So when they noticed that, that's when they said, actually, this is a really helpful tool for us. One important learning we did was, if you ask them if they use Kanban today, they would say, well, yes, sometimes. And they do this in times of very high stress. There are times of the year where they suddenly have a lot of work,
and a lot of time pressure, and other times of the year where things are fairly, smooth. And what they do is that they apply Kanban during these times where they have a lot of stress. We did measure flow, right? So we looked at what's the number of tickets that flow for the board, we collected metrics, but that was more like learning if we were focusing on the right things. It was not the primary tool to drive improvement. The real improvement pace in this scenario was so high that the charts couldn't keep up. And looking at the charts was like looking at all things. So what we had to do was simply observe where are problems, and then when we agreed on that that was a problem, then go and attack it. So first case. Now, a little challenge for you when I walk through these cases is to think about what are the patterns that goes across these cases. Case number 2, enterprise Kanban. A little bit of background again. So this is a company, roughly 500 people, divided into 2 different departments. One marketing department with 3 distinct marketing units, value flows. An IT department with multiple teams, like 5-6 teams into development. And then change management and operations. A couple more details that's important to understand is they had different opinions about what the state of things was. If you walk to the marketing department, they will say, well, they do agile and they've been doing it for 3-5 years. We don't see shit. Development would complain, actually, there's really heavy processes around us. That's what stops us from doing things. And if you want to ops, they would have a completely different opinion. They would say, we are overworked and please just stop pushing so many late changes, right? And you can't go and change the day before a release because we have to redo all our integration testing. Right, so very different opinions about what to fix. This is a very traditional company, so this is not your next Spotify, and this is one of the reasons I find it really interesting to work with them, to learn, so how can a traditional company that does have a lot of legacy improve? Right? What happens if you don't have the next superhero people in your department? What do you do then? They are responsible for big parts of the country's infrastructure. Now imagine what that means. If things break, they don't redeploy the web server. This put a lot of attention to quality, right? And one of the reasons why you see this buildup in many very distinct processes. They also, a little complexity note, they have roughly 600 systems which they maintain in a single moment. So it's not just about the teams doing development right now. It's a lot about the other systems they also need to manage. So that gives you a little bit of perspective. How did we get started? The first thing that happened was I got pulled into a meeting with a manager in the marketing. And she drew up a picture, and we together drew up a picture on a whiteboard. So we asked, so what happens when an idea goes from start into a development team? Tell me the journey. And we saw a lot of different agents being involved in this process. And the road for these ideas was not very clear, right? We actually agreed that we didn't have an idea of how this really happened. So now, what we didn't do is take this picture, walk out to the development department and say, we have an idea of how to fix this. We'll just scrap these agents, have a one-to-one relation with each development team, and then get started. No, we didn't do it that way. We thought this might be a clue, but it's probably not the only part of this problem. So what we did was we interviewed a couple different people across this value chain during one day, asking them, okay, so what are the challenges that you see? Based on that, I suggested a number of experiments to do. Right, okay, one was try out Kanban, but there were 4 or 5 others.
We walked them through in a room where every single team was there. So we said, here's what we see, here's the stuff we'd like to try. Then we asked the members in that room to basically do a thumb vote again. Right? Would you be ready to try this experiment? And 4 out of 5 got a yes, and the 5th got a no. I don't see the value in doing that. So we said, okay, let's drop that for now. And if this problem keeps coming up, then maybe we'll pick up this experiment. And here's the first tipping point. That we did listen to the people that worked there, and if they have a really good, concrete idea why this was pretty useful to us, we said, okay, let's skip it for now. We didn't push it on them. So we got started. We got a Kanban board up and running, and we got some interaction going on across the different marketing department, development department, op department, etc. The first thing that we observed is, okay, so these guys are working agile, they're using Scrum. We ask a simple question, where's my product idea? And it turns out that was really hard to answer. So this is Scrum Master of one of the development teams going through her Scrum backlog, trying to think of what product ideas she needs to put on a Kanban board. And that was a non-trivial exercise for everyone involved, but we finally got it up. What was the tipping point? Well, one of the experiments that we suggested was stop doing sprints and move to continuous flow. So this meant for the development teams to abandon a practice and a habit they've got used for many years. But they accepted that, said, okay, let's give it a try. Now, the first important tipping point was in a situation after roughly 1 month, then 2 of the developer teams said, you know, we want to do this, but we are constrained by a couple of big blockers. And what we did was we said, okay, we won't push new things into this flow unless we have resolved your blockers. So we created a space on top of the board saying, here's blockers. And we said, as long as these blockers are red, we are going to hold back new product ideas. That was a really important message that we gave them. That, okay, this wasn't about creating a Kanban board. This was about improving things. And the company was willing to take pretty high risks for the well-being of the people that worked there. This was not just words. This was tough choices that they were making. And we were making them in the situations where we saw the problem, right there and then. How did we do improvements? Well, we tried a very simple approach. We got managers and Scrum Masters to once a month look at a chart and the board, just half an hour every month, and figuring out, okay, so what is the end-to-end lead time for things? And based on that, they have to suggest problems, way to solve problems, and the new experiments. Then, after 1 month, we analyze these experiments, ask ourselves, okay, do this actually help us or not? And a couple of things that we noticed was early on, it was very coarse-grained to look at the full lead time from start to finish. We need to break this down to smaller chunks to get an idea of what consumes the most of the time. The other thing that we also observed that, what the heck? I mean, okay, we can be as fast as any, but if we don't build things that people like, who's going to care? So we added a section to the end of the Kanban board where if we put the product idea after it's been deployed, we ask for feedback from the marketing departments and the people using the product. So is this okay? Is this cool? Or does this suck? Right? And it will give us very blunt feedback. And based on that, we put the ticket on the top. Was it popular? Or on the bottom? And if it was on the bottom, then we collected a number of people involved in developing that product and did a root cause analysis together. Now, a couple of things that are interesting from this case is this. All right, so
we did estimations, really simple estimations on the product ideas early on. So we estimated as small, medium, large. So small being yellow, medium being green, large being blue. And then we correlated this to the real outcome. So, okay, how long time did it take to actually deliver this? Right. So what do you observe? Right. So you said it's a pretty straight line. Okay. Anything else you observe that's... No correlation between the ties. So no correlation between those ties. That's very interesting, right? And we observe that as well. Actually, you know, seems like it doesn't really make sense. The initial estimate that we do has very little correlation to how long time it takes to actually release something. So there are other agents at play other than estimation the size that actually are more correlated with lead time than the initial estimation. So here I suggested an experiment. So I said, okay, let's just scrap estimations and have one category. Let's call it like 80 days or 80 days totally off, like 3-4 months. They didn't accept this experiment though. They said, no, let's keep doing small, medium, large. Okay, so I said, no big cost doing that, so let's keep on doing that. But here's the situation where we could have learned from our outcome, but really didn't. But what this led to was a lot of questions about, okay, so what are these other factors, right? And that when we started to problem solve and analyze. So where are they today? Actually, they don't run enterprise Kanban across the same teams anymore. What they've done is actually people from the IT department have physically moved and are now sitting inside the business development teams. Now, they may run Kanban. It's sometimes since I visit them. And I think they do in some cases. But they don't do it in the same way as we did when we started. Why? Well, because I think they have other problems now. Right? Kanban was really useful in growing their maturity. It was really helpful in ensuring conversations across the value chain happened. But when we resolved the biggest blockers, right, we needed to find other ways to work, and they've done that. So some of the learnings. So enterprise Kanban was really critical to open the door for conversation across these departments, and some hard. Focusing systematically on just improving end-to-end lead time worked. Right? These guys did a trick. They just resolved one problem after another until they can deploy in a couple of days. Now the hardest part involved shifting old habits. So I will give you a story. One of the things that we struggled with was getting acceptance that a development team could deploy things into staging and production. That was a sensitive topic. And we had to talk with a lot of different stakeholders to try to get acceptance for this experiment. Now, it actually came to a point in a meeting where we had discussed things so long, and we asked for what are there any other comments to why we shouldn't do this? And that room was silent. And one of the developers actually said, okay, then tomorrow I will do it. And no one objected. But no one said yes either. So after a time, it comes a point where you need to jump. Right? You have an existing practice, you have an example, something better. Talk to people, but then at some point, you need to go do it. Can't stay on the safe side all the time. So these guys improved with a factor of 2 within roughly 1 year. So they now have twice the speed. I think actually they have more. But just to give you a sense of how fast things actually work today. Let's talk about this case. So this is Kanban in change management. And again, a little bit background. So this team actually works inside into the enterprise Kanban value stream.
And the way that they got started was the managers observed what happens with one of the development teams that they were using Kanban, and they was asking, okay, would this be helpful for us? And they went and attended a course, a Kanban course, and on the train home, they started to sketch their own Kanban board. And they said, how are we going to introduce this to a development team that we have? So I got pulled in, and on the first session, we actually did a retrospective. We asked, so what are your challenges? Right, just tell me, what do you struggle with? And we make sure that we got them visible on the board, and then we dot voted. So which challenge should we start with? Turns out there's two. We have lack of time, and we have lack of tests. That's what we need to fix. So we proposed the experiment and asked them, all right, lack of time, we think Kanban can help out in that. Would you be willing to try it? And we asked for a thumb vote, and they said, all right, I'll be willing to try it for 2 months. So we said, okay, let's go. Let's start from there. That's where we got the Kanban board up and running. How did we improve? Well, one important aspect of this was the managers were really motivated to help out this team. And they did a lot of upfront work to make sure the team got a good situation to work in. They made some hard prioritizations, they got visualization up and running, they were gauging improvements, etc. And here's one of the managers who was observing the charts that she has outside her Kanban system. But actually, there were a couple of steps. So, first thing we did was just focusing on freeing up time. For 2 months, it's just freeing up time. Make sure we get some slack into the system. That's all we did. Limit WIP, remove non-value adding work, say no to parallel projects, just get that out of the system. The next thing we did is that we focused on building behaviors shared by the team and their managers. So we focused on making sure that we worked as a unit, and we trained that unit to actually problem solve. We kept on doing that for some time. And then, when they felt this is working, and you can see they were starting yelling to others, come and look at what we're doing. Like, this is really cool. Then we started pulling in other functions. And they were looking at, oh, why can't we do things like that? And they started their own experiments. Now, the final step, and also one of the more difficult, was from this point, we had reached a local optima. From this point, we actually needed this team to spend less time together and more time with upstream teams. So here is a challenge, right? We build this really strong unit. It has a really core sense of itself. And now we're asking it to be a little less strong. So that was a mental challenge, a leap, so to speak, that we had to discuss for quite some time before they were willing to make. But one of the things that we did recognize was we did not need to change the organization in order to improve flow. We didn't break up this team. We kept it as it was. We just asked them to change how they did work, to spend more time out with the other agents around them that needed their help and expertise. And we got that in place instead. So some learnings. Active leadership through all steps were critical, and I can very clearly see that the steps that were hard was when the leaders were struggling mentally if they were willing to make the leap or not. Getting visualization was key. And you don't need to change the organization in order to improve output, right? You might come to that point in some situations, but there are many things that you can try before you need to come to this situation. And I think this proves this. At least the data and the output that we got shows that this worked. So now let's look at a case that didn't go as smooth, right? Let's see what we did differently. So a little bit of background. Here's a platform company. It's an open source company building software which is used and supported by companies around the world. So they have teams, development teams. They're using Agile,
and they're really happy with it. So I had been working with these teams to help them get the practices in place, and yeah, they were working pretty fine. Now, in the middle of all these teams, and actually in the same physical room, is a team of very senior developers that have been there for many years, especially since the company started. And they are working, well, at least they are sitting together. They are pretty single, so they are not used to working in a team environment. You can see that they're very strong individuals, right? Yet they are humble enough so that they can talk about things. So one thing that you could observe if you walked into this room is that you could see teams saying, well, actually, you know, when I want help from like difficult stuff, it takes forever. And if I were going to ask the same question to the architectural guys, they wouldn't reflect that situation. They would say other things. Yet they sit in the same room. Isn't that bizarre? So how did we get started? Well, in the same way. We did a team retrospective. We asked them to come up with the challenges that they wanted to pursue. And the top challenge was, we want to work as a team. All right, let's do that. So here comes the Eagle coach, and he suggests an experiment. Let's do Kanban. Because that has worked in all the other teams I've been working with. So I said, let's do it. So I got a visual board in place. I got an agreement, I thought, to do a stand-up every single day. Now, one thing that we observed is one or two of these members in the architectural team, they wouldn't show up at the stand-up. Or if they would show up, they would show up half an hour late, 50 minutes late, and things like that. Some of the members did. Some of the members actually agreed on and kept doing what we had agreed on. So I introduced the concept of, okay, so if someone is late, let's make sure that that person, if it's late 5 times, buys a beer for everyone in the team. So we can have a team. Think that worked? No. Absolutely did not work. So nothing happened, and I started observing that the things they had on the Kanban board, they weren't moving. They were just hogging there on the board. So I started pushing them a bit more, and I said, okay, so you know, we don't need to do this for my sake. Right? I did a retrospective after 1 week with the guys in the room and said, we don't need to do this, right? You tell me what you want to do. Right? It's not up to me. If you still want to pursue this, let's do it. If you want to scrap it, I'm fine with it. Yes, we want to do it. We want to do it. Okay, so we kept on doing it. Now, other things that you will notice was that the behaviors that these guys showed did not correlate with what they said they were going to do. There were situations as we started a stand-up, a scrums with all team members, and the senior developer would come into the room. Instead of standing as everyone else was doing, he was just sitting down. Okay, what do I need to talk about now? Right. So things like that was tricky to address. So after we had that very honest talk with each other, the team and I, we decided, okay, let's do a root cause analysis together. So we got everyone in front of the board. We did a root cause of the situation. We do not work as a team. Why? Okay, so this is a little bit messy, but here's one thing I learned quite some time after this case was there's actually one guy that's openly admitting, I don't really have a clue what working as a team means. Right? I didn't see that. So I said, okay, let's continue on doing Kanban. Hell no, right? We're going to work as a team, right? Let's push this. And create a team charter, right? Get everyone to sign that, and well, guess what? Right? Crashed and burned. Right? Came to the point where I realized this does not work, and my trust has now been depleted, so I shouldn't push anything in this environment anymore. Right? I've tried my way. It's time for someone else to kick in and take responsibility to evolve this team. If that's the team themselves, it's the CEO. I don't really care, right? They should try to find some other change agent. So here comes the important question, right? Why didn't this work?
And there are a couple of factors, some that can be attributed to the team members, of course, and some that can be attributed to me. And I'm going to share the things I learned based on this. How could I have approached things? Well, based on this root cause analysis, there were actually important information that I discarded. For example, working as a team had multiple different causes, reasons that we could resolve. Right? We could have this team focusing on smaller scope. We could have this team doing things smart about automating stuff. But I chose to pursue the try Kanban thing without listening in on the other different approaches. So if you are in a situation like this, like if you are open to other solutions to your problems during the problem analysis phase, you are likely to get a lot more buy-in and real commitment on the change experiment that you are proposing. So this I'm doing differently now. So I'm always open to see what other ways could I go about doing this, and not just having the one I have in my head and pushing that from day one. So the moral of the story, right? I could have pursued other root causes, and I had some signals I could have changed. I didn't. I did not raise the behavior issues in a one-on-one format. I could have taken a couple of people aside and just talked to them in one-on-one. I chose to raise this with the team at once. It didn't really work out. And final lesson is, if a team is under very heavy stress, they are not very likely receptible to ideas. Doesn't really matter what type of ideas that you come along with. So if you find someone in this situation, find ways to decrease this stress before you start suggesting experiments to pursue. Now, if you see a behavior which you don't like and you see contradictory to good practice, and you want to share this, so make sure that you are the mirror and not the judge. So situation could be, I see, like, put forward the problem and just be blunt about it, but not necessarily put in value statements. So I see that you are sitting down during our daily stand-ups. That's being blunt, right? What's your opinion about it? Instead of saying, I see that you sit down during a daily stand-up and I think that sucks. Right? Now you put a value statement into that observation. So you can be blunt about it, but you don't necessarily need to put your opinion about why or how good or how bad this is. So let's sum up a couple of things. All right. First question. This is a question to you. What patterns did you see? Were you observant? Right. Let's listen to this guy. Trust in there. Trust people in there. Yes, so trust them, right? In all this experiment that worked, we trusted the people to get us feedback on the experiments that we put forward. And we didn't pursue the ones that they said, no, this seems useless. Any other? We should listen to people. We should listen to people, right? Very important. So a couple of things I learned across these cases I'd like to share with you. If you treat people as thinking beings, they will treat you in a similar manner. And this is really key when you come in as a change agent, because that's the first test that you are going to be exposed at. Are you pursuing this some other mean than mine? If you don't pass that test, they're not likely going to listen to your ideas. So applying a tool like Kanban, the goal, right, is problematic, because now you are stuck with thinking, that's what we're going to do. I'm going to move post-its on the board. No, most likely what you need to do is listen, discuss options,
What other ways can we go about this? And then solve problems together. The second learning, it was really key to get a movement to time system-level improvements with the team's maturity involvement. So let's assume a team did some really good things and they felt they were on the right path. Now for us that worked across the teams, it was really critical to make sure that when the team came to this situation, we could give them trust that we would work and solve things outside the team's borders so that they would continue feeling that this is going the right way. So the tripwire here is, if you are not pursuing any systematic improvements on a system level, right, you're going to find yourself walking into a situation where things will stop. So the behavior that we are looking for is to involve management in improving end-to-end flow. Right? Real simple way to make sure that we can time the things and improve beyond the tool. Third thing, if the experiment is big, if it's scary, suggest a small one. Right? But do something. So the behavior or the habit that you need to train yourself and your surrounding with is always do something. Right? If you want to, it's a big leap, do a small thing, but do it today. That creates a spirit that we always move forward, and that's what makes initiatives happen. So there's a really simple improvement algorithm that you can apply. Right? You can ask yourself, what consumes end-to-end lead time? And then let's make that a little bit easier. And you repeat this in 100 or so cycles. And guess what? You are going to be a Formula 1 car. It is that simple. Now, of course, this algorithm is simple. The choices and the problem solving can be hard. And I'll share some of the things that you need to be aware of. Now, as you move across different maturity stages, you will see that some tools are very useful at some stages and others less. So in the beginning, before we had any process together, waterfall was excellent. It created order out of chaos. Then we found out, no, it sucks. We found a better way. And then we could see, well, actually, we could work with Kanban. Right? Oh, actually, we can use a digital Kanban tool. No need to move Post-its and all that overhead. And there are more steps. So when you do these improvements, when you take a team or an organization through their improving their capability, you are left with a puzzle. Are you going to stick with the existing approaches that you tried so far? Or are you going to be open to other approaches which you never tried, but other people suggest to you? Right? And guess which one that you need to apply to improve for a long time. You need to be open to other means, which you haven't seen before you stumble upon them. So how do you see them? Right? How do you see the things that are obvious for others, but not obvious for you? Well, there is a clue here. Give up the copy-pasting technique. That's useful in some situations, but not all. And then instead, make it your goal to make it easier to deliver value. Every single problem I showed you across these cases would have gotten up on the radar by just asking that question. So, that's my summing up. If you want to read more about the cases, go grab the book. If you want to ask questions, I'm here. And I advise you to go and do some experiments. Thank you.
Okay, there are some questions. Yeah. So my finally it doesn't work. So my question is regarding the slide. I believe it was the second case study where you said they stopped using Kanban before, after they actually got huge improvements. Right? There was such a slide. Second case study, the team that actually they were so good, they fixed the issues like in the same Right. moment. So my question is, what was their definition of Kanban since they actually stopped doing it? Okay, so there's two questions there. There's what's their definition, and I guess the other, is why. But okay, the definition they had was, okay, it's a visual board, we have WIP limits, we have shared policies. That's basically the definition which they used. And the reason why they stopped it, they didn't stop it completely. They stopped it, they used it during high peak demand situations. So those situations, they created the board again and they started working on it. But situations where they have very little work, they could just be 2 or 3 people on a single queue and would just resolve every problem, every ticket as it entered. So that's why they didn't need to sustain it on a Kanban board. Any more questions? Okay, well, thank you for showing up. Really strange. How this can stop? I mean, how they can stop doing it? I mean, how? Like, it's a really interesting case. I mean, maybe I should read the book. Yeah. Right? Yeah, but it's not on my way. So.
Ouais. Bon, allez, 45, c'est bon? Bonjour à tous. Je m'appelle Alexandre Gérard et je vais vous inviter aujourd'hui à faire un voyage. Je vais vous inviter à faire un voyage dans quelque chose qu'on appelle le monde des entreprises libérées. Qu'est-ce que c'est que ce truc bizarre? Eh bien, c'est avant tout une histoire de transformation. Et c'est ce que je me propose de partager avec vous dans un premier temps. Donc l'intervention va avoir lieu en deux temps. Un premier où je vais vous raconter cette histoire, et puis un deuxième temps où je vous propose qu'on échange à bâton rompu tous ensemble pendant la deuxième partie, si ça vous convient. L'entreprise libérée, vaste sujet. Peut-être certains d'entre vous ont déjà entendu parler de ce thème. Peut-être certains d'entre vous ont vu un film qui s'appelait Le bonheur au travail, qui est passé sur Arte il y a quelques temps. Voilà. Tout ce que je vais vous dire pendant cette heure et demie, ce n'est pas la vérité. C'est la façon dont nous, on a vécu les choses. Et une des choses qui est très importante, c'est que l'entreprise libérée, pour moi, ce n'est pas un état. C'est un chemin. Et comme il y a beaucoup d'entreprises qui s'y engagent, vous allez vous rendre compte qu'il y a autant de chemins qu'il y a d'entreprises. Voilà. Donc prenez beaucoup de distance par rapport à ce que je vous dis. Ce n'est pas un dogme, c'est juste une aventure, juste une histoire. Cette histoire commence pour nous en 95. À l'époque, j'ai 25 ans. Je sors de mon service militaire et j'ai les yeux pétillants pour affronter la vie. Et je suis parachuté par un concours de circonstances à la tête d'une entreprise qui vient de naître. Et cette entreprise, elle va lancer en France une innovation de service, un métier que j'aime à dire sexy, puisqu'il s'agit du dépannage de flexibles hydrauliques sur site. Ne soyez pas jaloux, ça c'est nous. Alors qu'est-ce que c'est le dépannage de flexibles sur site? Vous imaginez, peut-être vous voyez ce que c'est, un engin de chantier, un chariot élévateur ou un engin de manutention, ou une nacelle. Eh bien là-dessus, vous avez des tuyaux noirs, ça s'appelle des flexibles hydrauliques, et ça permet de donner la puissance à la machine. Et il n'existe pas en 95 de service d'urgence. Et notre idée, c'est de dire on va créer un réseau de véhicules d'intervention qui, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, un petit peu comme un SAMU du flexible, vont arriver dans l'heure et dépanner dans l'heure. Alors on part avec notre belle idée, et puis un réseau national, ça veut dire beaucoup de monde. Et donc on va attaquer assez fort, puisqu'on va attaquer avec un véhicule. Mais on a de grandes ambitions, alors on y croit beaucoup. Pendant 1 an et demi, on va travailler notre modèle, c'est-à-dire qu'on va choisir le profil de nos mécanos, le type de véhicule, les stocks, les machines, notre approche marketing, etc. etc. Et au bout d'1 an et demi, on a fait grossir un petit peu l'équipe, on est une dizaine de personnes à ce moment-là. Eh bien, on se sent prêt. On se sent prêt à engager la conquête spatiale de notre territoire. Alors on va faire rentrer des financiers dans l'entreprise et on va vivre une phase de croissance absolument incroyable. Alors, dans vos boîtes, vous connaissez ça parfaitement. Et pour moi, c'était une nouveauté. On a doublé la taille de l'entreprise tous les ans pendant plusieurs années. Alors, c'est pas très compliqué quand on est 10, puis 20, puis 40, puis 80, puis 160. C'est vraiment un truc de dingue. Il y a une énergie, une spirale d'envie qui est absolument géniale. On adore ça. On adore ça et déjà à l'époque, on était une entreprise un peu décalée. Je vous le confie, mais vous ne le direz à personne, on a fait les calendriers avant les rugbyman. Sauf que nous, on est une équipe mixte. Ça fait une vraie différence. Alors, quand on a trouvé ça sympa, la deuxième année, on a invité nos clients à le faire avec nous. Et ils ont dit oui. Alors, la troisième année, on s'est dit, on a fait nos clients, qu'est-ce qu'on va faire comme... on a invité nos clientes. Et là, on a vu qu'on avait un beau métier. Bref. 12 ans après la création de la boîte, c'est-à-dire en 2007, on a passé les 300 équipiers sur ce premier métier qui est la société Chronoflex.
On a l'image de la boîte qui est un peu comme un porte-avions à l'époque. Un porte-avions parce qu'on fera 100 000 interventions cette année-là. On a 50% de part de marché en France, le marché qu'on a créé. On est 8 fois plus gros que notre premier confrère. On est implanté dans la moitié des dom-toms à ce moment-là. On est implanté en sud de l'Europe, on est implanté en Suisse. Et la vie est belle. Et autour de Chronoflex, a commencé à naître un certain nombre d'autres sociétés. Chronowatt qui fait du post-équipement électrique sur site. Chronobox qui fabrique nos véhicules d'intervention. Chronolink qui est une boîte digitale qui développe nos logiciels qui permettent de gérer les itinérants, gérer notre flotte. Marge-Up qui fait du conseil opérationnel en optimisation de coûts. Fruise qui est notre agence de com. Et puis Cueilleuse d'Histoire qui est une petite structure qui écrit des livres de famille ou des livres d'entreprise. Voilà. Tout ça se constitue à peu près. Et le groupe, puisque le groupe s'appelle Innovon, naît voilà, à ce moment-là. Alors, l'image aussi qu'on a, c'est celle d'un porte-avions. Et pourquoi un porte-avions? Parce que, je vous l'ai dit, on est puissant, mais le porte-avions, c'est aussi une bonne image parce qu'on commence à avoir, comme un porte-avions, beaucoup de ponts. On a structuré la boîte, on l'a staffé. Au fur et à mesure qu'on a grandi, il a fallu mettre des directeurs de région et puis des mecs à chapeauter ici et à chapeauter ça. Voilà. Mais tout va bien, la vie est belle et on a l'impression vraiment de vivre une aventure assez exceptionnelle. J'aimerais jusqu'à dire qu'on était assez fiers de ce qui se passait. Enfin, il y en a surtout un qui était fier, vous avez compris. Ça ne va pas durer longtemps. Ça ne va pas durer longtemps puisque 2009 arrive. Et 2009, on prend une énorme gifle. En 2009, on va perdre 34% de notre chiffre d'affaires. On va passer de 22 millions d'euros de chiffre à 14. Et c'est compliqué à gérer parce qu'on est une entreprise qui n'a jamais fait que de la croissance, tous les ans entre 30 et 100%. Et on n'a jamais vécu des phases de repli. Alors, on va au combat. Pendant 8 mois, on va tenter de se battre, réinventer toute notre approche marketing, notre approche client, notre processus d'intervention. Mais rien n'y fait. La boîte s'écroule. Et quand 50% de votre chiffre d'affaires, c'est de la masse salariale, c'est compliqué à gérer, très compliqué à gérer. À ce moment-là, je ne comprends pas pourquoi la majorité des équipiers dans l'organisation ne réagissent pas, ne se battent pas pour qu'on sauve la boîte. Je le comprendrai des années après, un jour, en rencontrant un ancien du RAID qui explique. Quand la peur rentre au cœur d'une organisation, c'est plus ce cerveau-là qui réfléchit, c'est celui-là. C'est le cerveau reptilien, c'est le cerveau de la survie. Et le reptilien, il réagit avec les 3 F. Peut-être vous connaissez ça, les 3 F. Fight, flight, freeze. Si vous pensez que vous pouvez avoir dans le combat le dessus, c'est la stratégie du félin, vous allez à la castagne. Et ça, c'est 15% des gens. Le fight. Le flight, c'est tous les gens qui pensent que dans le rapport de force, ils ne peuvent pas gagner. Eh bien, ces gens-là, ils vont mettre en place la stratégie de l'esquive, c'est-à-dire celle de l'oiseau ou du cheval, c'est fuir le danger. C'est 15% des gens. Et puis 70% des gens, en général, pensant qu'ils ne peuvent pas gagner le combat et qu'ils ne peuvent pas fuir, vont faire le mort. Vont se pétrifier en espérant que ça passe devant eux sans s'arrêter. Voilà. Et c'est pour ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je sais que lorsqu'il y a la peur dans une organisation, la première des choses, c'est qu'il faut soigner cette peur. Et on ne peut rien engager dans une organisation tant que la peur n'a pas été évacuée. Voilà. Alors au bout de ces 8 mois, au bout de tous ces moments difficiles, eh bien, on est obligé d'y passer. On va virer des gens. Et virer des gens qu'on n'a pas envie de virer. Virer des gens que j'ai embauchés, avec qui on a fait la guerre, c'est-à-dire avec qui on a bossé la journée, la nuit, les week-ends pour faire vivre cette boîte. Et puis, voilà, il y a un moment où on est obligé de se séparer. Et c'est terrible, c'est absolument terrible. Ça va laisser dans l'organisation une gueule de bois, mais vous savez, les gueules de bois qui n'arrivent pas à passer. Voilà, le truc qu'on va traîner pendant des mois et des mois et des mois. Voilà. Personnellement, je vis ça comme un drame. 15 ans de ma vie, 15 ans d'efforts, 15 ans de sacrifices, alors familiaux, bien évidemment, en termes de santé aussi. Et tout ça, il ne reste plus rien. Un tas de cendres. C'est ce que les psys appellent un mauvais rapport de dette. Tout ça pour ça. Voilà. Alors, je ne vis pas bien les choses, je vais tomber malade assez rapidement après, et puis je m'enfonce. Alors, je m'enfonce à l'intérieur parce que l'extérieur est toujours aussi fort. Il faut être fort.
Mais petit à petit, au fond de moi, en fait, va naître une question qui va devenir une véritable obsession assez rapidement. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire, moi, patron de cette boîte, pour ne plus jamais revivre quelque chose comme ça? Je ne veux plus jamais avoir à virer des gens que je n'ai pas envie de virer, jamais. Alors, je cherche, mais j'ai absolument aucune idée de ce que je cherche. Et ça va durer des mois et des mois. Et puis un jour du printemps 2010, je suis invité à une conférence qui va changer ma vie. Elle était intitulée « L'entreprise du XXIe siècle existe, nous l'avons rencontrée ». Et en dessous, il y a un petit cartouche qui dit « Fonderie Fally, leader de la fourchette de boîte de vitesse ». Un autre métier sexy, c'est pour ma pomme. Alors je me pointe, je suis basé à Nantes, je me pointe dans ces facs. La conf se passe dans une des facs du nord de Nantes. Et là, vous imaginez, il y a un grand amphi, il y a 300 personnes. Et je m'attends à voir un miracle. Et au bout d'un moment, je vois un petit papy de 65 ans, pas un poil sur le caillou, une barbe blanche. Et alors, il a une application toute particulière quand il met sa blouse, une espèce de blouse d'atelier marquée Fally. Alors là, je me dis, il ne faut pas déconner quand même, quoi. Si c'est ça l'entreprise du XXIe siècle, c'est un peu une arnaque quand même, ce truc-là. Je venais de faire la rencontre de Jean-François Debrist. Et ce gars-là va nous expliquer un truc de dingue. Comment, en 30 ans, ils n'ont pas livré une pièce en retard? Comment, en 30 ans, ils n'ont pas eu un seul défaut qualité sur les milliers de pièces qu'ils font par jour? Plus fort encore, comment, en 30 ans, ils ont sorti plus de 20% de cash flow tous les ans? Et il explique. Nous, pour réussir tout ça, on a un rêve. Et notre rêve, c'est de rester à Lancourt, en Picardie. On ne veut pas être délocalisé en Chine ou en Inde ou en Roumanie. C'est pas le sujet. Et notre rêve, nous, pourquoi on veut rester là? Parce qu'on sait que la boîte, elle donne à bouffer à la région et elle va donner du boulot à nos enfants et à nos petits-enfants. Et ça a du sens pour nous. Donc quand Renault vient les voir en leur disant les gars, on va faire la Dacia en Roumanie, vous venez, vous implantez une usine à côté de nous. Il dit non. C'est pas notre projet de nous donner à bouffer là-bas, mais on s'en fout, c'est pas le sujet pour nous. Donc nous, on reste là. Alors aujourd'hui, ils continuent de livrer quand même la Roumanie, mais ça les amène aussi à faire des choses plus difficiles, c'est-à-dire qu'un jour, ils ont un de leurs concurrents en Angleterre qui va pas bien, ils la rachètent et ils ferment la boîte. Parce que ça leur garantissait de pouvoir vivre leur rêve à Lancourt. Voilà. Et comment ils ont fait? Tout simplement, autour de ce projet, ils ont privilégié la confiance au contrôle. Et ça a changé tout. Ils étaient une boîte tout à fait normale, avec les achats, la planification, le service qualité et tout le tralala. Et du jour au lendemain, enfin pas du jour au lendemain, et petit à petit, ils ont dépouillé la boîte de ces trucs-là. Ils ont organisé l'entreprise en petites équipes, une équipe Peugeot, une équipe Fiat, une équipe Volkswagen, etc. Et ils ont réintégré dans toutes les unités opérationnelles les savoir-faire de la structure. Aujourd'hui, Fally, c'est 400 personnes à peu près. Vous avez 6 personnes au staff. Et tout le reste, ce sont des gens qui sont des créateurs de valeur à tous les niveaux. Voilà. Je tombe sous le charme de l'homme, sous le charme de cette philosophie. Et je sais à ce moment-là, j'ai l'étincelle. Je sais que c'est ça que je veux. Je sais que c'est ça qu'il faut pour ma boîte. Alors à la fin de la conférence, je me précipite. Il y a déjà 15 personnes qui lui ont sauté sur le poil. J'attends, je suis le dernier à passer. Je m'en souviens comme si c'était hier. Et je prépare ma phrase, et en une phrase, je lui dis « Voilà ce qui s'est passé, monsieur Zourist. C'est ça que je veux pour ma boîte. Comment on fait pour aller plus loin ?» Et là, il me toise, et il me dit « Démerde-toi. » Je prends une gifle. Excusez-moi, j'ai pas compris, vous avez dit quoi là? Ou quoi? Refuse de comprendre l'information. Et il me dit, t'as très bien compris, démerde-toi. Je comprends pas, ça fait des mois que je suis dans le désert à chercher une bouteille d'eau, elle est là, elle me tend la main, et au moment où je vais la prendre, il me dit, tu l'auras jamais, quoi.
Je passe de l'euphorie totale du mec qui a trouvé le Graal à une colère, mais une colère, je ne comprends pas pourquoi. Alors je pars, je claque la porte, je suis fou furieux à ce moment-là. Je vais acheter, il y avait les bouquins à vendre à la sortie, les 4 bouquins qu'il a écrits, je les achète. Et finalement, dans les 2 semaines qui vont suivre, j'ai tous les lire 2 fois. Et j'essaye de comprendre qu'est-ce qu'il y a comme point commun entre une entreprise industrielle monocyte avec 15 clients, et puis nous, une entreprise de service dématérialisée, on n'a aucune agence en France, que des points de service mobiles, et puis 10 000 clients. C'est quoi le point commun? Évidemment, ce n'était pas la bonne question. Mais l'important là-dedans, c'est que j'étais en marche. Et puis petit à petit, au fur et à mesure des pages, je me rends compte de 2 choses extrêmement importantes. La première, c'est que j'ai géré mon entreprise pendant 15 ans pour les 3%. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que les 3%, mais grosso modo, dans toutes les organisations, il y a toujours à peu près 3% de couillons. Des gens qui trichent, qui ne respectent pas les règles du jeu. Et chez moi, j'en avais. Des mecs qui piquaient un peu de gasoil quand ils allaient faire le plein. Des mecs qui, quand ils faisaient une intervention chez un viticulteur ou un agriculteur le week-end, essayaient de faire un peu de blague. Des mecs qui, avec la carte bleue de la boîte, essayaient de faire les courses pour maman. Là, quand j'en chopais un, je lui tirais l'oreille. Quand c'était grave, je le foutais dehors. Mais là où moi, je faisais ma connerie, c'est qu'après, et pour éviter que ça recommence, ben, je pétais une note de service. Je rajoutais une ligne sur le règlement intérieur ou je remettais une ligne sur le contrat de travail. J'avais pas compris qu'en faisant ça, mais c'est toute ma boîte que je foutais en prison. C'est tous les mecs qui avaient rien fait, qui avaient rien demandé, qui faisaient bien leur boulot, qui trinquaient à cause des 3% de couillons. Et quand je faisais ça, quand j'empilais les règles, finalement, je tuais la boîte dans sa capacité à être agile et à innover. Voilà. La deuxième erreur est encore pire. Tous les lundis, il y avait 8 entreprises dans le groupe, plus le groupe. Tous les lundis, je m'enquillais 9 codires, 9 heures de codir tous les lundis. J'étais devenu une bête. 1 heure de codir par boîte, et je peux vous assurer que ça envoyait, quoi. Hein. On ne comptait pas les perles. Mais quand je faisais ça, mais je gardais le pouvoir dans mon giron. Et finalement, quand je faisais ça, ben je nous privais de la plus belle richesse qu'il y avait dans l'entreprise. Son intelligence collective. Imaginez la puissance de 300 bonhommes qui, ensemble, vont réfléchir à la même problématique. C'est d'une puissance redoutable. Et moi, le patron de la boîte, je nous privais de notre plus belle richesse. Il faut être con, quand même. Alors, pas possible de se cacher derrière son petit doigt, parce que là c'était pas la crise. Là, c'était juste moi. Et puis, en même temps, si c'était moi, ben, c'était une bonne nouvelle, parce que si moi, j'arrivais à changer, ben, tout pouvait arriver à changer. Je vais offrir ce bouquin, le bouquin de Jean-François, le premier bouquin qui s'appelle « La belle histoire de Faville », je vais l'offrir à toute mon équipe. Et puis, je vais leur proposer de le lire, et un jour, on va se retrouver au vert, tous ensemble. On est à l'été 2010 à ce moment-là. Et puis, on va se débattre. Qu'est-ce qu'on fait avec ce truc-là? On y va pas? C'est bien, c'est pas bien? Bon. On n'avait pas le choix. 2009, on a perdu énormément d'argent. 2010, on pensait restaurer notre rentabilité, mais de toute façon, c'était pas tenable. On était sous LBO, pour ceux qui sont spécialistes. Valorisation de 2006, montage tendu comme en 2006, et on avait une dette énorme à payer tous les ans. Ce n'était pas tenable. Alors qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on a dit banco, ça sent bon, il y en a une intuition de feu. On va faire un truc avec ça. Alors on décide de s'engager. Mais on décide de s'engager avec un principe très simple. On va agir sans rien dire. On va faire et on expliquera peut-être après. Pourquoi? Parce qu'on avait fait plein de plans à la con pour sortir la boîte de la crise. Et on avait peur de l'effet discours. Vous savez ce que disent les anciens? Dire fait rire, faire fait taire. Alors on a décidé de faire. On va engager 3 chantiers à partir de l'automne 2010. Le premier chantier, un chantier de vision et de valeur.
On va prendre des valises de post-it, on va faire le tour de France, on va aller voir tous nos gars et on va leur dire, les gars, qu'est-ce qui va nous faire briller les yeux le matin quand tous ensemble, on va aller au turbin? C'est quoi le rêve collectif, l'aventure qu'on a envie de partager tous ensemble? Et comme ça, et avec chacun des équipiers de chacune des entreprises du groupe, on va reconstruire une vision. On fera la même chose pour nos valeurs. Ensemble, on va faire émerger des valeurs. Et on en a 4. Je les partage avec vous. Alors, elles n'ont de sens que pour nous, bien sûr. La première de nos valeurs, c'est la performance par le bonheur. On est convaincu, intimement convaincu, que si on veut être un peu plus heureux que les gars d'en face, on sera plus performant. La deuxième valeur, c'est cultiver l'amour du client. On s'en fout complètement d'avoir des clients satisfaits. On s'en fout, c'est pas le sujet. Ce qu'on veut, ce sont des clients qui nous aiment. Parce qu'on est intimement convaincu qu'il y a un rapport entre l'amour et la fidélité. La troisième valeur, c'est l'équipe respectueuse et responsable. Et pour nous, ça vaut tous les règlements du monde. Et puis la dernière, c'est ouverture d'esprit et esprit d'ouverture. Voilà. Mais écoutez, je vous le certifie. Du jour où on a ensemble accouché de ces valeurs, il n'y a plus jamais eu besoin de nouvelles notes de service. Avec la vision, on avait défini où on allait. Avec les valeurs, on avait défini comment on y allait. Tout simplement. Ça, c'était notre premier chantier. Le deuxième chantier, on a fait un chantier de petits cailloux. Alors, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est que les petits cailloux. Les petits cailloux. Pour ceux qui n'ont pas fait le test, je vous encourage vraiment à le faire. Quand vous sortez d'ici ce soir, vous prenez là, sur le trottoir, vous prenez le plus petit caillou que vous trouvez. Vous le mettez dans votre chaussure. Je vous mets au défi de le garder jusqu'à ce soir. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible parce que vous allez marcher avec. Ça va pas vous blesser. Mais ça va commencer à résonner. À chaque pas, ça va remonter. Et ça va tellement remonter que ça va devenir omniprésent. Ça va même devenir obsessionnel. La preuve, c'est tous les... Vous savez, il y en a peut-être parmi vous qui courent beaucoup, là, tous ceux qui font les Ironman. Souvent, les mecs qui font des Ironman, ils mettent un tout petit caillou dans les chaussures. Parce que c'est tellement puissant que ça masque la douleur. Et des petits cailloux, des irritants, chez nous, il y en avait partout. Des mecs qui avaient un ordinateur qui mettait 10 minutes à s'allumer. Des mecs qui avaient une machine qui se déréglait tout le temps, un camion qui déconnait tout le temps. Il y en avait partout. Mais c'était même pas le sujet. On essayait juste de survivre. Donc quand un mec venait nous voir en disant « mon PC c'est une casserole, j'en peux plus », on lui disait « on est désolé ». Mais on s'en occupera plus tard. D'abord, on va essayer de survivre. Voilà. On n'avait pas compris le poids terrible que ça avait dans le quotidien des gens. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Je vous assure, on a acheté des graviers. Des graviers. On les a distribués aux équipes. Et puis on leur a dit, les gars, quand vous n'en pouvez plus, vous nous les redonnez, ça devient notre problème. Alors de temps en temps, tu avais un mec qui prenait un gravier qui était j'en peux plus de ce truc, j'en peux plus de ce PC de merde, il faut me le changer, j'en ai marre. Et là, il faut aller vite, il ne faut pas attendre 3 jours, il faut gérer le truc tout de suite. Et ça a donné une respiration à l'entreprise, un truc de dingue. La respiration qu'il fallait pour pouvoir reprendre la partie. Troisième chantier. Le troisième chantier, c'est qu'on va s'attaquer aux signes de pouvoir. Alors on comprend qu'il faut le faire, mais on n'a pas compris pourquoi il faut le faire à l'époque. Mais comme on a confiance dans la démarche, on va y aller. Alors qu'est-ce qu'on fait? On réunit quelques volontaires et puis on leur dit, les gars, il y en a des signes de pouvoir chez vous? On n'a pas été déçus du voyage. Même s'ils ont quand même été extrêmement délicats. Extrêmement parce qu'ils ne l'ont pas cité. Mon bureau. J'avais un grand bureau. Pardon, j'avais un très grand bureau. Il était très beau aussi. Enfin, beau beaucoup plus que les autres en tout cas. Alors, bon. Ma place de parking. Ben oui, ma place de parking. J'avais pas de place de parking marquée réservée, mais comme j'arrivais de bonne heure le matin et que je repartais souvent très très tard le soir, je trouvais pas super judicieux de me garer au fond du parking. Je peux vous avouer qu'à l'époque, si j'avais pu garer ma bagnole dans mon bureau pour gagner 10 minutes,
je les aurais fait, parce que vraiment, je cherchais les secondes, quoi, hein, les secondes. Je vous ai dit, les CODIR, c'était le symbole du pouvoir. Ça se passait dans mon bureau et je ne faisais pas de communiqué de presse sur les décisions qu'on avait prises, quoi, hein. C'était clair. J'aménageais l'information. Comme je le trouvais bien. Et puis peut-être, à l'époque, on est en 2010, je vous le rappelle, en 2010, peut-être que comme moi, vous aviez lu cet article terrible, terrible, 1h20 par jour. Un salarié français connecté à Internet en 2010 passait 1h20 par jour à titre perso sur Internet. Rassurez-vous, aujourd'hui c'est 2h20 dans la stat officielle. Et moi, je cherchais toutes les sources d'optimisation. 10 millions d'euros de masse salariale, 4 millions sur le site de Nantes. Ben, on ne pouvait pas laisser passer ça. Allô l'informatique? Tu m'en mets un sérieux. Hein. Les mecs sur Facebook, c'est terminé toutes ces conneries. Ils ont vachement bien fait le job. Ah, c'est vrai qu'il n'y avait plus un mec sur Facebook. C'était fini. C'était sûr. C'était tellement bien fait que j'arrivais même plus à acheter mes billets sur la SNCF.com. Alors je leur dis, mais vous arrêtez vos conneries, il faut quand même que je bosse. Alors sortez-moi du truc, là. Puis 15 jours après, je reviens les voir, je dis, les câbles, il faut bien qu'ils bossent aussi, alors sortez-les du truc aussi, merde. Voilà. Voilà, tout ça c'est fini. Tout ça c'est fini aujourd'hui. Ben, aujourd'hui, j'ai plus de bureau. J'ai plus de bureau, je m'installe où il y a de la place et on a des endroits qui sont polyvalents. Et en fait, la bonne nouvelle, c'est que j'ai jamais été obligé d'aller au bistrot, j'ai toujours trouvé une place. Voilà. Quand je vais à l'entreprise, c'est assez peu fréquent. En fait, en général, une fois par semaine. Je n'arrive plus jamais le premier. Je ne repars jamais le dernier. Je me gare toujours au fond du parking et jamais à la même place. Je n'assiste personnellement plus jamais à aucun codir. Jamais. Sauf quand on m'y invite. Et puis, non seulement on ne fuit plus les réseaux sociaux, mais on se les est réappropriés, puisqu'aujourd'hui on a un réseau interne qui fonctionne depuis 4 ans maintenant, et qui est une pure merveille, sur lequel on fait, c'est la machine à café de la boîte, quoi. Voilà, tout s'y passe. Et surtout, toute l'information stratégique est partagée sur cet environnement. Voilà. Quelques semaines après, on arrive à la fin de l'année 2010, j'ai un de mes copains de Lyon qui m'a envoyé un bouquin en disant « Tu vas adorer ». Et là, ce bouquin s'appelle Freedom Inc., traduit quelques mois plus tard par Liberté et compagnie. Deux gars, Brian Kearney et Isaac Gates, ont coécrit un bouquin après avoir visité une quarantaine d'entreprises dans le monde. Ce sont eux les inventeurs du terme entreprise libérée. Et ces gars-là, en fait, ils vont étudier quels sont les points communs qu'il y a entre toutes ces entreprises. Et parmi ces entreprises, alors vous en connaissez au moins 3. La première, c'est W.L. Gore, la fameuse entreprise qui fait le Gore-Tex. La seconde, il y a peut-être des harlettistes parmi vous, c'est Harley-Davidson, qui pendant très longtemps a été une entreprise libérée, qui ne l'est plus aujourd'hui. Et puis la troisième, c'est Favi, notre fameuse fonderie Picarde. Voilà. Et ils décortiquent, ils essaient de comprendre un peu comment ça marche tout ça. Et pour moi, c'est une révélation, parce que ça me donne des clés de lecture absolument incroyables. Et au cœur de ces organisations-là, il y a 2 mots, confiance et liberté. Alors que vous appeliez ça entreprise libérée, entreprise déhiérarchisée, entreprise responsabilisante, entreprise people-centrique, entreprise humaniste, entreprise utopiste, tout ça, c'est pas le sujet. Ce qui est important, c'est le cœur du système. Et le cœur du système, c'est la confiance. Voilà. Alors quand j'échange avec Isaac, je le rencontre assez vite, puisque Isaac est professeur de leadership et d'innovation à l'ESCP sur Paris. Eh bien, on va devenir copains, et puis il va beaucoup m'aider sur ce chemin que je vais engager. Voilà. Et surtout, il va m'aider à comprendre une chose, c'est que il y a deux principes de société différentes. En fait, il y a 2 organisations. Vous savez tous que l'organisation pyramidale, aujourd'hui, c'est le modèle dominant, archi-dominant. C'est celui qui a gagné la bataille. Et c'est un modèle dans le monde économique qui est né avec la première et la deuxième révolution industrielle. Ce modèle, ce principe d'organisation, il naît d'une croyance. La croyance qu'il y a derrière ça, c'est que l'homme
n'aime pas travailler. Et comme l'homme n'aime pas travailler, c'est MacGregor qui explique tout ça. Comme l'homme n'aime pas travailler, eh bien qu'est-ce qu'on fait? On lui dit ce qu'il faut faire. On le contrôle. On le surveille. Il y a la méfiance au cœur de l'organisation. Et s'il a bien fait le boulot, le sucre. S'il n'a pas bien fait le boulot, bang, le bâton. Carotte et bâton. Voilà. Et puis il dit, mais il y a aussi d'autres organisations. Les autres, alors, les organisations pyramidales, MacGregor les appelle X, rien à voir avec les générations. Hein. Et puis les organisations, les autres, il les appelle Y, celles qui sont les organisations de confiance. Et dans ces organisations, eh bien, on pense que l'homme adore travailler. Il adore travailler. La seule chose, c'est que pour que ça fonctionne, il faut réunir 3 éléments. 3 besoins qui sont des besoins intrinsèques de l'humain. Premier besoin, le sentiment d'équité. Le sentiment d'égalité même. Et c'est surtout important là-dedans, c'est le mot sentiment. Si vous arrivez dans une boîte et que vous voyez le bon Dieu, ses saints, le clergé, le bas clergé, et vous n'avez pas hyper envie de vous engager. Si par contre vous arrivez dans une organisation où vous, en tant qu'être humain, vous avez l'impression de compter, où vous avez voix au chapitre, où on va vous considérer, vous apporter de la reconnaissance, eh bien là, vous allez avoir ce sentiment que vous comptez. Et ça va vous donner envie de vous engager. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est la possibilité de se réaliser. Et derrière, on peut mettre toutes les notions qu'on veut d'information et de formation. Permettre à chacun de construire un parcours, mais pas un parcours hiérarchique, un parcours de vie. Voilà. Et ça, en fait, ça se gère un peu comme un jardinier, vous savez. On ne fait pas pousser les tomates en tirant sur la tige. Pendant 15 ans, j'ai pensé ça. Et on fait pousser ces tomates, vous le savez comme moi, mais en apportant les nutriments. Donc c'est un peu ce boulot de jardinier qu'on va avoir pour aider les plantes à grandir. Et puis le troisième, c'est le principe de l'autodirection. Permettre à tous de pouvoir prendre la décision qui lui semble la meilleure pour servir le projet collectif. Et ça, c'est fondamental. C'est fondamental parce qu'on est un certain nombre dans la salle à avoir eu des enfants. Rappelez-vous, quand votre gamin a 10 ou à 5 ou 10 ans, construisez une cabane avec ses copains, et vous voyez que c'est quand même un truc vraiment pas terrible. Et vous arrivez à lui dire, attends. Cabane, Bibi c'est le chef. C'est comme ça que ça se fait une cabane. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Qu'est-ce qui se passe instantanément? Il arrête. Ça n'a plus aucun sens. Ça n'a plus de sens. Il va jouer ailleurs. Il s'en fout. En fait, en une phrase, vous avez juste réussi à flinguer sa motivation. Eh bien, moi, pendant 15 ans, j'ai fait ça. Pendant 15 ans, j'ai expliqué aux gens ce que vous voulez qu'ils fassent. Et je n'avais pas compris que ça avait autant de levier. C'était aussi puissant en levier de démotivation. Voilà. La seule chose, c'est que les gens, ils n'arrêtaient pas de bosser pour jouer à autre chose, parce qu'ils avaient juste besoin de bouffer, quoi. Voilà. Alors, ces 3 choses, hein, voilà, c'est ça qui caractérise les entreprises Y. Celles qui font confiance, celles qui donnent la liberté d'action. Et quand vous réunissez ces 3 ingrédients, eh bien, vous n'allez pas faire que 100% des gens du jour au lendemain vont être engagés. Mais vous allez pouvoir générer un phénomène qui est le suivant. Vous allez permettre de créer un environnement où les gens vont pouvoir s'épanouir. Le bien-être. Vous allez permettre le bien-être. Et si les gens sont bien dans leur peau, la conséquence, c'est qu'ils vont s'engager plus, ou en plus grand nombre. Et la conséquence de cet engagement, ça sera une réactivité, une agilité, et donc une performance plus importante de l'organisation. Voilà. C'est ça que nous allons chercher dans nos organisations. Alors, quand je découvre tout ça, je comprends qu'il va y avoir un sacré problème. Un gros problème. Un problème de 80 kilos. Ben oui, je comprends que c'est moi le problème. Parce que finalement, tout ce qu'on m'a appris pendant 15 ans, pendant 20 ans, depuis que je suis gamin, il va falloir que je remette en cause tout ça. Et c'est vachement compliqué. Parce que moi, j'étais convaincu d'un tas de croyances. Ben, pour réussir dans la vie, il fallait avoir une grosse boîte avec plein de salariés, avec un gros bureau, avec un machin. Foutaise.
J'étais convaincu que si je ne travaillais pas 15 heures par jour pour être exemplaire et emmener mon équipe, ça ne pouvait pas marcher. Foutaise. J'étais convaincu dur comme fer que si j'étais pas au cœur de la bataille sabre au clair, il ne pouvait rien se passer de bien, parce que c'était à moi de prendre les décisions. Foutaise encore. Alors, toute l'année 2011 va être consacrée à un travail en profondeur sur soi. Et en profondeur, ça se fait comment? Ça se fait avec un coach. Bosser avec un professionnel qui va nous ouvrir les yeux sur nos croyances, aidantes ou limitantes, notre part d'ombre, notre capacité à accepter notre vulnérabilité. Accepter sa vulnérabilité. Dans une organisation, dans un environnement où on passe votre temps à vous dire « sois fort, ne laisse rien transparaître ». Eh bien non. Accepter sa vulnérabilité. Accepter de dire que les autres sont plus forts qu'eux. Accepter de dire qu'on ne sait pas faire. Et j'ai une chance incroyable. C'est que tous mes équipiers, tout mon codir avec qui nous menions cette transformation, vont eux aussi, à un moment, décider de travailler sur eux. Alors, année d'expérimentation, année de travail sur soi, c'est toute l'année 2011. Et à la fin de l'année 2011, on se sent prêt. On se sent prêt à faire ce qu'on appelle dans le jargon en parachute, dans le jargon des entreprises libérées, le saut en parachute. Alors pourquoi on appelle ça un saut en parachute? Il y en a beaucoup qui ont sauté en parachute dans la salle, là? 1, 2, ah, quand même. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Waouh, il y a du monde. Ouais, quand même. Bon, je vais m'adresser à vous. Vous vous souvenez, vous montez dans le zinzin, là? Vous commencez à monter à 4000 pieds, c'est ça, un truc comme ça, là? D'accord? Et vous vous dites quoi à ce moment-là? Qu'est-ce que je fous là? Hein? Bon, là, alors, puis on arrive au haut, et puis le mec, il ouvre la porte, et là, on se dit... Et oui, et merde, j'ai vécu la même chose aussi, c'est vrai. Et puis tout d'un coup, c'est parti. Alors on est seul ou en binôme, mais si on est en binôme, la tête comme ça, machin, et puis là... Ma question est très simple. Est-ce qu'à ce moment-là, c'est facile de remonter dans l'avion? Sentez-vous libre, dites ce que vous pensez. Évidemment, c'est très compliqué. C'est impossible. C'est pour ça qu'on appelle ça un saut en parachute. C'est un geste irréversible. C'est quelque chose qui va montrer à tous que plus jamais demain sera comme hier. C'est l'officialisation de la démarche. Nous allons mettre la confiance et la liberté au cœur de cette organisation maintenant. On va l'assumer. Et chez nous, ça se passe le 7 janvier 2012. On va réunir toutes les équipes. C'est notre première grand-messe depuis la crise. Et là, on est tous ensemble. Deux choses. On va faire renaître l'entreprise et on va leur donner le pouvoir. Alors, comment ça se passe? Eh bien, on va leur dire, vous savez, le porte-avions, l'espèce de truc qui a démontré sa parfaite inagilité pendant la crise, on va le foutre à la casse. Et à la place, on vous propose de construire un truc génial, une armada de speedboats. On s'inspire des mini-usines de chez Favi, ça sera nos speedboats. Petite équipe, agile et efficace. Et pourquoi une armada? Parce que tous les speedboats, ensemble, sont là pour servir la vision de la boîte. Mesdames, messieurs, combien voulez-vous de speedboats? On leur distribue des cartes de France, et c'est parti. 35 minutes après, ils venaient de réécrire la carte de France chez nous. Alors une fois qu'on avait décidé, vous avez décidé le nombre de speedboats, vous savez, sur un speedboat, sur un bateau, il faut un capitaine. C'est quoi le job d'un capitaine? Jeu de post-it, 30 minutes après, les mecs avaient décidé. Le capitaine, c'est un homme de l'art. C'est un mec qui est comme nous dans un camion. C'est un mec qui sait faire le boulot et qui continue de faire le boulot. C'est un mec qui gère les plannings, qui machin, qui truc. Et il décide ce qu'il doit faire. Et ce qu'il ne doit pas faire, ça c'est les services support. 30 minutes, il décide ça. Vous avez défini le nombre de speedboats, le rôle du capitaine. Alors qui parmi vous incarne l'exemplarité pour faire ce rôle de capitaine? S'il vous plaît, cooptez-le. Et pour la première fois de notre histoire, pour la première fois, par un processus d'élection sans candidat, on le fait intuitivement, on ne connaît pas les principes sociocratiques à l'époque, mais intuitivement, on part sur un processus sans candidat. Parce que s'il y a des candidats, il y a de l'ego. Et on veut un système dépouillé d'ego. Et donc, viennent petit à petit à émerger nos leaders. Et nos leaders sont élus, cooptés pour une durée de 3 ans.
On venait de faire renaître l'entreprise, tout simplement. Aujourd'hui, on a 25 régions, 25 speedboats et 25 capitaines. Le deuxième temps, c'est très simple. On avait sondé toute la boîte en disant quels sont tous les trucs qui merdent. Et on avait fait 20 grands groupes de travail, des feuilles de paperboard qui étaient au fond de la salle. C'était aussi varié que le véhicule d'intervention, l'outillage lors de l'intervention, le système d'information, le bien-être, l'innovation. Il y en avait pour tous les goûts. Tous. Inscrivez-vous dans le groupe que vous voulez. Choisissez votre animateur. La seule chose, c'est que l'animateur ne peut pas être un manager. Et derrière ça, nous prenons l'engagement que tout ce que vous allez décider, pour servir la vision bien sûr, tout ce que vous allez décider, nous allons le mettre en place. On finit le week-end en croisant tout ce qu'on pouvait croiser. Et en se disant, pourvu que ça ne nous pète pas la gueule ce truc-là. On n'était pas très fiers, je peux vous assurer qu'on n'était pas très fiers. Parce que c'était vraiment le saut dans le vide et on avait une trouille bleue. On a bien fait d'avoir peur. Ça ne s'est pas exactement passé comme on imaginait. Sur les 20 groupes de travail qu'on engage, il y en a une quinzaine qui se sont lamentablement étalés dans les mois qui ont suivi. Et là encore, bien sûr, c'était de notre faute. Les gens avaient envie, ils s'étaient inscrits. Les gens avaient la latitude pour décider. On avait juste oublié un tout petit truc. C'était de former les animateurs. Et comme on avait interdit que ce soit des managers, ben les mecs qui se sont retrouvés là, ben parfois, notre population principale, ce sont des mécanos de chantier. Et parfois, il y a des mécanos de chantier qui se sont retrouvés à animer un groupe qui n'avait parfois jamais organisé une réunion de leur vie. Et oui, c'est pas facile de dire tu vas pouvoir monter ton groupe projet, tu utilises le hangout pour gérer ton... Pas. En fait, il y en a 5 ou 6 qui ont survécu. Bon, aujourd'hui, ça va mieux, mais ça a été très dur au début. À l'été 2012, 5 mois après, je vais quitter l'entreprise physiquement. Et je vais partir avec ma femme et avec nos 3 enfants, on va partir pendant une année, faire un tour du monde, en famille. Un rêve de gosse, un besoin de me retaper, un besoin de retrouver du temps à partager des choses importantes avec les miens. Et puis aussi un besoin de me désintoxiquer de cette entreprise dont j'étais devenu complètement addict. Et pendant ce voyage, il va se passer quelque chose que je redoutais. En fait, quelques jours avant de partir, un des groupes de travail qui avait survécu, qui était co-animé par Caroline. Caroline m'annonce très fièrement, Alexandre, nous avons choisi. Notre prochain sujet de notre groupe de travail, ça sera la refonte de la rémunération intégrale de la variable du groupe. Trois jours avant que je parte. J'étais très détendu tout d'un coup. Ils vont faire un travail de cinglé. Ils vont emmener toute l'équipe avec eux. Ça va durer 9 mois. Pendant 9 mois, ils vont, comme une vague à marée, comme les vagues à marée montante, vous savez, sujet après sujet, ils vont faire avancer toutes les équipes. Je suis cramé sur le timing. Bon, je suis cramé sur le timing. Et donc, en fait, ils vont préparer le nouvelle règle du jeu. Alors, ce qu'on va faire, c'est que d'abord, on va virer tous les anciens systèmes de carottes et de bâtons. On va prendre 30% des fixes, 30% des primes variables de tous les gars sur le terrain qu'on va remettre dans le dur. On va prendre 70% de la rémunération variable des commerciaux qu'on va remettre dans le fixe. On va mettre en place un compte d'exploitation par véhicule et par mois. Vous savez, tous les gars chez nous sont dans des véhicules d'intervention. Ils ont une double casquette, à la fois technicien, mais aussi commercial. Quand ils n'ont pas d'intervention, ils vont faire des visites commerciales. Et donc, du jour au lendemain, ils ont accès à toutes les marges. À toutes les marges de la boîte. Moi qui, pendant 15 ans, m'étais battu avec une seule idée. Marge connue, marge foutue. Donc j'avais planqué les marges pendant 15 ans. Et là, du jour au lendemain, ils avaient toutes les marges. Ils ont mis en place, nous avons mis en place en plus la règle des 3 x 15. Une règle de partage de la valeur à part égale. Alors comment ça marche? Si un gars produit de la richesse, on prend 15% de son compte d'exploitation mensuel qui lui revient à titre de prime individuelle.
Le deuxième 15, c'est qu'on fait la même chose au niveau du speedboat de l'équipe tous les mois. On prend 15% de la rentabilité mensuelle qu'on partage à part égale entre tous les mecs de la région. Le troisième 15, on fait la même chose au niveau de l'entreprise. Tous les semestres, on prend le résultat de l'entreprise qu'on va partager à part égale entre tous les collaborateurs de la boîte. Le système est extrêmement transparent. Et vous voyez que plus on est proche de la zone de création de valeur et plus on touche. Alors, c'était clair, ça nous permettait d'affirmer une chose très claire, c'est qu'on avait écrasé cette pyramide, on était passé de 5 niveaux hiérarchiques à 2, entre guillemets, mais surtout on avait retourné la pyramide. Et aujourd'hui, tous les team leaders sont là pour servir leur équipe et pas pour leur dire ce qu'il faut faire. Voilà. Je sais que c'est renversant ce que je dis, mais n'en faites pas trop, ça va se voir. Le jour où on fait ça, ça s'est passé comme dans les livres. Sans rien faire, je vous le promets, sans rien faire. Pas un mail, pas un coup de téléphone, rien. Le chiffre d'affaires a pris 15%. La marge, elle, a été multipliée par 4. Faisant de 2014 la meilleure année depuis la création de l'entreprise en 1995. Et nous, on est très liés à des secteurs compliqués, ça s'appelle le BTP. Et si vous avez des potes dans le BTP, ils vont vous expliquer qu'en ce moment, c'est pas la fête au village. On fait quand même en 2013 la meilleure année depuis la création de la boîte. Alors, quand vous revenez d'un an de voyage, et que vous voyez que l'entreprise, elle va beaucoup mieux que quand vous étiez là, il faut avoir un peu travaillé sur soi, pour que ça pique pas trop. Mais quel plaisir de voir les équipes grandir tous les jours un peu plus. Alors comme on a vu qu'on allait gagner un peu de rond, à la fin de l'année, on a refait le tour de la France. Les gars, qu'est-ce qu'on va faire avec ces sous? Et puis on leur dit, vous savez ce que c'est les parts de marché, comment on en gagne, comment on en perd, et puis on leur a confié les choix d'investissement. Et aujourd'hui, c'est chacune des régions, chacun des speedboats qui décide combien de nouveaux véhicules ils vont engager. Alors effectivement, il faut accepter le processus d'apprentissage. Il y en a qui vont prendre des bonnes décisions, puis d'autres des moins bonnes. D'autres même des décisions vraiment pas terribles. Mais accepter que l'apprentissage se fasse par l'exercice. Voilà. Ils ont quand même décidé cette année-là d'embaucher 60 personnes. Et donc nous voilà attaqué 2014, on embauche 60 personnes, on a fait de très bons résultats, la vie est belle, on fonce, et le 15 avril, il y a un truc qui s'appelle les élections municipales. Et le soir du 15 avril, rebelote. L'activité de nouveau s'arrête. La différence avec 2009, c'est que 2009, tout le monde a trinqué. Là, c'est le secteur du BTP qui trinque. Pur. Et ça s'effondre. Et comme nous, on est une variable d'ajustement du BTP, un peu comme l'intérim dans notre métier, on est les premiers à trinquer. Et là, ça freine à mort. Alors là, on se dit, c'est au collectif de réagir maintenant. C'est plus à nous. Donc il faut qu'on donne tous les éléments pour que le collectif puisse prendre une décision. Mais notre collectif, il est encore très frêle, il est très jeune. Il a, en plus de ça, jamais été confronté à une situation aussi compliquée que ça. Est-ce qu'il va être capable de faire face? Alors on donne toute l'information. Tu vois, les courbes, si on les continue, qu'est-ce qui se passe? Oui, si on arrive là, qu'est-ce qu'il va falloir faire? C'est quoi les conséquences, machin? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour faire plus de business? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour limiter le coût? On pose les questions. Et on est pété de trouille. On attend la réaction du collectif. Fin avril, aucune réaction. Fin mai, aucune réaction. Là, le trouillomètre, il a pété le compteur, il est... Fin juin, aucune réaction. Juillet, aucune réaction. Août non plus. Alors au mois de septembre, on dit on va reprendre le manche. Ils sont encore trop jeunes. C'est pas grave, ça va prendre plus de temps, mais on va sauver la boîte, quoi. Et on ne sait pas ce qui se passe, mais septembre-octobre, on fait l'année sur ces 2 mois-là. 2 chiffres. En 2009, on a perdu plus de 60 personnes et on a perdu 750 000 euros. On a failli mourir. En 2014, qui est une année très compliquée dans notre métier, on va embaucher 60 personnes et on va gagner 750 000 euros de résultat net. La différence entre les deux, cette transformation, cette agilité qu'on avait donnée par la confiance.
Alors, c'est pas Bisounoursland chez nous. On est une boîte normale avec des gens qui s'engueulent parfois, avec des trucs qui ne marchent pas. Il y en a plein de trucs qui ne marchent pas. Mais la seule chose, c'est que quand on commence à donner la confiance à ces équipes, on va donner une agilité à l'entreprise. On va lui donner des armes qui vont lui permettre d'être plus résistante, de faire face plus facilement au monde extérieur. C'est pas un sauf-conduit de vie éternelle. Pas du tout. Mais on a mieux armé notre entreprise, tout simplement. Comment ça marche aujourd'hui dans l'organisation? La première des choses, c'est comme dans toutes les entreprises libérées, la clé de voûte du système, c'est la vision et les valeurs. Tout est fait au rapport de la vision et des valeurs. Au cœur de l'organisation, c'est la confiance. Et la confiance, j'aime la traduire de 5 manières. Le premier, c'est le principe de subsidiarité. Avoir la confiance dans celui qui fait le boulot. C'est celui qui fait, qui sait, dit Jean-François Zobrist. Eh bien, c'est ça. C'est accepter que ce sont ceux qui font le boulot et pas ceux qui sont dans les bureaux qui prennent les décisions. Et ça veut dire que si on va plus loin, on va décentraliser le pouvoir de décision dans les mains du collectif de gars qui font le job. Et ça, faut être prêt. Parce que du jour au lendemain, c'est plus vous qui décidez, c'est eux. C'est pas vous et eux, c'est surtout eux. Deuxième principe. Le fait que l'information n'est plus jamais un enjeu de pouvoir dans notre organisation. Or, dans toutes les organisations pyramidales, l'information est toujours un enjeu de pouvoir. Toujours. Troisième principe. Basculer d'une logique de contrôle à une logique d'autocontrôle. On a envoyé des messages à toutes les équipes en disant, les gars, où est-ce que vous vous sentez contrôlé? On a pris des listes de courses, on n'a pas été déçus là non plus. Et on leur a renvoyé le message en disant comment on pourrait faire migrer ces processus pour que vous basculiez en autocontrôle. Et c'est comme ça, petit à petit, qu'on a migré. Quatrième principe, le principe du volontariat. Vous voulez participer? Alors bien sûr, on est tous là pour faire un job. Mais vous voulez participer à un groupe de travail qui va choisir quelles sont les nouvelles tenues de travail, le nouvel opérateur de téléphonie mobile, le nouveau smartphone qu'on utilise pour faire nos interventions, le nouveau fournisseur, les nouvelles machines. Il suffit d'en avoir envie. Et vous rejoignez le groupe de travail qui, ensemble, va prendre cette décision. Une fois qu'on a réuni 10 ou 15 personnes, ils vont choisir leur animateur. On va accompagner aujourd'hui cet animateur. On va les encourager à réunir les compétences qu'il faut dans le groupe de travail si elles ne le sont pas. À aller voir les anciens pour comprendre comment on faisait avant, parce que ça a probablement un peu de sens. Et après, ils prendront la décision qu'ils veulent pour servir la vision. L'exception, c'est le budget. Si le budget qu'ils engagent est inférieur ou égal à l'année précédente, ils font ce qu'ils veulent. Si le budget qu'ils engagent est supérieur à l'année précédente, eh bien, un de nous quatre, nous sommes 4 à co-animer le groupe, un de nous 4 participera avec eux à la décision et validera le complément d'investissement, tout simplement. Le dernier point, alors ça c'est la culture du volontariat. Le dernier point, c'est la culture de l'erreur. Et mon Dieu que c'est compliqué de remettre la culture de l'erreur. Bill Gore disait, quand les nouveaux arrivaient dans sa boîte, il leur disait t'as fait des erreurs récemment? Non mais il disait, pas fait d'erreur moi. Il disait, mais c'est pas bien. C'est pas bien. Parce que si tu fais pas d'erreur, c'est que t'as pas pris de risque. Si tu prends pas de risque, comment tu veux que l'entreprise elle se développe? Alors s'il te plaît, fais des erreurs. Ouais, pas facile ça, hein. Donc l'idée, c'est vraiment non seulement d'accepter l'erreur, mais de remettre l'erreur au cœur de l'organisation. Et dans un pays comme la France, c'est pas que simple. Plus concrètement encore, par exemple, qui recrute chez nous? Ben, qui recrute chez nous, ce ne sont pas les RH. Bien sûr, pendant 15 ans, ça a été les RH, mais c'est plus les RH chez nous. C'est toujours l'équipe qui accueille qui recrute. On a 4 équipes sur la région parisienne. Si l'équipe du coin, là, elle veut recruter un mec, c'est eux qui doivent être d'accord. Et ils doivent être d'accord à 100%. Bien sûr, les RH sont là en support. Ils sont là pour les former, ils sont là pour les accompagner, ils sont là pour faciliter, ils sont là pour gérer tout le volet administratif derrière. Mais la décision de prendre un mec qui va rejoindre notre équipe et qui va avoir un impact très fort sur notre activité, elle appartient au collectif. Les capitaines, je vous l'ai dit, sont cooptés par leur père pour une durée de 3 ans. Les processus décisionnels, il y en a 2, on en a évoqué un, c'est le groupe de travail, il y en a un deuxième. Ce sont ce qu'on appelle l'assemblée capitaine. Tous les capitaines se réunissent toutes les 6 à 8 semaines, et ensemble, ils vont trancher toutes les grandes décisions de la boîte. Toutes. Et ils prennent les décisions de manière, soit en vote à main levée à 75% des personnes présentes, soit par des processus de décision par consentement pour les grosses décisions maintenant.
Il faut augmenter les prix, baisser les prix, refondre l'organisation d'un service, tout ça, c'est leur décision. Voilà. Et après, l'exécution de tout ça nous incombe pour faire que ça soit respecté. Alors qu'est-ce que deviennent les managers là-dedans? Les managers, aujourd'hui, on a séparé deux choses, l'expertise et le pouvoir de décision, puisque le pouvoir de décision, il a été rendu au collectif. Et donc, les managers, qu'on appelle chez nous les team leaders, ils sont regardés essentiellement pour leur expertise. Alors, la première chose, c'est qu'il vaut mieux qu'ils en aient, parce que sinon, ça va vite se voir. Mais quand on arrive à franchir la transformation, parce qu'elle est compliquée pour les managers, on en reparlera si vous voulez tout à l'heure, mais c'est vraiment un vrai sujet. Quand ils arrivent à franchir ce passage, cette transformation, quel bonheur après. Parce que le temps que vous gagnez dans « j'ai plus besoin de dire aux autres qu'il faut faire, j'ai plus besoin de les contrôler, j'ai plus besoin de faire mon reporting, j'ai plus besoin de jouer au chef », tout ça, c'est cadeau de la maison. Hein. Il y a 50% de l'agenda et du jour au lendemain qui se libère. Bonheur. Cadeau de la maison. Je vous l'ai dit, même les investissements, même les augmentations de salaire chez nous sont gérés par les collectifs. Voilà. Alors, si je veux maintenant vous parler non plus de l'organisation, mais de moi, je voudrais partager 4 choses, 4 points qui sont liés à la transformation. 4 leçons, en fait, que je tire de cette transformation. La première, c'est ce dicton africain que parfois j'aime pas beaucoup, mais qui est fondamental. Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Et pour les gens pressés comme moi, pas toujours facile à vivre. Donc n'oubliez jamais votre boîte de Prozac dans la poche, ça peut aider. La deuxième, c'est, vous savez ce que disait Gandhi, si tu veux changer le monde, commence par te changer toi-même. Eh bien, on pourra l'appliquer à l'organisation. Si tu veux changer ton organisation, alors, dans ce cas-là, commence par changer toi-même. Troisième phrase, c'est une phrase que j'emprunte à Richard Terling. Ce n'est pas que les gens n'aiment pas changer, c'est que les gens n'aiment pas qu'on les change. Et quand on comprend ça, on peut déplacer les montagnes. Et puis la dernière, elle va vous paraître absolument, absolument incompréhensible. Tant que vous n'y êtes pas confronté, vous ne pouvez pas comprendre le poids de cette phrase. Que d'efforts, mon Dieu, que d'efforts il faut faire pour ne pas agir. Vous ne vous rendez pas compte. Vous ne vous rendez pas compte. C'est incroyable l'impact de ce qui se passe dans la boîte sur ma vie de famille. Quand j'assiste à cette conversation, Sophie, qui est une fille de la boîte, est en train d'accueillir un visiteur et lui raconte ça. Elle lui dit, mais j'arrive à dire aujourd'hui à mes enfants, c'est pas grave si tu te plantes. J'ai une confiance totale en toi. Et je sais qu'un jour, tu trouveras la solution. Waouh, c'est une bombe pour moi. Je comprends que ce jour-là, l'enjeu, c'est plus Innovone, mais l'enjeu, c'est les 300 familles qui bossent là-dedans. Et par extension, en fait. Et vous savez qu'il y a des entreprises de grand renom qui se sont engagées sur ce chemin. Et pour ne citer que des boîtes comme Kiabi, comme Decathlon, comme Michelin, qui eux aussi s'engagent là-dedans, ça pourrait avoir des impacts sur des centaines de milliers de familles. Et si la refondation sociétale, on en a parlé ce midi, n'était pas en train de naître au cœur de nos organisations? Et si les organisations qui ont choisi la liberté et la confiance pouvaient faire bouger les lignes, pouvaient même faire bouger notre société? Eh bien, je peux vous dire qu'aujourd'hui, j'en ai l'intime conviction. Et la chance qu'on va avoir tous ensemble, c'est qu'on va vivre ça parce que ça va se passer maintenant. Ça se passe déjà maintenant. Et quelle chance incroyable d'en être le témoin privilégié. Alors pour finir, je vais vous raconter une légende que j'adore, que vous êtes sans doute un certain nombre à connaître. C'est une légende amérindienne, la légende du colibri. Un jour, dit la légende, un terrible feu embrase la forêt. Les animaux sont pétrifiés, ne sachant que faire. Seul un petit colibri fait des allers-retours et à chaque passage jette quelques coups d'eau sur le brasier. Alors le tatou énervé lui dit, petit colibri, arrête, c'est stupide ce que tu fais.
Ça n'a aucun sens, c'est un geste dérisoire. Et le petit colibri lui dit, mais Tatou, tu n'as rien compris. Ce qui est important pour moi, c'est que quand je fais ça, je fais ma part. Alors moi, quand devant vous, je partage cette histoire de transformation, quand je partage l'histoire de cette équipe que j'aime tellement, mais quelque part, moi aussi, je fais ma part. Le monde bouge, le monde change, et c'est maintenant que ça se passe. Eh bien, moi, j'ai des idées. Je m'engage. Merci. On a encore 25 minutes. Ce que je vous propose, si jamais vous voulez qu'on échange, qu'on rentre un peu, parce qu'on a caressé le sujet, et si vous voulez qu'on rentre un peu dans le détail du sujet, c'est avec plaisir. Voilà. Je vais faire circuler un micro. Il ne marche pas celui-ci. Je vais vous donner... Non, rien. Je vais lui donner le fixe pour que... D'accord. Tiens. Le filaire pour les... Alors pour dire, ponctuer ce que vous venez de dire, il y a un coach qui disait il n'y a pas de premier, il n'y a pas de dernier, il n'y a que des deuxièmes. C'est un Canadien, c'est ça que j'ai assisté. J'ai une question. Alors si je comprends bien, vous faites plus de codir. Ah, oui. Vous faites plus de dire. Allô? Vous prenez moins de décisions. Concrètement, vous faites quoi de vos journées? Monsieur est taquin. Alors, effectivement, le rôle change complètement. Et si j'avais à décrire mon rôle, notre rôle, puisque quand je dis mon, c'est le rôle que nous avons tous les quatre, il y a 3 choses absolument fondamentales de notre esprit. Le premier, c'est de remettre l'Église au milieu du village tous les jours. Ça veut dire quoi? C'est remettre la vision au cœur de l'action. Même si nous avons co-construit la vision, elle passe son temps à s'évaporer. Et c'est notre boulot, en permanence, de la remettre au cœur des préoccupations de tous. Peut-être je peux vous raconter une anecdote. C'est une anecdote que j'aime beaucoup. Peut-être ceux qui ont lu le bouquin d'Isaac Getz qui s'appelle Liberté et compagnie voient de quoi je parle. Ça s'appelle Sismoxellar. C'est un gars qui s'appelle Bob Davids qui veut faire le meilleur pinot noir du monde. Et ce gars-là, en fait, un jour, il a Victor, qui est son maître de chèque, il l'appelle en lui disant « Bob, j'ai besoin de faire une vendange éclaircissante parce que sinon le vin ne va pas être bon cette année. » Et il dit « J'ai besoin de ton accord parce que c'est 1,8 million de dollars. 1,8 million. Alors il n'a pas 3 hectares, hein, c'est un énorme truc. Et j'ai besoin de ton accord. Et Bob Davis lui dit « Mais Victor, est-ce que tu peux me rappeler pourquoi nous sommes là ?» Mais oui, je sais, on est là pour faire le meilleur pinot noir du monde, mais je te parle d'1,8 million de dollars. Et Bob lui dit, écoute, Victor, qui entre toi et moi est le plus compétent? Alors, je vais te reposer la question une dernière fois, et puis après je vais raccrocher. Est-ce que tu peux me rappeler pourquoi nous sommes là? Clic. Et il saute avec le paquet de nouilles à 1,8 million de dollars sur l'épaule. Je prends un exemple extrême, mais pour montrer la puissance de la question. C'est-à-dire que la première des choses, et c'est très difficile, et je me prends les pieds 40 fois par jour, je ne vais pas vous dire que je suis très mauvais encore, mais je m'entraîne. C'est réussir à poser la bonne question et ne plus apporter les bonnes réponses. Ça, c'est le premier job, remettre la vision au cœur de l'action. Le deuxième job, c'est de créer un environnement nourricier. Je vais vous donner quelques exemples de ce qu'on fait. Premier exemple, donc c'est un peu, vous savez, comme le jardinier qui va s'occuper de ses plants de tomates. Premier exemple, on fait un truc qui s'appelle les vies mon job. Tous les ans, à date anniversaire de votre arrivée dans l'entreprise, vous recevez un message qui vous dit « Salut, aujourd'hui c'est ton anniversaire, tu fais ce que tu veux. » Tu peux prendre un billet d'avion pour aller voir le gars de Marseille, tu peux aller à un salon chez un client, je pourrais avoir un gars qui est avec moi aujourd'hui, par exemple. Voilà. C'est une journée qui permet en fait de voyager dans l'écosystème de l'entreprise. Et ça, vous savez, ça a une vertu extraordinaire, c'est comme les connexions neuronales. Un cerveau, il marche bien quand il a des connexions synaptiques.
eh ben, plus on fait ces trucs-là, et plus on crée des connexions neuronales, et plus l'organisation, elle grandit, en fait. Deuxième exemple, on a un truc qui s'appelle les universités permanentes. Je vais faire ça parce qu'on est en train de repenser tout ça, mais l'idée, c'est que tout le monde puisse accéder à de la formation en permanence quand il le souhaite, pour faire très simple. Troisième truc qu'on aime beaucoup, qui est un tout petit truc simplissime, mais qui a une très forte valeur symbolique. On a piqué ça chez Henri, notre copain belge qui faisait ça. On a un paquet de chèques cadeaux de 15 € dans la boîte. N'importe qui, n'importe quand, peut prendre un chèque et l'offrir à qui il veut dans la boîte. Il a par contre une seule obligation, c'est de dire pourquoi il le remercie sur le réseau social. Et ça a une vertu incroyable, c'est que ça permet de développer la gratitude dans l'organisation. Voilà. Et puis une nouvelle chose qu'on va sans doute préparer, c'est un travail d'accompagnement par des sponsors. On s'inspire beaucoup de chez Gore, et faire en sorte que tout le monde puisse avoir un espèce d'ange gardien qui va veiller sur nous et veiller à notre épanouissement personnel. Ça, c'est en cours de préparation. Voilà. Donc ça, c'est pour le deuxième job. Donc on a dit, remettre la vision au cœur de l'action. Deuxièmement, c'est créer un environnement nourricier. Et puis le troisièmement, eh bien, c'est ce rôle de gardien. Le gardien de la liberté, parce que de la liberté des valeurs, parce que le gardien de la culture. Et ça, c'est vachement compliqué. Alors, je vais reprendre une anecdote pour vous dire pour moi l'importance que ça a. Je vais reprendre mon gars Bob Davids. Et Bob Davids, un jour, le gars du Pinard, là, rassemble tous ses équipiers et leur dit les gars, je vais partir à la pêche. Je vais partir pendant 8 mois. C'est mon histoire vraie. Donc pendant 8 mois, vous allez probablement avoir besoin de moi pour qu'on prenne des décisions importantes. Alors, le jour où ça arrive, je vous demande de faire quelque chose de très précis. Allongez-vous. Détendez-vous. Et attendez que ça passe. Puis, prenez votre décision. Et tout de suite après, vous m'envoyez un mail pour me dire ce que vous avez fait. Et cette dernière phrase est fondamentale. C'est que vous prenez toutes les décisions que vous voulez pour servir la vision. Mais je veux toujours être au courant après. Avant, ça serait une autorisation. Après, ça me permet quoi? D'assurer mon rôle de gardien, c'est-à-dire de valider, de vérifier que l'ensemble des décisions que vous prenez, elles servent bien la vision. Et le cas échéant, si vous prenez une décision qui met l'organisation en péril, le cas échéant, ça m'est jamais arrivé encore, mais ça me permet d'intervenir pour éviter la casse. Voilà. Vous voyez le dernier truc, vous prenez toutes les décisions. Et, voilà. Et ça pose une dernière question, qui est la question de la distance à l'organisation. En fait, moi j'adore faire du bateau, donc être dans les speedboats, moi j'adore ça. Donc il ne faut pas que je sois trop près des bateaux. Donc c'est pour ça que je me force à n'aller pas souvent à l'entreprise. Si je suis trop près, une décision, même si je dis rien dans une salle, si je suis présent dans une salle, même si je dis rien, la décision prise quand je suis là ou pas là n'est pas la même. Donc il ne faut pas que je sois là. C'est dur à accepter, hein, mais c'est la réalité. Donc je ne peux pas être trop près parce que je castre l'organisation, et en même temps je ne peux pas être trop loin parce que si je suis trop loin, je ne peux plus assurer ce rôle de gardien. Voilà. Donc en permanence, on ajuste la distance avec l'organisation. Donc effectivement, ça me laisse des temps libres, beaucoup de temps libre, et c'est pourquoi je suis là. Bonjour. Tu parlais des 3% de couillons pour lesquels tu vas enlever les règles. Là-dessus, j'ai deux questions. La première, c'est est-ce que le jour où tu as enlevé les règles, c'est un effet pervers, entre guillemets, où par exemple les frais de perso peuvent exploser? Et la deuxième question, c'est si ça se produit, si dans l'entreprise, tu as des personnes qui s'aperçoivent que finalement d'autres vont profiter du système, est-ce que ça se régule et comment tu viens agir là-dessus? Alors, c'est une très bonne question. Ça n'empêche pas de gérer. C'est pas qu'il n'y a plus de règles au sens édicté par un patron monarque. C'est ça. C'est que par contre, toutes nos boîtes, elles ont un ensemble de rituels et de processus qui sont extrêmement forts et probablement beaucoup plus que dans une entreprise conventionnelle. Beaucoup plus. Parce que ce sont ces processus qui tiennent l'organisation, puisque ce n'est pas le chef ou le petit chef qui est là pour gérer le truc. Bon. Donc ça, c'est vraiment un rôle fondamental. Et oui, il y a une pression sociale qui s'effectue. Quand un mec dans une équipe commence à déconner, c'est l'équipe d'abord le premier régulateur. Et moi, ce que j'ai pu observer, c'est que quand un mec se met à dévisser dans une équipe, le premier réflexe de l'équipe, c'est l'aide. Quand un mec va pas bien et se met à faire les cons, l'équipe d'abord dit « Qu'est-ce qui va pas? Est-ce qu'on peut t'aider ?» Tout de suite. Le deuxième réflexe de l'équipe, quand le mec ne corrige pas ou quand il ne partage pas ce qu'il a, c'est de lui dire « Attends, on était là pour jouer un match, la règle du jeu c'est ça, pourquoi tu l'as accepté puisque tu l'as décidé avec nous? Pourquoi tu joues pas quoi ?» Et effectivement, après un certain nombre de trucs, il y aura des réactions de rejet. Bien sûr.
Bien sûr, on ne va pas lier. Donc, il y a une co-responsabilité de l'équipe qui est très importante. Au demeurant, ça n'empêche pas d'avoir de temps en temps des 3%. Il y a un an et demi, on a eu un mec qui nous a claqué 2700 € au PMU avec la carte bleue de la boîte. Il a gagné la porte de sortie, oui. Ça c'est sûr. Non, il n'a pas gagné. Mais donc voilà, donc ça arrive. Donc dans ce cas-là, la seule chose, c'est que je ne le gère plus comme avant. Je ne rajoute plus une ligne sur le règlement intérieur. Dans ce cas-là, je prends le mec, je le poste, et puis on passe à autre chose, quoi. Hein, voilà. Pardon. Deux questions. Une peut-être un peu plus longue et une très courte. Celle un peu plus longue, c'est qu'on a été en discussion à propos d'un poste de coach en interne chez Chronoflex. Et donc je crois me souvenir qu'il y a 1 ou 2 coachs en interne chez Chronoflex. Et voilà, je me demandais, ça doit faire à peu près 1 an si je ne me trompe pas, c'est quoi leur job au quotidien, qu'est-ce que ça donne comme résultat, comment ça se passe, ces coachs-là. Puis ma deuxième question qui est un peu plus courte, c'est quoi le conseil que tu donnes maintenant à un dirigeant qui veut se lancer dans la libération d'une entreprise? Démerde-toi. Alors, oui, on a en interne, on a Mathieu qui est un coach. En fait, Mathieu, c'était l'ancien flic en chef. Mathieu, il était patron du réseau, il encadrait des directeurs de région, c'était le chef des flics. Voilà. Mathieu, il fait une baraque comme ça. Et du jour au lendemain, il a changé de métier pour passer de la notion de flic en chef à la notion d'accompagnateur. Vous savez tous la croyance du coach. La croyance du coach, c'est je pense que la personne que j'accompagne a en elle les solutions et je suis là pour l'aider à découvrir en elle-même ces solutions pour faire face aux problématiques auxquelles elle est confrontée. Eh bien Mathieu, il a fait une transformation absolument incroyable. Et aujourd'hui, il accompagne, alors en moyenne, il accompagne, je crois, c'est 13 ou 15 bonhommes en permanence. Je ne sais pas qui, je ne sais pas quand, et je m'en fous. La seule chose, c'est que je sais que ça fait du bien à l'entreprise. Et donc n'importe qui dans la boîte, n'importe qui, au début on a privilégié les team leaders, mais aujourd'hui n'importe qui, que vous soyez comptable, mécanicien, assistant ou qui vous voulez, si vous avez besoin de travailler sur vous, envie de travailler sur vous, vous appelez Mathieu, et vous dites Mathieu, quand tu auras un peu de temps, j'ai besoin de bosser avec toi. Voilà, tout simplement. Ça c'est pour la première question. La deuxième réponse, eh bien non. Moi, oui, enfin, le démerde-toi, il est important, il a été important pour moi puisque ça a été mon moteur. Mais il s'est passé autre chose depuis, et en fait, je me rends compte que le démerde-toi, il n'est pas simple. Je pense qu'il n'est pas si simple que ça. Et c'est pour ça que moi, je fais partie de la deuxième génération des entreprises libérées, nous, avec le groupe. La première génération, c'est tous les mecs, quand je parle de la France, hein, puisque le mouvement existe depuis très longtemps. Hein, avant la première, non, je ne vous l'ai pas dit ça, mais avant la deuxième guerre mondiale, vous aviez des gens comme Bata. En Autriche, ceux qui font des chaussures qui fonctionnaient avec des prétextes qui étaient des préceptes assez similaires. Vous aviez en Italie des gens comme Olivetti qui fonctionnaient à l'époque avec des systèmes très similaires. Et puis Gore, qui date de 1958, qui fonctionne toujours comme ça, qui fait 10 000 personnes. Et vous avez en France une première génération qui commence dans les années 80 avec Jean-François Sobrist, ils étaient 4-5 là-dedans. Nous, on est la deuxième génération avec Poult, avec Ima Technologies, avec Site Conseil, avec Bios, avec Lippi, etc. On fait partie de la deuxième génération. Et puis il y a une troisième génération qui naît depuis 1 an et demi, et alors là, il y en a des centaines. Il y en a des centaines. Bon. Et le démerde-toi, je pense qu'il n'est pas bon pour tous. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, l'année dernière, moi, je me suis formé à une nouvelle discipline, en fait, qui est assez peu fréquente en France, qu'on appelle le coaching d'organisation. C'est comment je fais pour aider une organisation à se transformer. Alors, je l'ai fait pour moi d'abord. Et finalement, aujourd'hui, eh bien, je partage cette expérience beaucoup dans l'accompagnement de dirigeants qui veulent s'engager. Et on fait ça en groupe de pairs. Et pas en disant, voilà, c'est ça qu'il faut faire, mais plutôt en les aidant à se poser les bonnes questions. Voilà, avec une vraie approche de coach. Et pour faire très simple, mon temps, c'est à peu près un tiers dans ma boîte, pour ma boîte, un tiers de conférences et un tiers de temps d'accompagnement dirigeant. Voilà. Et c'est ce qui me permet de vous dire aujourd'hui que je suis convaincu d'une chose, c'est que dans moins de 5 ans, je prends le pari, je vous le signe tout de suite, dans moins de 5 ans, je suis convaincu que le monde économique aura basculé. Aura basculé complètement. Je suis sûr de ça, pour une chose qui est très simple. C'est les fameux 7%. Je ne sais pas si vous voyez tout ce que c'est, le poids des 7%. Quand vous voulez faire basculer une organisation,
c'est sociologique. Il faut faire émerger les 7% de leaders d'opinion. Si vous touchez 7% d'une population composée des leaders d'opinion, vous avez la base pour faire basculer l'organisation. En France, des entreprises de plus de 500 salariés, il y en a combien? Il y en a un tout petit peu plus de 2000. Le jour où on arrive à afficher 140 boîtes de plus de 500 personnes, de boîtes emblématiques qui se sont engagées, on aura atteint la masse critique pour faire basculer. Eh bien, avec ce que je sais, avec ce que je vis, je suis certain que dans 5 ans, on aura atteint ce chiffre et on basculera. Bonjour. Comment on fait pour intégrer les nouveaux et comment l'organisation en fait fait que les nouveaux s'intègrent et comprennent le sens, pas uniquement la vision et les valeurs, mais finalement, d'après ce que j'ai compris, sur les 300 qu'il y avait en 2009, ou en tout cas une partie des gens qui étaient là en 2009 qui ont connu le chaos, il y a une grande partie qui est là aujourd'hui et donc qui comprend pourquoi la démarche a été effectuée, ceux qui rentrent. Bien sûr. Question fondamentale. Alors, effectivement, comme tous les nouveaux n'ont pas pu co-construire tout ça, comment on fait? Eh bien, il y a une chose, un rituel qui est classique, c'est que c'est mon privilège. Tous les nouveaux, je les accueille. Quand ils ont fini leur session de formation, en général, à la fin de leur premier mois d'intégration, je les accueille, et je les accueille pendant 2 heures. Et pendant 2 heures, je vais leur raconter l'histoire de la boîte. Et je vais leur expliquer l'importance que ça a les valeurs, l'importance que ça a la vision, l'importance de l'organisation, puisque on est passé, vous l'avez compris, du pouvoir du père au pouvoir des pairs, P-A-I-R-S. Et donc je vais leur expliquer tout ça. Et à la fin, ce que je leur demande, le plus cérémonieusement possible, c'est si la vision et les valeurs, ils les acceptent, ils les intègrent, et ils acceptent que ce soit la règle du jeu entre nous. Et le fait qu'ils soient sûrs que si jamais ils foutent le pied sur la ligne, ben ils acceptent de sortir. Voilà. Et donc j'en fais des tonnes. C'est aussi symbolique pour moi, et j'aime prendre cette image de la green card. Quand vous avez la green card aux États-Unis, pour l'avoir, c'est au garde à vous devant le drapeau américain, la main sur le cœur, à chanter l'hymne national. Eh ben voilà, c'est ça dans la philosophie. Voilà. C'est de faire un truc qui est très cérémonieux pour qu'il y ait un avant et un après. Voilà. Oui, un retour sur le doute. Les gens, ils n'ont pas envie de prendre des responsabilités. C'est des blagues, ça. Ils ont peur. Enfin, la vérité. Alors, bien sûr, la première chose, c'est qu'on se dit, mais oui, mais les gens ils n'ont pas envie. Et si on prend les stats de Gallup, hein, pour ceux qui sont... Ce que je pourrais faire, peut-être, je m'adresse aux organisateurs, si ça vous intéresse, je peux vous envoyer un paquet de liens sur YouTube, sur machin, où il y a plein de petites histoires sur les entreprises libérées. Si ça vous intéresse tous ici, ben, vous verrez avec les organisateurs pour pouvoir vous diffuser ça. Et là-dedans, vous verrez, il y a des informations sur un truc qui s'appelle Gallup. Gallup, l'Institut de sondage américain, mesure tous les 2 ans, dans tous les pays du monde, le niveau d'engagement des salariés. 3 catégories, les salariés engagés, désengagés, activement désengagés. Engagés, ce sont ceux qui ont une grosse banane et qui viennent avec plaisir et qui sont des créateurs de richesse dans l'entreprise. Les désengagés, ce sont ceux dont tu parles, ce sont des gens qui ont une vie qui commence à 16h32 quand ils ont pointé. Alors leur vie commence là. Avant, ils font des heures pour gagner du pognon. Ceux-là, ils font ce qu'on leur dit, mais strictement ce qu'on leur dit. Donc si on oublie de leur dire un truc, c'est foutu. Et puis, encore après, eh bien, on a les activement désengagés, ceux qui sont tellement malheureux, ceux qui luttent contre leur organisation. Bon. Eh bien, alors les statistiques sont terribles. Hein. Les statistiques sont terribles. En France, il y a 9% de salariés engagés. Il y en a, à l'opposé, les activement désengagés, il y en a 26. Et vous en avez 65 qui sont désengagés. C'est comme si vous aviez un bateau avec 10 rameurs, vous en avez un qui rame dans le bon sens, vous en avez 6 qui trempent les rames dans l'eau de temps en temps pour montrer qu'ils sont là, et puis vous en avez 3 qui rament à l'envers. C'est ça que ça veut dire. D'accord? C'est bon. Et moi, je crois que j'ai ma responsabilité dans mon organisation pour tous ceux qui ne sont pas engagés. J'en suis convaincu. Avant, je ne pensais pas que c'était de ma faute. Aujourd'hui, je pense que c'est de ma faute parce que je n'ai pas réussi à créer l'environnement qui va faire qu'ils aient envie de s'engager. Parce que le gars dont la vie commence à 16h32, qui lui s'occupe de son club de foot, de l'association des parents d'élèves, de l'OGEC, du machin, de je sais pas quoi, qui s'occupe de sa mairie, comment ça se fait que ce mec-là qui est super engagé en dehors, il n'est pas engagé chez moi? Ça dépend de lui ou ça dépend de moi? Ben, c'est dur à accepter, mais oui, ça dépend de moi. Voilà. Donc moi, je crois, c'est ma croyance. J'ai 3 croyances.
La première, c'est que la subsidiarité fait que tous les équipiers ont en eux la capacité, le potentiel pour pouvoir agir. C'est ma première croyance. La deuxième, c'est que je suis intimement convaincu que si je veux que mon organisation se transforme, il faut que ça passe par ma propre transformation. Et la troisième chose, je suis convaincu des vertus de l'intelligence collective. Et tous ceux qui ne veulent pas s'engager sur ce chemin, tous ceux qui ne veulent pas, ou qui n'acceptent pas, c'est des croyances, c'est pas bien, c'est pas mal, et tous ceux qui ne sont pas au clair avec ces croyances, je les encourage vraiment à réfléchir sur l'opportunité de s'engager sur ce chemin-là. Parce que c'est peut-être qu'ils ne sont pas prêts, tout simplement. 5 minutes. J'ai très envie que tu gagnes ton pari dans 5 ans. Et en revanche, pour ça, plutôt, je me demande si tu es invité à parler pour le MEDEF dans les grandes écoles, les associations des anciens des grandes écoles. Enfin, voilà, est-ce qu'il y a de la demande? Beaucoup. Alors, le MEDEF, c'est encore un autre sujet. Mais dans les assos des grandes écoles, en fait, je peux vous dire que dans toutes les grandes écoles de management en France, elles ont toutes un volet sur l'entreprise numérique. Toutes. Par contre, on en est au stade où tout en parle, aucune pratique. Mais ça va venir. Je peux vous dire aujourd'hui qu'il y a des administrations qui travaillent leur transformation en ce moment. Des administrations. Peut-être certains d'entre vous le savent, la sécurité sociale belge fonctionne comme ça depuis 13 ans. Le ministère des Transports belge, aujourd'hui, s'est engagé il y a 2 ans. Alors ça rue dans les brancards parce que leur ministre ne veut pas, très clairement. Donc ça rue dans les brancards. Mais voilà, et donc ça se passe dans des caisses de la Sécu en France, ça bouge. Ça bouge vraiment. Je peux vous dire qu'il y a des mairies aujourd'hui qui veulent s'engager, qui sont en train de s'engager. Donc, je suis convaincu que dans 5 ans que le monde économique basculera. Je suis convaincu qu'on aura des exemples dans 5 ans officiels d'administrations qui auront réussi leur transformation, de mairies qui auront réussi leur transformation. Et dans ce cas-là, on aura atteint ce critique pour que ça bascule, c'est sûr. Alors, oui, si les écoles qui produisent les gens qui sortent des écoles, je parle de management aujourd'hui, ne sont absolument pas en adéquation avec les gens dont on a besoin. Je vais vous dire, je vais parler que de moi, parce que là encore, je vous dis, c'est pas la vérité, c'est mon regard. Moi, je pense qu'aujourd'hui, quand je veux recruter quelqu'un, j'attends qu'il ait 3 qualités. Je parle d'un team leader. La première chose, c'est qu'il doit être un contributeur direct en termes de création de richesse. C'est pas un rond de cuir qui attend que les autres fassent le boulot, il va au carton sur le terrain. Première chose. La deuxième chose, c'est que c'est quelqu'un qui est capable d'animer une équipe en posture basse, c'est-à-dire qui a une connaissance de la posture de coach très importante. Et puis la troisième chose, c'est que c'est quelqu'un qui connaît les mécanismes d'intelligence collective, la facilitation, le scribing, les organisations apprenantes, la sociocratie, tous ces trucs-là, qui permettent de révéler l'intelligence du collectif. Voilà. Et c'est ça que j'attends. Et si demain les écoles ne forment pas ces gens-là, ben c'est pas grave, on fera les écoles qui vivront pour ça. C'est tout. C'est pas le souci. Ma question, c'était, Isa Getz le dit, c'est pas un chemin qui est facile, il y en a quelques-uns qui n'ont pas réussi à faire ce chemin-là. Est-ce que tu vois pas, justement, est-ce que tu vois pas un peu des choses pas ou des fois des cas qui font que ça ne marche pas, notamment sur la nouvelle génération, tu parlais de 3e génération, est-ce qu'il n'y a pas ce risque-là de voir pas mal d'échecs et du coup ça démotive? Il va y en avoir beaucoup. Tu as raison, il va y en avoir beaucoup. Il va y en avoir beaucoup parce que la majorité se plante sur 2 points. Le premier, c'est de penser qu'on va transformer son organisation sans passer par la case départ. Et combien de je vois de chefs d'entreprise qui disent « voilà ce que je vais faire ». Et la question, c'est pas qu'est-ce que je vais faire, mais c'est plutôt qu'est-ce que je vais laisser faire. Et si on accepte ce changement de point de vue, ça change beaucoup de choses, parce que est-ce que je suis capable d'accepter tout ce qui va émerger? Et surtout quand c'est pas ce que j'aurais décidé. Et là, ça peut piquer très fort. Donc si quand je vois des choses émerger que je ne contrôle pas, qui ne sont pas le fruit de ma décision, je suis extrêmement tendu quand j'accueille tout ça, je deviens moi-même le frein à la libération que j'engage. Donc ça, c'est la première des pieds, la majorité des gens vont se prendre les pieds dans le tapis là-dessus. La deuxième erreur fondamentale, c'est de communiquer. Je pense que c'est la pire des conneries. Avec le recul, si moi, ma période de 18 mois en off, j'avais pu la faire 3 ans ou 4 ans, je l'aurais fait 3 ans ou 4 ans. C'est la meilleure des périodes, parce que c'est là où on engage des changements lents dans l'organisation qui sont les plus fondamentaux. Imagine ce qui se passe dans une boîte. Tu as ton patron qui arrive et qui dit « les gars, waouh, top ici, confiance, liberté, tout le tralala, vous allez voir, ça va être d'enfer ». Et vous revenez à votre boulot et vous êtes emmerdé par vos procédures à la con, par votre petit chef, par votre reporting. Et c'est infernal. Et ça ne va pas s'arrêter au bout de 5 minutes, parce qu'un changement de culture, ça prend des années. Donc la meilleure manière de générer des réactions de rejet en interne, c'est de dire ce qu'on va faire. Et c'est pour ça que je vous ai dit, faisons comme les anciens.
Dire fait rire, faire fait taire. Bon, c'est fin de chantier, je crois, pour moi. Hein. Alors, c'est moi qui vais le dire. Je vais vous raconter une histoire, pour finir. L'histoire est la suivante. En fait, ce qui se passe, c'est que... C'est une histoire vraie, comme toute celle que je vous ai racontée. En fait, on a un gars, il y a 2 ans, non, il y a un an, je crois. Il y a un an, un gars qui est dans la région de Poitiers qui nous dit « Les gars, c'est très important, je voudrais savoir si vous êtes d'accord, je voudrais... » Donc c'est un gars dans un véhicule d'intervention. « Je voudrais arrêter de travailler le mercredi après-midi. Parce que je voudrais entraîner des gamins au football. » La première réaction, c'est bah, « T'as raison, on va tous arrêter de bosser le mercredi après-midi pour aller... On va tous jouer au football en même temps, t'as raison. » Non, non, ça, on n'a plus le droit, on n'a plus le droit, on n'a plus le droit. Donc, alors, deuxième réaction. C'est probablement un bon sujet d'échange. Et donc, on réunit quelques volontaires et on se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire de ce truc-là? Et on est, je crois, 22 ou 23 à la réunion, il y a des mecs du terrain, on est pas mal, et on se dit, qu'est-ce qu'on fait? Et la première demi-heure de la réunion, on s'est dit, mais c'est impossible, c'est impossible. On va bloquer une unité de production, on va foutre le bordel dans l'équipe, parce que s'il y en a un qui a un droit et pas les autres, ça va être cauchemardesque. On va altérer le délai d'intervention de nos clients, on va altérer notre rentabilité, on va altérer la rentabilité de l'équipe. Enfin, ça va être cauchemardesque. Donc c'est pas possible. Donc on était en train de réfléchir à la façon dont on allait pouvoir lui dire que ça, c'était pas possible. Et là, il y a Claudio, qui est un membre de notre équipe, qui nous dit, les gars, est-ce que vous vous rappelez ce que c'est notre première valeur? La performance par le bonheur. Est-ce que vous pensez que le mec, quand on va lui expliquer bien mal que pour aller se faire voir chez les Grecs, est-ce que vous pensez qu'on va faire son bonheur? Alors là, on regardait tous nos pompes. Et donc on s'est dit, ben oui, ben ok. Et on a refait la deuxième partie de la réunion à l'envers. Qu'est-ce qui nous empêche de dire oui? Si l'équipe est d'accord, et on va leur demander régulièrement, si elle est d'accord, on ne peut pas s'opposer. Si il n'altère pas son délai d'intervention, s'il n'altère pas sa rentabilité, si l'équipe qui est globalement une équipe performante n'altère pas sa rentabilité, finalement, on ne sait pas comment ils vont faire, mais on va dire oui. Et là, ce qui se passe, qui est un truc de dingue, c'est qu'on réussit à dire oui à une décision qui, d'apparence, est complètement anti-économique, en ayant la certitude que, malgré tout, elle aurait de très grands bénéfices pour l'équipe. Voilà. On a réussi à dire oui à un truc impossible. On était vachement fiers. Merci. Pardon? Merci, c'est top. Je t'en prie. Pardon? Je vais vous faire dire quelque chose. Voilà ce que vous avez vécu.